table hall where we had the first session. Tumewaleta huku. And so we should be getting underway shortly. Please take a look at your program, get to know your presenters, and be excited for day number 2, session number 1. Naomba pia uweze kuangalia sessions ambazo zipo kwenye ukumbi huu. The sessions in this hall, there are 2. And then we break out through the whole day. You'll be in Tembo, you'll be in Faru, you'll probably come here. End of the day, we meet here and we round it all off. Ningependa kuwakumbusha too, we got trips tomorrow, excursion day kesho. Choose your 3 locales. Get into the QR code if you haven't so. Numbers are limited. And so choose where you're going to go. Na wengine najua mtabaki tu mnalala na enjoy Arusha, si vibaya. And we hope to get some feedback on Thursday if we can allocate some time. So karibuni sana. And leo tutawafundisha a little bit extra to the kaini tayari. Okay, so karibuni, please settle in and let's place our mobile devices on silence. Tuweke simu zetu katika mwitiko mdogo. We'll start shortly in the next 5 minutes. Karibuni sana. Twende kazi DJ. Nothing to worry about. Nothing to worry about.
All right, everybody, please take your seats. Number Tukai. Take your seats now. Tukai tuanze. Hope you enjoy the morning session. The prayer session ya kwanza asubuhi. It's time to get along with day number 2. Number tafadhali tukae tuache mazungumzo mafupi naomba mkae. Please. Guys, take the meeting outside. Take the meeting outside. Take the meeting outside. Kama mnapenda, please. No more networking. Please take your seats. Everybody, take your seats, please. Day number 2 has to get underway now. We have to be on time. Good to see mna network, lakini naomba niwazuie. Guys, take your seats, my tall brother. Vijana kule, take your seats. Rais, nenda kakae. Nobody's immune. Nobody's immune. My community people, where are you? Yana meitwa choir, meitwa bendi, so many things, wasanii, but you said you're a community. Mko wapi? Mko wapi my community people? Wenyewe hamjitambui. Wasanii njoni mbele. No, I just need you for just a minute. Whether mmevaa mjavaa, just the way you are. I don't need you to change into anything. Njoni mbele, we need to show people something. And this is how we start. Msivue. Please don't take off your stuff. Njoni hivyo hivyo mlivyo. Kiraia. Nagoma, sawa. I'm not immune as well. Okay, let's do this really quickly. Really quick. Okay? Okay, come guys. You guys. Naweza mkaja faster kuliko watu wengine. So we line up kama jana. Very quickly. Who can be on the drums? Who can be on the drums? I saw a lady playing the drums this morning. Alicia, get on the drums. Alicia tena. Alicia. Oh no, ameniitikia. It's Alicia. It's not Alicia. Gen Z Alicia. No way. Alicia. 1, 2, 3. Hit it one time. Let's start again. At the top, from the top. 1, 2, 3. Hit it. That's it. All right, everybody, please stand up. Please get up. Everybody, get up. Stop looking at your laptops, please. Even if you're in a conference meeting. All right, everybody, jive a little bit. Move. Can you move? Put your hands together, ladies and gentlemen. And let me see you swing from left to right. Left. I want you to fist bump. All right? So turn to your neighbor and go, hello. Tafuta mtu sasa. Go. Move. Across the aisle. Hello. Lulu, you got no groove, Lulu. Lulu, get your groove on. Right. Hello. Mambo. That's a really bad song, but anyway, it's working out. Okay. Bring it down. Hey, wewe unaweza kupiga bendi kubwa, you understand, eh? So, mbona mmekaa? Who said sit? Don't sit. 15 more seconds. Please stand. Sasa, come and hold the mic for me. Yesterday, we got half of the... What we're supposed to do is ni kwanza kwa kupasha. Okay? So tunapasha na our community band, right? Mko tayari kupasha na community band, right? So to interpret, tunaweza kufanya pasha, everybody pasha. What will the band do? The band is amazing. Pasha with the band. Pasha. And then what do we say?
I know everybody's not on the same page. CSO Week 2025. Pasha, 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 pasha. Pasha, 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 pasha. One leg to the front. Pasha, pasha, pasha. Mguu moja mbele, mguu moja mbele, mguu moja mbele. Pasha, pasha, pasha. CSO Week 2025. Hit it. Hit it. Hit it. Pasha, 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 pasha. CSO Week 2025. Hit it. Thank you. Have a seat. So, we started with the clinic, digital tools for monitoring and evaluation. Scan QR code ama nenda menti.com, weka code 39986144. Sawa, go next. All right. So we have about 71 of us, 74. Let's get 100. So the question on your screen is quite clear and quite simple. Take a guess. What percentage of funding from DAC member countries, and by the way, DAC inamaanisha nchi zote ambazo tunazijua kama Global North, yeah? So all the big donor countries wako kwenye Development Assistance Committee ya OECD. So what percentage of funding from DAC member countries meant to support civil society goes to Global South CSOs? Yeah, Global South. AZAKI zetu zinapokea percent ngapi ya misaada ambayo inatoka kwenye hizi nchi za DAC? Na ningetamani kusema hakuna majibu sahihi, lakini hili linajibu sahihi. $80 of us, 85. Swali ni what percentage of funding from member countries meant to support civil society goes to Global South CSOs? 91 of us, let's get to 100. $95. Sawa. Studio, before you show the results, kila mtu wa shout alichojibu. 30. Tunukiwa sikusikii. 30. Tumekubaliana 30, si ndio? Please reveal the results. Answer is 7%. 7%. Yeah. So to all of us, most of us, I think few of us have said 7 or less. Most of us and above. And I think on the far end of close to 100% on this side. No, it was the group on that side. They're very optimistic, saying 100% of this funding goes to Global South CSOs. The answer is 7%. Only 7%.
and Viveka will help put that in context. Go next, another quick question. So assuming you met this genie in a bottle, yeah? And you know, you could ask for any capacity development and prioritize one of the areas. So capacity on reporting the impact of your work to existing and potential donors, developing appropriate strategies to enhance your impact in communities you serve, or developing winning proposals and fundraising strategies. Again, very straightforward question. Jibu moja, what would you prioritize kwenye haya maeneo matatu? Forty of us have responded, 43, 45. $73, $77, $85, $86. Okay, studio, you can reveal the results now. Amazing, amazing, amazing. Great to see this. Tujipigie makofi. So the majority are saying developing appropriate strategies to enhance your impact in communities you serve. And I think we'll all agree that often this is not the kind of capacity development that we get, but we're saying this is the capacity development that we need. Lakini, there's an issue. I think we are very optimistic about the kind of support that we are getting. We think we're getting enough. We think out of the proportion of global funding for development that goes to civil society, we're getting a huge chunk. So without much further ado, Viveka has a power-packed presentation on these dark recommendations to help us understand. So let's invite her with a very warm welcome and a big round of applause. Excellent. Okay, super duper. I'm very happy to be here. This is very exciting. Just a warning, I'm a political scientist, and this is one of my absolute favorite topics to discuss, and you will probably sense that in this presentation. My name is Viveka Karlestam. I work at the Swedish Embassy with SIDA here in Tanzania. I arrived in September, and before that I worked as a policy advisor at SIDA for civil society. So these have been my issues for the last 7 years. And before that, I have been working in Latin America and in the Middle East and around the world for a couple of decades now. Okay, let's see. Do I have the pointer? Yes, Alice, thank you very much. Thank you. Okay, I wanted to take the temperature in this room to begin with. I wonder if this is how you feel. Do you feel that there is a limited access to funding? Do you feel that there is a lack of trust? Is there a lack of flexibility? Are you suffering from high administrative demands and compliance requirements from donors? Do you sense that there is an unequal partnership relation? Is there a lack of mutual dialogue and consultation? Do you feel that you are being donor-driven instead of mission-driven?
Is there like do you sense that there is a lack of respect for local knowledge, capacity, and skills? So I have met very many global South civil society organizations during my years in this work, and this is what they all tell me, and this is what they have been telling me for many, many years. And as Justice was mentioning, they also ask, it's very common that they ask, when will we ever graduate from the capacity building? One woman I met in Latin America, she told me that she had been, or her organization had been capacity built up over her head. All the capacity building you can imagine, and still they were not graduating and not being trusted in their own right to do the work that they were created to do. So I have the pointer now. Nevertheless, parallelly, the international community continues to state and recognize the vital importance of civil society, saying that civil society's role is more crucial than ever. And why? We all know why. Democracy is backsliding globally. Autocracy is on the rise, as we know. Civic space is shrinking. The SDGs, the Sustainable Development Goals, and Agenda 2030 can only be fulfilled by 2030 if the contributions of civil society are made possible. And this says, for instance, the UN Secretary General Antonio Guterres, and we all agree. Civil society speaks truth to power, says Civicus and Oxfam, because civil society is addressing root causes of poverty and injustice. Now, having listened to a few of the speeches yesterday, maybe the ideal CSO, civil society, that they are thinking of here are the movements, the grassroots, the informal actors, and so on. So, hence, it is essential to recognize civil society as an independent development actor in its own right. Fortunately, all of the donor countries, or the OECD DAC member countries, and we are 30 in number. It is Sweden, the EU, UK, Switzerland, Canada, the US, Denmark, Norway, Finland, Belgium, the Netherlands, France, Spain, etc., etc. We also realized that something in the system was not working well. It was not good. And we decided together to carry out a very, very comprehensive study of all of these 30 DAC members, donors, CSO engagement worldwide and support. And here are some of the findings, the most important findings from this study carried out in 2020 by the OECD DAC. As you see, we concluded that there is a need for more funding to, not through, CSOs in partner countries. So not using civil society organizations to implement something that the donors have defined. So they will be allowed to be mission-driven instead of donor-driven. That is also one way to avoid undermining the legitimacy, the relevance, the accountability of the local CSO to its own constituency. And then, also mentioned by Justice, this study found that there is a disproportional funding flow. 93% of all of this global funding meant for civil society in the partner countries go to, by contrast, to northern or
our own domestic civil society organizations, INGOs, and 7%. And this was year 2020. It has changed a bit. It's maybe 8% today. But this was a very shocking piece of information for us too, and we are very ashamed about it. And one of the reasons to why this has occurred is because many of us, DAC member countries, we tie or earmark funding to our own civil society organizations. And there are reasons for that, but it's not a good thing to do that. There is a need for more trust-based, direct and core support to civil society organizations in the countries. And we also asked ourselves, how come such a large share of funding is going through intermediary INGOs? So that has been an issue that we have talked about. Then we saw that there's a need for more structured dialogue and consultation with civil society in the partner countries, acknowledging the knowledge and the skill and the capacity of these organizations. It's a good thing, you know, to learn from each other and collaborate so that it becomes more development effective. And then we saw that there is a burdensome amount of administrative requirements from us to civil society organizations. So this needs to decrease dramatically. And we need to increase power. We need to revisit our own mindset, our narratives, our language, the way we talk and our assumptions and everything around that. So, in conclusion, this study found many weaknesses in the system that we, the donors, have created, and there were large gaps between policy and practice, and so we decided to do something about it urgently. It doesn't want to move? Or it moves back to the first slide? Thank you. I think I am there. That was the one I was pressing, actually. Sorry? So I pointed in that direction. Okay, sorry, I didn't know. Okay, so we decided in the OECD DAC that we were to do something about this challenge, and we decided to adopt a recommendation. There it is. Okay, so we knew that something had to be done, and we joined forces. We created a working group within the OECD DAC. It's called the Community of Practice, where all of these 30 countries participated. We were the ones elaborating, negotiating, formulating the text of this recommendation. So it is created by us, and it is aimed to us, so that
we change, we improve. It's homework to us. So the OECD DAC recommendation on enabling civil society in development cooperation and humanitarian assistance, that's the name of it. It was adopted in 2021, and we worked very hard on this. It wasn't easy, but we were all happy by the time it was approved, because it was approved by all of our governments. And a recommendation is the strongest legal instrument of the OECD DAC. We are obliged to implement it, and we will be monitored and followed up. And at least in theory, if one does not align its work with a DAC recommendation, you can be thrown out of the DAC. I was Sweden and SIDA's representative into this line of work for the past 6 years before I came to Tanzania, so that's why I'm very engaged in this topic. Then, let's see now, point it there. There. Okay, so the recommendation contains 3 pillars, and they are interlinked, these pillars. The first pillar is about respecting, protecting, and promoting civic space. The second pillar is about how we go about supporting and engaging with civil society. And the third pillar is incentivizing CSO's own development effectiveness, transparency, and accountability. So the overall aim is for us donors to engage better with and support civil society and civil society actors in the partner countries, and this is important, in their own right as independent development actors. You will see that this repeats over and over in the recommendation. Acknowledging, too, that our demands and control requirements, etc., can either contribute to shrinking civic space even further, or, depending on how we go about there, it can enable civil society to do the work they do. Okay, between the 3 interlinked pillars, it's very important that they complement and are coherently approached, the 3 pillars at the same time. So pillar 1, Pillar 1 is about respecting, protecting, and promoting civic space. So here it is recommended that donors, for instance, develop clear policies on how they go about engaging and supporting civil society, monitor openings and restrictions of civic space, foster strong, more coherent, proactive, and preventive actions, and counter mis- and disinformation, harassment, discrimination, and anti-democratic narratives. For the partner countries, they should be engaging in dialogue on the value of an independent civil society and public participation. They should be doing no harm to civic space, and they should be supporting institutions of accountability and oversight, legal and regulatory frameworks. For civil society, they are expected to support inclusive participation, explore and address challenges associated with digital technologies, and for private sector and independent media to promote civic space and social dialogue. There are much more provisions in the recommendation under each pillar. I chose just to mention the ones that I think are most important. Okay, pillar 2 then is about the how we donors go about in our approaches and our methods, etc., in supporting and engaging with civil society. And we were telling ourselves that we need to have much more effective policies and practices
to support and engage with civil society actors in the partner countries as independent development actors in their own right. And this also includes the issue of trust, trusting that partner country civil society knows what to do, when and how in their own context, which would also then allow them to be mission-driven and accountable to their own constituency. So what are the provisions? The ones I chose to show you today is that we need to rethink rethink the whole setup to ensure the most development effective use of resources. We need to support a more diverse range of civil society actors. It was mentioned yesterday also in several of the speeches, and here we're talking about grassroots movements, networks, alliances, and even informal actors, the ones with the potential to contribute to change, structural change. And we should be providing flexible and trust-based long-term funding, such as core support, and all of this is to strengthen local ownership and power in the partner countries, and direct support is also recommended. And direct support then means from the bilateral donor to civil society actors in the global south. I have this one. And pillar 3 is about incentivizing CSO's own effectiveness, transparency, relevance, legitimacy, and accountability towards its own constituency. So here it is mentioned that we should be supporting civil society organizations to promote participatory and human rights-based approaches for local ownership and accountability. We should be building, or you should be building, on good practices for CSO-led self-regulation, transparency, and accountability, for instance, using codes of ethics and conduct. If you are aware of the Istanbul Principle for CSO Development Effectiveness, way back in time, it was agreed in 2010. So that is one point. And the civil society organizations should be recognizing the existing capacity in partner countries and build from there, and encourage and support strategic alliances and collaborations within civil society itself at all levels, global, regional, national, and subnational, without necessarily having the donors sticking their nose into your business. So, and it's interesting because we as donors, we have a tendency to talk about this pillar a lot. We like that because it takes away the focus from us and the things that we need to change and improve. And so again, that is why this whole recommendation is aimed to us, not to you. So to help ourselves, because this is not a very simple thing that you change from one day to another, we decided that we needed to develop toolkits for ourselves. And so we did. And there are, at the moment, 2 published toolkits. I have them with me if somebody would like to see them. The first one is called the Funding Civil Society in the Partner Countries, and we published it in 2023. And that one guides us donors. In conclusion, it's saying that if we aim to strengthen local leadership and ownership, and to foster a strong, independent, and diverse civil society, we should, no doubt, increase the availability and the accessibility of direct, flexible, and predictable core support and direct support. The second toolkit is called Shifting Powers with Partners. We published it last year.
And it is trying to move away from having the majority of the important decisions made in the donor countries, exploring ways to shift power to the partner country civil society, addressing the power imbalances in partnership, and moving towards equitable partnerships with and between civil society organizations. And the third toolkit is called Coordinating Action on Civic Space. It is under development. I'm sure it's going to be very, very useful when it is finally published. It will be published this year, but it hasn't been published yet. Okay then, why power shift? This is a text from the OECD DAC Development Cooperation Report already from 2018. And it says, it is essential to shift power towards the poorest of the poor to enable empowerment and dignity in development. For northern CSOs, this may include sharing more roles and decision-making with southern partners and being prepared to let local civil society take over the job. So here it is called power shift. Others talk about localization or decolonization of aid and development. All of it together, no matter what name these different agendas who collaborate with each other clearly, no matter what name they have, it aims at increasing development effectiveness, sustainability, strengthening local ownership, more bang for the bucks, putting Global South in the driving seat to fight poverty and injustice. There. Okay, so as you can sense, I and SIDA, we are devoted to contribute to this. So we have been collaborating with different actors around the globe who are pushing for this change to happen. So some of the examples of actors is Peace Direct. We work with RINGO, which means reimagining the INGO. We work with the Shift the Power movement, and the GFCF, which is the Global Fund for Community Foundation, and others, aiming at power shift. Oh, by the way, the Global Fund for Community Foundation launched a very interesting study last year, and it is called Too Southern to be Funded. And it reflects the information that you were just told and informed about, the fact that 7% of civil society support funding goes to Global South civil society, and the rest, 93%, goes to Northern or INGOs. So they reacted to that. So we have been engaging, and I am in love with this report that Peace Direct has published, Time to Decolonize Aid. They launched it in 2021. And the reason why I love it is because they are very straightforward in what they are saying in this report. It was presented to SIDA in 2021 in a large crowd, and people were very, very passionate and engaged about this. So I stole one of their slides, and this is what Peace Direct themselves say. This is just one quote from their report, Time to Decolonize Aid. They say, and I quote, "We believe that the current system needs radical reform, particularly in how it prioritizes top-down, external, and INGO efforts over local efforts.
In trying to shift power and resources in the system in favor of local efforts, we have encountered significant resistance, with excuses ranging from, and you can see what some of the excuses have been: local actors can't be trusted, they lack capacity, local civil society doesn't exist in this region, the risk of fraud, funds going into the wrong hands is too great, local groups can't meet our strict compliance requirements, local groups aren't effective and have little impact. And so they say, in the end of this slide, we believe the root of much of this resistance lies in overt and structural racism, which is barely acknowledged by those in the system. Strong words. Okay, let's move on to the donor statement on supporting locally led development. And notice this is really interesting. It is not called here power shift. It is not called decolonizing development cooperation or localization. Rather, and this was also very long-term negotiated between us, the donors, how to formulate this. So in the end, we agreed to call it locally led development. So hence, we have from the year 2022, there is a donor statement on supporting locally led development. It was announced by the USAID, but we had all been collaborating on it. And it was signed by 19 donor countries. There are probably more coming up and joining this statement by now, and 26 plus foundations. So the countries who have signed this, apart from Sweden, they are Australia, Belgium, Canada, Denmark, Finland, Lithuania, Norway, Spain, Switzerland, the UK, the US, Czechia, Estonia, France, Iceland, Ireland, Japan, and Korea. And among the foundations are the Ford Foundation and Rockefeller Foundation, and many others. So this is a slide. It's going to show you what we committed to. We committed to this. We have committed to shift and share power. And that means supporting locally led development requires rethinking our roles as donors, understanding and valuing local knowledge, capacity, and expertise. Decisions should be made in partnership with those who will be affected by them, these decisions. We will work to prioritize and reinforce local leadership and ownership and reposition ourselves as supporters, allies, catalysts of a more inclusive, locally led, co-created and sustainable approach to development. Second commitment, or second action, is that we will work to channel high-quality funding as directly as possible. Building trust, more flexible mechanisms, longer-term perspectives, address structural barriers to local actors' access to funding, simplified reporting requirements, and re-examining the role of intermediary organizations. And the third action is that we will publicly advocate for locally led development, using our convening authority, our partnerships and networks, and our voice in international fora and multilateral institutions. This will require intentional and consistent engagement with local actors, including sharing our platforms with local partners
rather than speaking for them. Okay, that was it, folks. So that was a brief, I hope, presentation of the reason to the existence of the OECD DAC recommendation on enabling civil society and the shift that is going on. It is relatively slow. I'm losing patience, but that's me. But there are things happening to push for locally led development and shifting the power. So thank you very much. Zaidi tafadhali tumpashie. Pasha. CSO Week 2025. Safi kabisa. I think we need justice. Yeah, why not? Why not? That would be very interesting. Haya, We should move the chairs, also 5 chairs. Yes, let's do that immediately. Sawa. Haya, kamati yangu naomba tutengeneze ile podcast, mfumo ule wa podcast kama tulivyokubaliana. Na my community, naomba msubiri kidogo. Tafadhali, asante. Na tumesikiliza. Na bila shaka kuna maswali. Tunamsubiri moderator arudi. Ametoka kwenye shughuli maalum kidogo. Reactions from the floor. Mabibi na bwana, mikono yenu. Listen. Good to see you back. We were just about to shift things around to an impossible tangent. Kwa hiyo, tumpigie makofi Justice. He's the chief moderator. Please hold ulichokuwa nacho. Now please make use of the applications ambazo tunazo. Both apps unaweza kupark your questions and answers, sindio? Your questions, queries, opinions, suggestions. Kwa hiyo unaweza kuingia bado kwenye app, ukaandika pale session ambayo unaisikiliza, ukaandika jina la mtu ambaye unataka kureact naye, ikaingia humo ndani, bila shaka ataweza kukujibu baadaye akiwa anaiangalia. Lakini as this is being set up, please Justice, feel free to continue. Amazing. Sorry, I had to step out kidogo, kulikuwa na issue ambayo ilikuwa inabidi nishughulikie. Lakini I missed part of the presentation, but I know the content of the presentation, and we've had many discussions with Viveka about this. It takes a tremendous amount of courage for someone from the DP's side to call upon us to demand accountability from them, you know? Yeah, so let's give a hand of applause for that. It takes a tremendous level of courage, yeah? Hata sisi, as CSOs, we are accountable to citizens. Not many times you will find a CSO going to the citizens to ask them to demand accountability from them, yeah? So that's lovely to see. So we are short of time kidogo, so naomba niwaharakishe kidogo our discussants. Zabdiel Kimambo from FCDO, please give him a big round of applause. Again from the DP side. Dada Neema Bwaira, jana alikuwa ambassador. Leo ni discussant, please give her a warm welcome. Na kaka yetu Onesmo Olengurumwa, representing our local civil society. But I will also ask Viveka to also join the panel so that we have a quick reflection on her presentation. Amazing.
kukuza uchumi wa nchi. AZAKI na maendeleo, asasi za kiraia na maendeleo. Inajumuisha mashirika si ya kiserikali, vikundi vya kijamii, elimu. AZAKI kwa upande wa habari wapo, taaluma wapo, kidini wapo. AZAKI asasi za kiraia na maendeleo. Wadau mbalimbali na taasisi mbalimbali, serikali kuu, asasi maendeleo. Sawa, asante sana. Tulikuwa tuna setup kwa ajili ya kurekodi hii kama podcast, kama ambavyo tulianza mwaka jana huu utaratibu. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba tutachanganya lugha ili umati mkubwa uweze kuelewa haya mazungumzo ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya sekta yetu ya maendeleo. Na kwanza swali langu la kwanza kabisa asante Onesmo. Swali langu la kwanza kabisa, ama ombi langu la kwanza kwa panelists wangu, sasa watatu ambao wamejoin kwenye panel, ni watupe reactions zao kwenye hii presentation, hizi dark recommendations. Na nitaanza na upande wa development partners. Dr. Kimambo, please, your reactions on the recommendations for 2 minutes. Asante. Asante Justice, and asante Viveka kwa ajili ya very good presentation, na nadhani ni inaibua maswali mengi sana na ni muhimu sana kujiuliza haya maswali. Lakini wakati Viveka anafanya presentation, binafsi nilikuwa najaribu kureflect kwamba kwa nini tumefikia hapa? Why did we reach here? And I think this personally ninaita ni the tension ambayo ilikuwepo na most likely itaendelea kuwepo for quite some time until when we are able to figure out exactly how do we get out of this tension. Sasa tension yenyewe ni the question around how do we balance between the intrinsic value of civil society versus the instrumental value. And I think binafsi nimekuwa kwenye sector ya development for quite a number of years. And always there is that tension kwa sababu majority of what Viveka presented, I think it really calls us as actors and supporters katika development to really ensure, I can't say balance, but I think we really need to recognize the intrinsic value. And by intrinsic, I think it is the sheer acknowledgement kwamba civil society are important as actors, not necessarily what they deliver, because at the end of the day, you first need the actors to be there, to be sustainable, to have everything. And then secondly, then it's a question about what they deliver. Now, for many years, this tension has been there. And let me give an example. And this is where you'll actually grasp the point. So, you have a situation that children are in school, teachers are in school, there is a lot of inputs that are being put in the school system, but there are no learning outcomes.
You're putting all the inputs, you have the teachers, you have the pupils in there. But out of that system, there are no outcomes ambazo zinatokea. And here comes Toweza Hakielimu, who really focusing on that, because at the end of the day, from a development angle, we kind of want to see improvement katika learning outcomes za sector. And you really fall in love with their offer. And that then the question is, as many of these organizations, 10 members ambao wana focus kwenye hiyo sector, to what extent then there is that balance between what they exist for, but also what they do. And I think to me, I would say it is, but allow me to mention the second point ambayo nadhani ni muhimu pia kui-mention hapa, because pamoja na kwamba kuna tension, the tension, but also there is the crossroad. And I think to me the crossroad it is what we saw immediately after the COVID. There was significant flow of aid, of support to countries in the south. And that wave continues. And I think right now pia tuko katika kipindi ambacho ni kibaya zaidi kuliko kile cha mwanzo. And I think to me that again, that crossroad, kwa sababu on one hand is the question about meaningful and viability ambazo ni predictable, but we are actually increasingly seeing, and I think this question about a crossroad is quite real, because then experience organization nyingi ambazo ziko humo ndani ni kwamba there are no longer available resource ports ambazo they could actually meaningful be used. But I have other point, I'll come back later. Asante sana Zabdel. Kabla sija kuachia before I let you off the hook, findings zinaonesha, unasema hata hiyo resource parts zimepungua generally, and as a civil society sector tuko kwenye crossroads, yes. Lakini the numbers are quite clear in terms of the proportion that goes to Global South CSOs. Na hii Development Assistance Committee in particular inaangalia masuala ya poverty reduction kwenye developing countries. Sasa kama committee ina exist kwa ajili ya developing countries, why are we in a situation where most of the money is going to international NGOs? I will leave Viveka to respond largely to that. But there's the role, I think the call for this committee is to shift that balance in terms of ensuring that while initially a significant amount of resources were going to INGOs, I think we need to now shift that balance to ensure kwamba significant amount comes directly to sometimes I have this tension between, we're talking about local organization. I think in here context yetu tunatakiwa tuzungumze what is the balance which actually go to grassroots organizations as well as to national organization. Kwa sababu tukisema to local organization, bado we are really missing the trick. And I think in the context of many African countries, including Tanzania, I think for me, I would say the question for all of us is this quest around the grassroots-based organizations, which I think it is where a lot of citizens really, where real life is and people are. But nadhani one of the role ambayo INGOs wamekuwa wanaifanya, and this is what is the call now, is this question around capacity building. I think it's quite old
outdated and clearly we cannot continue in that mood anymore. I think there is the value in terms of their ability to reach their domestic constituents. And I think INGOs wamekuwa wana play sana hiyo role. Kwa maana ya they are there in terms of the voice to being able to reach their member of parliament, kuensure kwamba proper systems and legislations zinakuwa set in place. But at the same time, they are also there to reach their own citizen, to being able to show and tell what is the value and what is the purpose of the system ya development ambayo they are carrying out there. Yeah. Asante sana Dr. Kimambo, naomba tumu appreciate. Sawa. So Neema, same question. Naomba ushare reflection moja kuhusu hii situation. How do we practice locally led development? I think Dr. Kimambo akimalizia, in essence anasema kuna umuhimu wa kumempower yule ambaye yuko karibu kabisa na tatizo, yeah? That's locally led development. Lakini if resources are not going to them, then how do we actually truly empower them? So please, karibu. 2 minutes for a quick reflection. All right. Asante. Thank you, Viveka, for a very good presentation. Na ningependa niongee Kiswahili sana ili kuonyesha kwamba localization is on progress. General reflection kwanza kwenye hizi dark recommendations. To me, naona pia kuna mabadiliko sana. Mabadiliko yanakwenda kwa kasi sana. Kwa sababu ukiangalia hizi recommendation in general, utaona kwamba kuna partners ambao walisaini na walikubaliana kuzitekeleza, lakini nao labda hawako hata kwenye space. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba sasa hivi mabadiliko yanatokea kwa kasi sana. Ukichukua reflection ya 2021, leo hii tuko 2025, mabadiliko ni makubwa sana. Kwa hiyo labda tu generally bado tunatakiwa kujiuliza kwa kiwango kikubwa bado hata kwetu sisi kama development partners, ni kwa kiwango gani tunaweza tukafikia hayo maazimio. Kwa sababu Viveka nadhani amemention kwa habari ya commitment, for example za USAID kwenye masuala ya aid na vitu kama hivyo, lakini abruptly tunaweza tukaangalia kwamba context imebadilika kwa kiwango kikubwa. Lakini labda nikirudi kwenye lile swali la ni namna gani tunaweza kuelekeza fedha zaidi katika mashirika ambayo yako jirani zaidi na community, ninaweza nikasema kwamba kama European Union kwetu sisi, ninaweza nikaongelea zaidi hapo, tunajaribu kutranslate hizi recommendation kutokana na mazingira ambayo tunayo, na kwa kiwango kikubwa tumeweza kureflect. Ninaweza kutoa some vivid examples ambayo labda previously haikuwepo. Kwa mfano sasa hivi tunavotoa funding, hata kwa wale watu ambao wanafuatilia mambo ya funding wameapply, mnaweza mkaangalia hata kwenye criteria za applicants zimekuwa so much improved. Mimi ninakumbuka kuna some of the guidelines nikizisoma za nyuma, local CSOs walikuwa hawaruhusiwi kuomba wao kama wao kwenye call for application. Lakini kwa sasa hivi tumeweka hizo criteria ambazo zinawafavor zaidi naona local organizations kuliko hata international organizations. For example, kwamba international organization akitaka aombe funding kwa EU kwa sasa hivi ni lazima apartner na local organizations. Lakini local organizations anaweza akaja peke yake, na tumeona wengi wamefanya vizuri na wamepata funding for now. Kwa mfano nikichukulia call for proposal ambao tulifunga mwaka jana, tuna international organizations 2 zimepata na local organizations 2 zimepata. Nikichukulia ile ambao tulimaliza 2022, ni international organization moja iliyopata, lakini other 5 ni local organizations. And kwenye issue ya capacity, also to reflect with what Viveka presented, I don't think kama bado tuna hiyo capacity gap, to my opinion, kwa sababu
hizi local civil society organizations zinazopata funding, we don't give them because they are local. Ni kwamba they are competent. Wamekwenda, wamecompete na international na still bado wakawa na proposals nzuri. Kwa hiyo mkiona tumetoa funding maybe for foundation, mheshimiwa hapa sasa hivi ulipata hela mwaka huu na hela. Hatukumpa Onesmo kwa sababu ni local, no. Alicompete sawa kabisa, very fair competition. Kwa hiyo mimi kwenye issue ya capacity sioni pia kama ni issue sana, kwa sababu kuna local ambao wana uwezo wa kucompete na wana uwezo wa kupata fedha na wana uwezo wa kuimplement, wakajustify namna ambavyo wanaweza kuimplement. Na hivyo kuhakikisha kwamba fedha zinarudi chini, tunaweka pia some criterias. For example, watu wanapopata funding, sometimes it's not easy kwetu sisi kushuka mpaka chini. Hatuna hiyo capacity ya wafanyakazi kuweza kumanage all those kind of contracts zote. Kwa hiyo tunaweka some criterias kwa wale watu wanaopata, kuhakikisha pia wanarudisha fedha chini kwa mashirika yale ya grassroots, lakini pia na mashirika ya vijana. Labda ninaweza nikaishia hapo kwa sasa hivi. Asante. Asante Neema. I'll come back to you with another question. Naomba appreciate Neema. Sawa, Onesmo. Kwanza naomba reaction yako. Wewe kama local civil society, tumeambiwa hapa kwamba kuna pesa nyingi sana kutoka EU. Lakini sekta ikoje? Tuambie, tupe reflection kuhusu the development aid system. Asante sana. Habari za asubuhi. Kwanza niwaombe sana tumpigie makofi mengi Viveka. Tumpigie makofi mengi. Unajua huyu ni balozi wenu. Mnambatiza leo awe balozi wenu. Mnarizia? Tunyoshe mkono. Balozi wa localization, balozi wa kutetea hela zije kwa asasi za ndani. Maana yake tunaita indigenous civil society. Ya kimsingi swala la OECD DAC recommendation, mapendekezo ya kamati hii ya nchi zaidi ya 30 ambazo ziliungana miaka 61, miaka mingi iliyopita. Na lengo lao ilikuwa ni kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2027 wanaweza wakaacha kutoa aid, kwa sababu wanaamini miaka 60 kama local CSOs wangekuwa empowered, wangekuwa na uwezo wa kuaddress community issues wenyewe. Lakini wamekuja kushtuka 2021 bado hali ni ile ile. Sasa kiukweli alicho present Viveka hapa ndio hali halisi. Kiukweli wale wanaofikiri kwamba CSOs loko tunapata hela huwa wanajidanganya. Nadhani nimeona uzuri hizi takwimu hatujatoa sisi, mngesema tumechonga. Wameandaa nani? Wao wenyewe wanaotoa hela 7%. Tena hiyo 7% ukiitafuta mle ndani, kama mnafahamu tutakuja kuzungumza baadaye, kuna kitu kinachoitwa localization of international NGOs and UN agencies. Unaweza kukuta ndani ya hiyo 7 kuna wale ambao wamejipatiza wamekuwa ni wa Tanzania, yani maana yake indigenous. Tunataka wageni tufanye nao kazi, lakini wabakie kuwa wageni na sisi tubakie kuwa indigenous, kwa sababu ukiwa umekuja ukawa Mtanzania na wewe una capacity na ofisi nchi zaidi ya 10, hela zinakuwa controlled headquarters, lakini unazichotea hapa, lakini zinakuwa controlled headquarters kule. Maana yake tunaingia kwenye changamoto. These are the facts ambayo CSOs ni walaumu miaka yote mmekuwa mzungumzi. Sasa wenzetu wameanza kutuzungumzia, alafu tumeshindwa kupick from there. Yani wao wametuandalia mpaka recommendation, wametuandalia roadmap, lakini bado tumekaa kimya. Mwaka juzi ndo tulianza kidogo, naona imewasaidia kina Neema kubadilika. Sio kwamba ni rahisi, tulianza kuzungumza kidogo na wenyewe wakaona kwamba kuna logic ya kuzungumza. Kwa hiyo kimsingi mapendekezo haya ni muda mwafaka sasa tuanze kuyazungumza, tuanze kuwaambia, tuanze kuungana na wachache kama hawa ambao wako tayari kuzungumza na sisi, kuweka mikakati ya pamoja. Sisi tunaamini kabisa kwamba uwezo unakuja kutokana na resources. Hakuna mtu anaweza kupata uwezo ukiwa umekaa porini tu kule hata una shilingi 10. Uwezo unakuja na rasilimali. Mtu akikupa rasilimali ya kutosha, uwezo automatic utaajiri watu wa kutosha, utawajengea uwezo, utakuwa na uwezo wa kuchukua watu. Kwa hiyo ile hoja ya capacity ambayo iko, kwa sababu katika maeneo matatu hoja zilizokuwa kama alivyoeleza dada hapa, ametoa hoja wale wanajitetea kwamba capacity zetu hatuna, corruption iko kila mahali. Kwa Trump alikuwa anafanya nini juzi? Corruption ziko kila mahali, changamoto za kuendesha miradi ziko kila mahali. Haziko tu kwa kwetu local CSOs. Hilo ni eneo ambalo linatakiwa liwe addressed as we are getting money.
Yani nitakuwa na address, na sasa hivi donors, I'm glad kwamba donors wengi they give you resources, they also address issues za capacity, wanajenga systems, accountability, so we go together. Na maana zile 3 pillars mojawapo ni accountability. Kwa hiyo OECD recommendation wamekuja pia na agenda ya accountability ya recommendation, ambayo sisi kama CSO ni waombe na sisi tuibebe hiyo ya masuala accountability, transparency, kujenga system, ili walau tusiwape sababu ya kutunyima fedha kwa kwamba hatuna accountability, hatuna system, bado kuna issues za fraud na nini. Kwa hiyo kwa ujumla reflection yangu ni kwamba huu ndio muda mwafaka, na nitakapokuja sasa nitakuja kueleza ni kwa namna gani walau tumeanza sasa kufanyia kazi hizi recommendation, na nashukuru kwamba michakato tumeshaanza ya ndani kuona kwamba tunajenga utaratibu maalum wa kuwa tunazifanyia kazi recommendation, tunazifanyia evaluation na tunakutana na dona mara kwa mara, na national reference group tulishaunda kuja kuzungumzia. Kwa hiyo kiufupi tu mimi ni appreciate presentation ya dada hapa, imesema ukweli, na msema kweli siku zote ni mpenzi wa Mungu, na mimi niwaombe donors wengine kwa kweli wakiwa na spirit kama ya SIDA kwenye maeneo haya ya funding, lazima baada ya miaka kadhaa tutaona a very transformed civil society sector katika nchi yetu. Tutafika mbali, tutakuwa na uwezo hata huko mbele kitokea kama kilichotokea kwa Trump, tutakuwa na uwezo wa kuendesha shughuli za CSO bila hata kuwa na donor grant. Asante Onesmo, na tumpigie makofi pia. Na asante kwa kutusaidia kumteua balozi wetu wa localization Viveka, tunakushukuru sana. So Viveka, and Dr. Kimambo particularly asked that you respond to this question. You've engaged on this topic a lot in the past. In essence, help us understand. There's a sense that this is a very deeply entrenched structural issue, and in fact, if you look at it as a system, then the underlying sort of mental models would suggest that it's rooted in racism, in colonization, and that's why we're talking about decolonization. But the one thing we know about development partners, our lovely development partners, they are big believers in evidence, right? But the evidence is showing locally led development actually works. It delivers better results, right? Funding, long-term, flexible, unrestricted funding actually delivers better results than restricted funding, than project-based funding. So given that there's evidence and it's overwhelming, why isn't there change? Yes, please. Our Balozi. First of all, I would like to thank FCDO and NEMA and Onesmo for your very interesting reflections, because we are in this together. We have to move this change together. And just some comments before I answer your question, or try to answer it. When I think I said local organizations in the presentation, I don't mean local organizations, I mean local, national. It means partner country level civil society organizations. And by the way, in the first toolkit that we did develop in the OECD DAC, we have a definition of what we mean with local or partner country civil society organization. And according to that definition, it is not an INGO who has gone national or gone local. And then when it comes to FCDO and the European Union reflections, this is not going to be an easy move, you know. We have to work on this together. It's difficult to change. People don't like to change. People don't like to be self-critical. We know that at a personal level, so this is on an institutional level. So revisiting or analyzing ourselves to see what it is we are doing badly and changing that will take time. But we have to collaborate with each other, learn from our mistakes, and, you know, try to push this, because we have committed to doing this change. We know that to be development effective and to be sustainable, there needs to be local or partner country level
ownership and power. We talk very seldom about power, but it is permeated, of course, in everything in our lives, and particularly in this sector of international development cooperation. Let's talk about power. Let's talk about power. So, to answer your question, Justice, I hope that joining forces, and in the case of Tanzania, now you are aware of what the donors, the DAC members, have committed to doing. Demand accountability from us. Demand accountability from us. And spread the word. Let others know. We are doing it at the international level, informing and global South civil society about these facts. And they are campaigning now, pressuring us. And that's, I think, how we reach this change. But it will take time. We have to be patient. But let's join forces to do it together. Balozi wetu yako wapi jamani? Nilisema mwanzoni ni ngumu sana kusema kweli kuona mtu aliyekaa upande huu akiomba kwamba hold us to account. And that is the message from Vivika. Sasa kwa sababu tumeishiwa kidogo muda, naomba dakika chache tupate contributions kutoka kwa watu wachache. Nyosha mkono juu sana, naona mko wengi sana. Sasa kwa sababu ya muda nitakuwa mbahili kidogo, nitakupa dakika moja tu. Kama ni swali ama ni contribution, please in summary form. Yeah? Comment ziwe fupi fupi. That's what we say. Karibu Nuru. Thank you, Vivika, and the panelists for your very constructive presentation. I'll go direct to my contribution. Actually, when all of you were presenting, I was also thinking, like, how are we making this transformative? Partners. True. Yes, and it's good that Onesmo, you also highlighted actually these aids are going to an end, and that's the truth. I'm also thinking like, the aid system, it's like a dependent system to Africa, and we should think how are we making our country transform. We transform from poverty to where we want to go by addressing the structural injustice in the international community. That is, I'm referring to financial architectures, that's being World Bank and IMF, but also in the UN governance. We thank you for advocating for human rights, democracy in our countries. We appreciate, but we don't see it in the UN governance, within the international governance. Like thinking in decision making, the whole Africa, we have less than 4% in decision making, and actually we can't make our own decision. We are the receivers. Taking an example, like right now, Africa is suffering from the for the climate change. We're suffering from droughts, from the landslides. We have seen how our government is spending a lot of money in droughts, in the landslide in Manyara, and spending a lot, but we are not responsible for that because our contribution is less than 3%, but the global north is issuing debts in Africa, and we are trapped into debts instead of financing to the most crucial investment. So we ask you, just one minute, we ask you if we really need a transformation, we should move from procedure to transformative action that is addressing the colonization system in the UN system and global governance, and also the IMF and World Bank. I don't see anybody from World Bank here. We see examples when the US are in crisis, they get funding, grants to rescue their finance, their insurance and the banks. But when we are crisis, we got loans, and we are trapped into debt, and we cannot negotiate from that weakest point. Thank you. Asante, makofi ya Nuru. Nilitaka nimprotect maana naona amekuwa emotional, but this is an emotional subject. Asante kwa kutukumbusha kwamba sio tu kwenye framework ya OECD na hizi nchi, lakini hata multilateral development cooperation also in a structural injustices that need to be addressed. Niona kuna mikono mitatu, 1, 2, 3. Sawa, twende. Hapa mbele kwanza. Okay, tuanze hapa
kulia kwangu. Thank you very much for giving me this opportunity. My name is Moody Juma. I'm a student. You have talked a lot about CSO and the support, but I've not heard you discussing about people with disabilities and what challenges they would face. When it comes to the support that is going to be given to CSOs, do you also consider people with disability in getting this support? Second question, for the youth-led CSOs, how will you be supporting them if there's a lack of trust for the ones who are elderly? Will you be able to trust the younger version or the younger innovative people with disabilities in getting funds? Asante kwa maswali. Maswali mazuri, yes. Hapa mbele. Kwanza nianze kwa kupongeza sana Viveka pamoja na wote mliowasilisha panelists. Na nishukuru kwa ajili ya hii transition. Mimi naiona ni transformational transition. Though tumechelewa. Na pengine ningetaka kujihoji kwamba kama 93% kwa miaka yote hiyo na 2027 ni kesho kutu. Je, kuna namna ya kuweza kuzirecover hizo fedha walau pasenti fulani kama sehemu ya kutambua kwamba tuna regret kwamba tulifanya makosa? Kama hayo yanaweza kafikirika, hilo outside of the box. But my main point is this. Kama CSO, nafikiri tunahitaji kuwa na azimio la namna gani. Nimeona commitments zilizowekwa pale kwa ajili ya private sector pamoja na CSOs. Tunajipangaje sasa? Tunajiandaaje sasa? Tunaweka mikakati gani ya empower ourselves ili kuweza harness hii power shift, hii localization? Maana wengine unasikia localization lakini ameifafanua vizuri sana Viveka. Kwa hiyo nafikiri tutafute namna ambayo before the end of this week to come up na azimio la kujiandaa sasa. Hii power tunayoletewa though tumechelewa, lakini tumejiandaje? Do we have enough capacity for that matter? Yeah. Competency and skills to manage. Asante, makofi yake. Na jana wapo walikuwa wanauliza kuhusu radical ideas. I think ametoa very radical idea kwamba twende tukadai na zile za nyuma. Si ndio? That's a very radical idea. Naomba tumalizie na mikono miwili ya mwisho pale nyuma kwa haraka sana. Thank you. My name is Emmanuel Tim, and my question goes to the first presenter. Actually, you have done a very good presentation, and I do appreciate. But my question also goes. I'm building from the last the person who asked the question on the 93 and 7%. So we have had the very good excuse as to why such kind of a gap, but also we've also heard about the very good ways on how to bridge the gap. So my question is, who will hold them accountable if the commitment that they have said, the 3 commitments, they will not comply? Because it looks like they have raised the question, the excuse, but also they have also given us the recommendation, and they themselves, they've also made their commitment. Now, who will hold them accountable if they're not comply with those 3 commitments? Thank you. Asante, very interesting question. Swali la mwisho, mchango wa mwisho. We are really out of time, kwa hiyo mchango wa mwisho. Okay, thank you very much. My question it's not far away from the last presenters, as in the issue of being held accountable. You've said that we should hold you accountable, but is there any tool or are there any initiatives that aim to involve directly the CSOs from the Southern to hold you accountable? As in, if something is not being implemented, who is going to question you directly? Or have you created any tool that will
enable the CSO from the southern to ask you questions directly, or make create something like pressure for you guys so that you can be able to hold the end of your bargain. Thank you. Asante sana. Nafasi ya upendeleo lakini kwa haraka sana, sekunde 30. Maana umenyosha mkono kwa. Yeah, asante jamani. Let's change our mindset. Easy money zinatoka huko kwao. But also let's change the culture. As if we are not going to see the likes of Vodacom, NMB from our own country corporations contributing, being donors. We will always be here complaining and asking. But it has come from us. We have to change first. We have to be the one, to be the donors as well, so we can change. But I have a few questions. One, what does it really mean when we say locally developed, locally led development? Is it about registration status? Because again, we have seen a lot of international organizations here being led by Tanzanians. Sawa, yes, yeah, the question. But then the other one, is it about the source of funding? Is it because money is coming from abroad and we consider it local, or if the funding is coming from Tanzania, do we consider it locally led? Is it about the priority? Because again, if we are getting funds from outside, even if it is being led by national whatever organization, local CSO, but if we are implementing the priorities of the donors, who they don't have the context, and they are, again, it could be the same thing. We could be getting the money by local organization, but it's not our agenda. It's not our priority. Asante. La tatu. And when will this policy be really fully adopted? Sawa, asante. When will the policy be fully adopted? Sawa. Naomba tupate round moja ya dakika moja, please. Zabdiel, Neema, Onesmo, and then Vivika. Can respond to any of the questions ambazo zimekuwa close to your heart. One question. Yeah. Asante. Katika kujibu baadhi ya maswali, binafsi nilitaka nitaje hapa kwamba ubalozi wa Uingereza hapa Tanzania pamoja na ubalozi wa Switzerland hapa Tanzania tume team up, na kuna program ambayo zile pillars 3 za DAC recommendation ndiyo mpango mkakati wa program ya wajibika ambayo imeanzishwa na hizi balozi mbili. Namna gani civil society kama sector inaweza kuwa more effective, transparent and accountable. Swala la civic space is the central focus ya hiyo program, lakini pia ni kwa namna gani tunatoa flexible na pia long term, kwa sababu ni program ya miaka 5. Kwa hiyo nadhani tuna fursa kupitia program ya wajibika, na kuna members wa team ya wajibika wako humu ndani. Nataka niwainue ili mkiwaona mwaulize maswali. Any member of the wajibika team ambaye is here. There's Debra, ukimwona huyo muulize. There's Gertrude namuona kule yuko pale, lakini pia there is another Gertrude sitting there. Kwa hiyo they are working behind the scene. There's Amani, I can see, and the teams there. Kwa hiyo wapo katikati yenu, na I must say kwa nyakati hizi tunazoishi, it is a very timely program, kwa sababu katika kipindi cha miaka 5 ubalozi wa Uingereza hapa Tanzania pamoja na ubalozi wa Switzerland tayari tumekusha jikomiti kutumia approximately pound milioni 24 kwa ajili ya kusupporti civil society organizations ambazo ziko Tanzania. Kwa hiyo nadhani kwamba ni mpango mzuri, na kuna maswali mengi ya kujifunza huko ndani, na mambo ya watu wenye ulemavu, vijana. There's a significant focus ya kuangalia swala la particularly vijana na mambo ya livelihood and mambo ya jobs, kwa sababu pia moja ya experience ambayo analysis imeonyesha ni kwamba yako mahitaji ambayo ni pressing. Kwa hiyo ni kwa namna gani unaangalia
issues za civic space, lakini at the same time you have to solve practical really problems. Asante sana Zabdiel, na kwa kuwainua pia watu wawajibika. Even by nature of jina tu hilo wajibika. Linawasuta kidogo, kwa hiyo Zabdiel ametuhimiza to hold accountable, na tumewaona, and I hope we will do that. Neema. All right, a quick one regarding the tools. European Union tuna tool moja tunaitumia inaitwa the Civil Society Roadmap. Ni tool ambayo tunaitumia globally na huwa ni ya miaka minne. Huwa tunafanya consultations with civil societies. Hata hapa Tanzania tumefanya 2021 wakati tuna review ile iliyoisha. Kwa hiyo the current ile ambayo tulitengeneza 2021 imeisha mwaka jana, na bajeti yake ilikuwa ni euro milioni 11 around, na tuliweza ku launch call for proposals round 2. Kwa hiyo ile roadmap imekwisha, na mara nyingi ndio huwa tool tunayoitumia ku reflect mahitaji ya civil society hapa Tanzania. Ile ya mwaka jana civil society wali suggest maeneo matatu to improve the operational environment for CSOs, lakini the other component was all about the promoting dialogues, and the last one actually was major 3 priority areas, na ya mwisho ilikuwa ni kwenye enhance capacity ya local CSOs. Kwa hiyo hayo yalitoka kwa CSOs, na mwaka huu sasa kwenye hii sako nyingine tena ya miaka 4 tutafanya consultation mwaka huu kuweza kuupdate mahitaji ya CSOs, na bajeti yake imeishakuwa approved mwaka jana November, na iko ni public, mtajua ni shingapi mkasachi tulizokuwa allocated tena kwa miaka 4 kwa ajili ya ni public document, lazima mjue, mimi si watajii. Kwa hiyo asante sana, lakini pia tu niseme kwa kiwango kikubwa kwa kweli CSO roadmap imetusaidia, lakini pia eneo lingine imetusaidia sana kuimprove even our engagement as European Union with local civil societies. Tunaona kwamba siku hizi tunashirikiana vizuri sana na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali Tanzania, mna engage sana kwenye event zetu, activities, lakini hata kwenye kuformulate miradi mbalimbali. Asante sana. Asante sana Neema. Makofi ya Neema yako wapi jamani? Pamoja na Zabdiel. In essence wanachotuambia ni kwamba kuna frameworks zipo tayari za kuwa engage kwenye hili swala la localization na tuzitumie. So that is from the supply side. Ingawa ni wenzetu, Dr. na Neema ni wenzetu. Onesmo, from the demand side, tunaweza tukafanya nini? Asante, na mimi niwashukuru waliouliza maswali na kuchangia. Katika kutoa the way forward nitakuwa nimejibu baadhi ya maswali. Tunatakiwa tufanye mambo kama 5 yafuatayo. La kwanza, tuwe na utaratibu wa kutambua, kufanya assessment, kutambua tuko katika hali gani. Changamoto ambayo tulionayo muda mrefu CSOs, hatujitambui, hatupasi nafasi ya kufanya assessment. Leo hizi report tunaona za OECD recommendation zimeletwa na wenzetu, tulipaswa sisi wenyewe tujue hela ni kiasi gani inakuja kwetu na nani anapokea na inakwenda kufanya nini. Kwa hiyo assessment nyingi ziwe zinatuangaliza, tunapata hela model funding, tunapata core donor, core support, tunapata direct, wangapi wanapata core, wangapi wanapata hela ya moja kwa moja, wangapi wanapata ile ya kupitia kwa mwenzako anaokupitia kwa tuseme lugha tunailiwezoeleka mtaani ni nini, madalali, si ndio? Ingawa sio nzuri, lakini wanachukua watu alafu sisi tunaingia mle ndani. Hizo assessment kuzifanya, angalia hii assessment ulivyokuwa inakuwa inatuinform vizuri, itatusaidia. Kwa cha kwanza tufanye so many assessment. Kwa mfano leo tutakwenda kuangalia ile ya impact ya USAID, itatusaidia kujua tulikuwa wapi na tunakwenda wapi. Lakini la pili ni form coordinated platform za kuzungumzia funding situation, hali halisi ya kwetu. Siku zote tunatengeneza sana magroup mengi ya kufight na government, ya kufanya nini, ya kuaddress community issues. It's time now tuwe na groups ambazo zinatufanya sisi tukae tuzungumze na partners. Hatujawahi kuwa na coordinated effort za kukaa na partner. Kwa hiyo sisi tulianza baada ya tena huyu balozi wetu ndio alituambia mkae mjadiliane, tukakaa tukapitia hizo OECD recommendation, kwa sababu moja wapo ya requirement mtengeneze CSO reference group. Kwa hiyo tukatengeneza roughly tulikuwa kama 30 hivi 40 kwa ajili ya kupitia hizo recommendation. Tukatengeneza TOR ambayo kazi ya kwanza ni kufanya regular meeting na partners, ambayo mpaka tumeunda hiyo group hatujawahi kupata. Hii inaweza ikawa ndio ya kwanza.
Kwa hiyo we need to have more coordinated effort. Na watakaotaka kuingia kwenye zile reference group ambayo tulianzisha, naona wengine wako hapo, mwenyekiti Kalage nimemwona hapa. Kwa hiyo we need to move forward. Hiyo ndo kwamba tukae nao tuzungumze. Na Neema nafahamu mazungumzo tulioanza miaka 3 iliyopita yanawasaidia hata na wao kupata nguvu ya kufanya reforms. Kwa hiyo ni way forward ya Mungu. Tuwe na hizo ya msingi, tuwe na hizo coordinated effort, tuwe na dialogue za kutosha. Dialogue hazina tatizo kama tulivyokaa hivi. Tunazungumza vizuri, tuko pamoja, and then tuna move forward. La tatu ndio hiyo sasa, kuwa na regular strategy dialogues kuhusu funding. Yaani tusiwe tunazungumza tukikutana na hao wenzetu tunazungumzia situation na human right, sijui hali ya watoto, hali ya wanawake. Tuwe na strategic meeting mara 3 kwa mwaka ya kuzungumzia issues za accountability, issues za funding and move forward. Ya 4 ni government engagement and policy reforms. Kwa sababu ukiangalia kuna mambo mengine sio tu yatahitaji pia serikali wawepo katika kumove forward. Tunahitaji hata kufanya reforms za sheria zetu na policy zetu ili mambo ya aid, decolonization, localization na mambo mengine yote yaweze kukaa pamoja. Lakini ya mwisho ya 5 ni joint venture. Tufanye kazi kwa pamoja na wenzetu wa international na UN agencies, kuliko tuione UNICEF iko kule Mtwara Tandaimba inatetea watoto. Let's work together, kwa sababu kule Mtwara Tandaimba kuna mashirika ya kule wafanye kazi na UNESCO, wasaidiane wawatetee watoto. Hiyo joint venture, nadhani hizi hatua 5 tukizifanyia kazi strongly, kwa well coordinated, lakini katika kufanya hivyo principles zitakazotuongoza sasa ni hizi principles za aid localization, aid decolonization, decolonize international NGOs, locally led, naona na hizi 3 pillars za OECD ambayo ni civic space, support CSOs na accountability. Hizo ndo principle lazima zituguide kwenye hizo hatua 5 tunazozungumzia. Asante. Makofi ya Onesmo. Kuna a couple of actions ambazo wamerecommend naamini tutazifuata. So Viveka, in closing, I'm going to ask you to make a political statement to rally us to action. Thank you. I agree to everything that Onesmo said. I really believe it is time to mobilize and organize and join forces to do this. We can do a lot in Tanzania. We can learn from what's going on in other parts of the world also. Some are before us, some are behind us. Let's do this together. There are international dialogue platforms between Global South civil society and the OECD DAC, for instance, but I don't think that they are inclusive, and I think there are, for different reasons, INGOs are keeping guard there, so to speak. I think it's time to find another fora, another platform, create one. You should be creating one. Well, and Nuru, I love what you said. I agree with everything. I'm also very upset about those issues. Let's work on that. We are about to enter, or it's already started, the transformational transition. We are the ones to move it together. It's not anybody else who's going to do it. We have to do it. And the issue on the imbalanced funding flows, the 93.7, it's not only Tanzania, it's worldwide. And the way we change it is precisely implementing the DAC recommendation. So the donors start trusting Global South civil society, giving direct support, giving core support, building relationship, having mutual dialogues and conversations and consultations, transforming our role into one of ally, supporter, cheerleader. So the things that are mentioned in the recommendation is precisely what we need to do from the donor side. And you are the ones to demand us to do it. You are the one you've been waiting for, exactly.
ndio anachosema you are the one you've been waiting for. Jamani, naomba makofi kwanza kwa panelists wangu wote. I think tumejitahidi this very heavy conversation, lakini break down at a level ambayo inatusaidia wote engage. Sasa nisitumie muda kimoja. I think tumeachieve kitu. Kama hujaondoka na kitu hapa, angalau umejua kuhusu OECD DAC recommendations, si ndio? Wangapi wanasema tumezijua? Yes, naona karibia wote. Haya, sasa knowledge ni step ya kwanza. Action. Si ndio? Action. Wangapi tunasema tuko tayari ku-engage kwenye hii topic, hii subject, na ametu-challenge balozi wetu kwamba tutengeneze platform yetu wenyewe. So this week tutakuwa na majadiliano ambayo yatatusaidia kuona ni platform ya namna gani tunaitengeneza kwa ajili ya ku-engage kwenye agenda yote ya decolonization. Na itatusaidia pia ku-engage na platforms ambazo some of development partners wanazo tayari, kama alivyozungumzia Neema kuhusu the civil society roadmap, framework ya wajibika, na hizi za OECD zote. Kuna tools, frameworks nyingi sana ambazo tunabidi tuzielewe pamoja kama civil society sector. Na bahati nzuri pia hii ni kazi ambayo sisi kama FCS tunaifanya at the level of East Africa pamoja na partners wetu. Tuna Financial Resilience Resource Hub ambayo itatoa pia mchango katika hili eneo. Lakini niwashukuru sana, hii conversation itaendelea hapa, sio mwisho. Kumbuka tu, you are the one you've been waiting for, so let's hold them to account, Sindio? Asante. All right, tuwapigie makofi mengi sana. Na naomba msimame mpige picha maalum. Please stand up. Please stand together and take a special photo. Naomba tafadhali sana tuwapashie kwa namna yetu tafadhali. Wote watano waliosimama hapo, pasha pasha pasha. Justice tunakupashia, Ole tunakupashia, Vive tunakupashia, Neema Doctor tunawapashia. CSO Week 2025 imefanikisha session yenu. Safi kabisa. Haya, sawa sawa. Sasa tupeni basi na nyinyi ile pathways to progress. Tafadhali sana. All right, thank you very much. That's the picture that we want. Metupeleka hivyo hivyo. All right, wakati mnashuka naomba nitoe matangazo maalum tafadhali. Naomba nitoe matangazo. It seems this session ilikuwa inahitaji 2 hours, sio saa moja. Kwa hiyo tunaweza tukasamehe kwa hilo kutokea, na tutaendelea ku-apologize kwa wengine ambao wanasubiri kwenye sessions zao kwenye vyumba ambao vinasubiri hivi sasa. Naomba tuangalie kwa makini ratiba zetu. Tuna breakout. Sawa. We've had, climate change, we've had financial crisis. So how do we stay resilient across all of this? Right now we are talking about USAID funding cuts and all those shocks. If we are thinking long term, this would not be conversations that we keep having like on a yearly basis. Then when we think long term, we know what indicators to be looking out for other than just finance. So I'll not only be talking about finance. If you think about Tujapata hela this year, okay, so now we stop activities. No, it's about like thinking about all the social indicators as well that would help us to stay resilient. So here we are trying to think about how do we get like the early warning, how do we plan, regulate all our activities in order for us to be sustainable. So what we did is to try and figure out how to get a framework. Currently there are limited frameworks. If I asked you, do you know if you're resilient? You'd be like, okay, how do I know I'm resilient? Did I not get funding today? What happened? You don't actually have indicators that you can utilize. So we want to use it in this age of AI tools, digital tools. We want to give you something tangible that you can actually use to see whether you're being resilient. So to address this, we partnered with the Uhuru Institute in Uganda. And first of all, we tried to test what would be these indicators. So when I talk about Cooperative Resilience Measurement Index, it's to try and assess what resilience actually means. So for the cooperative movement, at least we have the universal core values and the principles. So when I talk about values, this would be things to do with democracy within the organization itself, social responsibility, self-help, equity. So, think about leadership within the organization itself. Is it equitable at the top? Are we actually helping the community that we serve in terms of
activities that we do, but also supporting them, maybe the needy, etc., social responsibility. Then when I talk about principles, we have things to do with, are we doing training, education, information for our members within the organization so that they can, better support themselves and support the organization. Then we measure this against the indicators that we identified. We did a full research on the ground for 2 years to figure out how do cooperatives measure their own resilience. Like, they want to see whether they're utilizing science and technology. So we use that as an indicator. They want to know if they are visible. Like, if I talk about the Uhuru Institute, have you heard of them, for example, in the sense of a cooperative? So Chamacha, let's say, Chamacha Brenda, have you heard of it? Things like that. Are they visible enough? So what we did was to come up with a tool that actually measures these indicators against each other. This is an example. So if you think of a cooperative, think of yourself as a CSO, think of your values, your own principles here, and actually measure them against 100%, like, what do I call it? Like, measure yourself against 100% to see how you're doing. So other than just thinking about, let's say, financial, let's say this time we got 80% funding, etc. You want to look at yourself to everything that matters. How do you measure your own impact? Have you been impactful in that year, for example? So you want to think about even your own leadership. Is it equitable? Is it thinking about, like, inclusivity for your country or within the region as well? Then concern for your own community. So here I'm talking about cooperatives, and then we measure it together. Now, how we want to see this, we came up with a user interface. When I say we, think of the Uhuru Institute as they're the main partner, and we're only supporting them in the research to test whether this actually works. So we put it on a digital platform that was developed by the Uhuru Institute solely. So they come up with a web and mobile-enabled software that facilitates data collection. You synthesize and analyze everything so that you're able to see, like, in a quick interface, it's user-friendly to see whether you're resilient. And this gives you in a percentage indicator out of 100. So you can quickly know how resilient you are. We measure the membership, the governance, all of these things. And the higher you are in the rating, the more sustainable you are. So this is an inclusive way to quickly put in the indicators in a software. It's digital, mobile as well, because we're thinking about penetration across different types of organizations, not only those that are using, let's say, computers. We want to do mobile. Later on, we want to think about something that can cater to people with no internet, because we're also dealing with rural populations. I'll tell you about the study approach, but getting to them was a hard task because, people don't have internet, some don't have the computers. It's still analog. We still have, like, a lot of paperwork. So digitizing that is going to be the first step, but also accessing them in a good way. So if you go next, I'll show you how it looks. So in the background, there's that whole core values, core principles versus the indicators. It does the math for you and shows you immediately whether you're resilient. Later, if you go, and this is actually a tool that's available and you can sign up. If you go to it, you can quickly see what indicators you're doing badly on. So, for example, some communities get good funding, so on their financial metrics, they do well. But if you go towards their impact, their social responsibility, they don't actually interact with their communities. So then, in the long term, like, if you think about resilience, when the money is off, like, what impact are you measuring? So all these other indicators need to matter to you as well, such that if there's a shock immediately, like if, for example, COVID happened, we all had to go to hybrid work, or we all had to go to, using computers more. So we had to think more digital. If we had thought about this earlier, then there are ways for some organizations to keep on moving. Business as usual, not that we're waiting for shocks to start reimagining, like the workspace, for example. So that's why we're talking about resilience, like knowing you be dynamic with the values that you have and the principles, and keep changing them as times go along, so that shocks do not affect business or affect your impact within the communities. Because at the end of the day, when we withdraw our work on the ground, like, communities are the ones that suffer. Our motto, like, specifically for even the cluster that we lead, it's more about the citizens that we serve. So we want to keep work going for them and keep our impact seen. So now the approach, basically, like I mentioned, that was the resilience measurement.
And, research, you didn't want to do just like a table thing and show this works or this doesn't. So we went back to the field to actually test it out. So we did a longitudinal study where we tried to see if this is actually practical or can be implemented on the ground. So we took along cooperatives and onboarded them to this platform to see whether there would be change. So in the first year, if you go next, so these are the objectives I just mentioned next. Yeah, so what we hypothesized is that if people know they're resilient, you aggregate your data, upload your data, synthesize, and see what works or what doesn't work on a regular, then our hypothesis is that you'd be like more resilient. So we want to figure out if this is true. We want to see whether it meets the needs of the cooperatives. We wanted to see like if this is actually going to make the cooperatives more competitive and sustainable in the long term. And then the last bit is more about now figuring out how to basically translate this for policy. So next what we did, instead of how we typically do research where we go ask the cooperatives questions and have research assistants to help them to be onboarded, what we did is we actually let them be the data subjects and the enumerators. So basically we train them on the research process. This also speaks to some of the work we do on capacity strengthening. We strengthen their capacity to actually measure their own resilience. So onboarded them onto the COP profiler and the CRMI. Although we did have like our own people to help them, like I mentioned, it's a rural population, so not everyone is going to be able to use the digital tool. So we were there to support, but we made sure that whenever we withdrew our research, they would be able to continue. So the method is it's mixed methods in that the platform is quantitative, so it measures resilience quantitatively, but we also talked to the people that matter, like the data aggregators, the software owners, people on the ground that we can partner with to make the product more useful. Then what we did, what we did is we sampled, talked to the cooperatives, collected all across Uganda so that to make this more useful and inclusive. And most of the people that we talked to were cooperative leaders. You can see that there are different types of cooperatives. I don't think this is so useful for you, but we talked to different types of cooperatives. Next, and now to the useful part, is that we were aiming to see whether this would actually increase their resilience, which it did. So we found that for cooperatives that knew their values and the principles alongside their resilience indicators and regularly updated all of them, they were able to be more resilient. So when I talk about the longitudinal study, we measured it across 2 years. So the baseline, and then see whether, if you see what's a problem, whether it will help you change in the next year. So people who realize, oh wait, we actually don't talk to the community, we actually don't help with the community, then they started doing more of those things to improve their indicators. And then in the following year, this showed like measurable gains. There was increased revenue, improved governance. So you know how the cooperative model works? Like in terms of cooperatives, primary cooperatives. So let me give an example. A primary cooperative is individual members together. Secondary cooperative is primary cooperatives together. And then tertiary is secondary cooperatives together. So all of them being able to see what they need to do helped to improve that. And other than just financial metrics, we realized that we need to go beyond that. Like I have mentioned severally here, that came out pretty clearly that for organizations that thought beyond the financial metric were more likely to be resilient. So that's what I'm mentioning here. In terms of like thinking about the cooperative values and principle, if you lag within the social and cultural dimensions, then you're less likely to be sustainable in the long run. Like basically my call to action is thinking holistically in terms of resilience, thinking financial, thinking social and cultural. So we noticed like in the second phase, we had a significant improvement in terms of like issues to do with social responsibility. Just realizing that, we're not thinking too holistically in terms of resilience, which we did. So in the next, you can see all the red. That is the second year. Everything improved, particularly for the social ones. You can see like a really high improvement in terms of voluntary and open membership, just being clear about board meetings, board memberships, being clear about who's the leader, all of that. Next. Yeah, so circles particularly, they typically have like a good business model or long-term approach to how they think about things. They're more likely to be the ones that are,
more likely to be resilient because they have a sustainable business model. So thinking about all these business things that you have to do in terms of annual returns, filing tax, all of these matter towards like being able to showcase your, your worth in the long term, being sustainable. And now, these are some of the challenges that, came up in terms of like some people are analog, so when it came times to start thinking about are they resilient or not, some couldn't find their reports. AGM minutes, some are written like on paper, finding them. So for organizations that are digitized, it's not a surprise that they were more likely to find the data and be able to quickly see whether they would have all these measures. Then in terms of, just trusting the data, if you're the one who's dealing with it, so us showing them how to do it themselves helped them to own the data, trust it better, and then now we're just figuring out ways to make this more tailored to local needs. Like I mentioned, we need to think rural as well. So just to conclude, and sorry, we are rushing a little bit, but we're going to be discussing them now in detail in the next place. So we're just thinking about how do we become more digitally powered to aggregate and measure our resilience. So everything that I've mentioned in terms of the values, think inward and think about like your own principles and all of that. These are going to be useful for us to, keep track of. And then collaborative tools as well. So like I mentioned, we're able to onboard not only let's say the cooperatives, you also have a platform that you're testing out for development partners. So we have like the ministries that are going to be onboarded, and that's looking like a good conversation so that policymakers as well as the CSOs, in this case like cooperatives as well, are able to see, what are the gaps, and they can quickly work together to see how to get cooperatives more resilient. So currently this is it's something that's already online, and we've already onboarded 26 cooperatives, and we're testing it out in South Africa to see whether we can localize this version. So this is something that can be localized, can be contextualized to different types of organizations so they can measure their resilience. So in short, what I came here to tell you is that there is value in measuring your resilience, and there are platforms now. We're moving more digital to measure this, to keep us dynamic in how we think about like our solutions, in order to not wait for shocks, like for us to weather through shocks. Thank you. Thank you very much, Brenda. Tawakaribisha shortly Ismail from TBI kwa ajili ya wasilisho, lakini just to recap quickly some of the key messages ni kwamba tunakuwa tunaongelea kuhusu resilience na umuhimu wake. Lakini kumbe kuna namna ambavyo tunaweza tukapima hiyo resilience. Na one of the key messages here ni kwamba kupima our resilience as civil society organizations is beyond the financial metrics. Sio kuangalia tu kwamba are we financially resilient, lakini kuna masuala ya social and cultural resilience pia. Na kwamba when we know how to be resilient, including the importance ya zile values and the principles, ili uweze kujitambua wewe kama taasisi, identity yako ni ipi? What is your identity? Ni values gani na principles gani zinazo kuongoza? Inakusaidia wewe kuweza kujitambua na kuweza kuwa resilient na kuweza kuachieve greater impact. So that is some of the key messages I got from this. Hatutaenda kwenye discussion right away, tusikilize pia conversation ama some highlights from Tanzania Bora Initiative from Ismail. Halafu tutakuwa na discussion baada ya hapo. Na we are doing well time wise so far. Plani ni kumaliza saa 5:20 kwa sababu tulianza saa 6:20 kwa sababu tulianza saa 5:20. Karibu. Asante sana kaka Baruani. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Najihisi kama mimi nina energy kubwa kuliko nyinyi. Alafu na nyinyi mko wengi sana huko. Habari za asubuhi. Hapo sasa tunaenda sawa. Sawa, mimi sina presentation. Nataka tufanye mazungumzo kidogo kwa sababu wengi wenu hapa tunafanya kazi pamoja. Na pia kuna mengi ambayo tunajifunza kupitia kazi ambazo mnazofanya. Kaka Ole, tumeona kuna baadhi ya vitu ambavyo mnavifanya kwenye kupitia TRDC kwa ajili ya masuala ya resilience. Kwa naamini kabisa some of the things ambazo nitashare inawezekana pia sio vipya. Na ndugu zetu pia wa serve. I'm sure kwa kazi ambazo mnafanya kwenye eneo la resilience kuna vitu ambavyo sisi pia tunajifunza. Sasa kwa approach ya Tanzania, what I liked from Busara, they are our partners. They bring in that
like machinery na tools kwa ajili ya kufanya hili zoezi liweze kuwa rahisi. Lakini ili zoezi lao liweze kuwa rahisi ni lazima wa engage na partners kama sisi ambao tuna direct engagement na jamii, lakini sisi ambao pia ni implementers na sisi pia ndio kama planners wa different strategies. Sasa katika vitu ambavyo kwa Tanzania ambavyo viko very relevant to what that has been done, swala la resilience linakata across the entire continent kwa sababu kazi zetu zinaathiriwa na masuala ya geopolitics na geoeconomics. Kazi zetu zinaathiriwa na namna ambavyo tuna interact with one another. Kazi zetu zinaathiriwa na namna ambavyo tuna interact na mamlaka. Kazi zetu pia zinaathiriwa na namna ambavyo tunakuwa funded, lakini pia zinaathiriwa na namna ambavyo tuna engage na zile jamii zetu, si ndio? Kwa hiyo kama kaka Barona alivyosema, kuna social dimension ambayo tunaangalia kwamba je, kwa kazi tunazofanya sasa hivi na perception ambazo zinakuwa generated kwenye jamii, are we able to see ourselves katika miaka 5 mpaka 10 ijayo tunaweza kuendelea kuwa hapa au tunaweza kustahamili perceptions zote ambazo zitatokea katika jamii. Kwenye masuala ya finance, swali kubwa ambalo tumekuwa tukijiuliza ni kwamba if the notion right now ambayo ipo duniani ni kwamba in the next 10 years funding ita decline, then are we able to say kwamba we will be resilient kustahamili changamoto zote ambazo zitatokea, and in 10 years we'll be able to survive hizo changamoto. Sawa? With the changes in the geopolitics, sasa hivi tunaona kuna vita huko, si ndio, duniani. Na tunajua kwamba hizi vita ziko funded. Kuna nchi ambazo zina interest kubwa sana katika dunia kuweza kuona namna gani ambavyo wana remain safe kutokana na hii migogoro inaendelea. Kwa maana yake ni kwamba even how they think about allocating resources inabadilika pia, kwamba kuna uwezekano kama walikuwa wanatoa portion ya fund kwa 30%, ile hali ikapungua. Kwa hiyo are we also thinking of that kwamba maybe in 10 or 15 years from now, kama itatokea kwamba hii migogoro ikaendelea na hawa wadau wakaondoa hela completely, are we going to be able to survive katika kipindi hiki? So those are some of the questions ambazo sisi huwa tunajiuliza, na uzuri kwamba katika hizi conversations tuko kwenye sehemu mbalimbali. Tuko kwenye network moja inaitwa Agenda ya Vijana, na part of the discussions ambazo tumefanya kwa muda mrefu sana tangu 2019 ilikuwa juu ya mambo kama haya. Lakini pia tuko kwenye sehemu zingine, platform kama Ushiriki, platform kama ya Tanzania Sustainable Development Goals, ambayo wote some of us hapa tupo, na some of the things ambazo tunaongelea ni kwamba how can we continue investing on our cause ili tuweze kufika mbali. Sasa ili tuweze sasa kufanya maamuzi sahihi, hapa ndipo tunahitaji kufanya hizi integration na wenzetu ambao wana hizi scientific tools ambazo zitatusaidia kuwa certain katika maamuzi tunayofanya, lakini pia katika information tunazozikusanya, ili tunapokuwa tumeweza kugenerate zile information tunakuwa hakuna, yani it's not a guesswork, inakuwa ni something ambayo unaiona kwa zile trends ambazo zinakuja. Kwa mfano, some people anticipated kwamba by 2025 USAID was gonna shut down. Kuna watu walikuwa wanajua hivyo. Why? Because they did some researches. Na wengine they even were able to start thinking of sustainability models, kwa sababu walijua kabisa kwamba one of the biggest donor anaondoka. Kwa hiyo wengine tukaanza kuona kwamba wanaanza slowly kushift into becoming social enterprises, ili waweze pia kuanza self generate revenues ziweze kuwasaidia katika kwenda mbele. There are some organizations pia ambazo tunazijua kwamba they are working really well katika kuimprove perception ya kazi zao kwa jamii. They go to the communities, they don't impose, wana co-create programs together, kwa sababu wanajua kabisa kwamba ili waweze kukaa kule kwa muda mrefu, they have to co-create ili wale wahusika waweze kuona sehemu gani ambayo they can play part. Na hiyo imewasaidia sana kwa sababu humo wamepata partners, na mle walipata pia viongozi kwenye zile jamii ambazo zikawasaidia kwamba wao ndio wakawa champions wa zile agenda za maendeleo. And at the end of the day kukawa na sustainability. Sasa ukitumia model kama hiyo, lazima uwe sustainable na lazima utakuwa resilient, kwa sababu you will have people to speak for you wakati kama kunakuwa na any issue ambayo inaweza ikaikumba shirika lako negatively. Lakini when you also engage katika sustainability models, kwa mfano kama umefanya masuala ya social enterprise, au umeanza kufanya activities ambazo ni za huduma na zinatoa fedha, zinakurudishia pia some revenues. Maana yake ni kwamba if that program ends, then you will be able to have some funds
to enable you to continue with that cause. Kwa hiyo kwa kifupi, naomba niishie hapo kwa sababu pia najua tutakuwa na session nyingine ile ya Tanzania Bora ya Fund the Youth ambao tutaongelea pia kwa undani zaidi juu ya masuala haya. Asante sana. Thank you so much Ismail, usiondoke. Nimkaribishe na Brenda, if you can come back up here. Tunaweza tukapata microphone nyingine? So now tunaweza tukaengage. Ismail ametupitisha tena kwenye umuhimu wa resilience na kuensure your sustainability na ile futures thinking, kwamba when you're imagining the future na kuweza kuanticipate nini kinachoweza kikatokea, when you do that exercise inakusaidia kuweza kujiandaa kwa different plausible futures. Kama ikatokezea USAID wame freeze their funding, ina maana wewe tayari ulishajipanga. Kama utafanya hizo social enterprising ama ni kitu gani kingine, unakuwa umeshajipanga. Haikupati ile kwamba imekushtukiza na hujui nini cha kufanya. But at the same time, tukicombine both speakers ni kwamba resilience tunapoiongelea haitokani tu na kuweza kupata funds za kutosha. Inaendana na kujitambua. Wewe ni nani au ninyi ni wakina nani na mnafanya nini kwa sababu gani? Mkisha kuwa na hiyo na mkawa na ile misingi yenu nayo waongoza, ina maana hata mnapokuwa katika nyakati ngumu ni rahisi kuweza kukumbushana. Sisi ni akina nani na tuko hapa kufanya nini? Na katika nyakati ngumu wanaweza wakajitokeza mamluki wakaingia humo. Lakini wanasema kama mnajitambua na mnajua misingi yenu, ataonekana tu kenge katika msafara wa mamba. Atajulikana. Kwa hiyo kujitambua ile identity yako, measuring or knowing your resilience beyond the financial metrics is really, really important. The floor is open. Kama kuna mwenye comment, mwenye swali. Thank you for the very good presentations. Barnabas Kaniki from Save the Children. I have 2 questions from the first speaker. My understanding of resilience is the capacity to withstand or quickly recover from the shocks. So the presentation that you made, you keep talking about the indicators, but I was really interested to understand what are those indicators that you use to measure resilience. For me, I've seen you kind of the parameters, you just mentioned the parameters, that doesn't really reflect whether, for me, they tends to be on effectiveness rather than resilience. So I would really love to see what are those indicators that when we can see, we can say if an organization meet a certain criteria of these indicators, we can really for sure say they are resilient. And the second one, you said it's a cooperative model. You've tested that, and would really want to know whether you have also piloted the same, for example, other organizations apart from the cooperative model, because the environment, the operating environment are different, and it might work better for cooperative, but we understand the dynamics, the context could also influence the results. That's what we've seen in the presentation. Thanks. Thank you very much. Tawapa hawa, naona walioko karibu hapa ndio wenye maswali. Mimi sio swali. It's thinking about, okay. My name is Noromaro and I'm working with the Tanzania Rural Development Forum currently. Mine is not a question, it is a contribution, thinking about the future. Ni sisi kama wa Tanzania, lazima tufikirie future yetu, na hakuna mtu anaweza kuja kutuokoa bila kufikiria sisi wenyewe. Like when we think about Tanzania, and I'm happy you will share your concern kwamba sisi kama kuhusu future, roro yetu na vitu vingine. Na lazima tufikirie, kama tunazungumza sustainability and resilience, do all of us here believe kwamba hatuwezi kusurvive bila
kupata hiyo aid lazima tufikirie huko, lakini lazima tukubaliane na ukweli. Sasa hivi tumeanza kuona USAID imeanza, tunajua 100 of Tanzanian wamekuwa affected, program mbalimbali zimekuwa affected, na tunajua huko tunakoendelea sio local organization, sio international organization, nyingi ziko hapa, Action Aid, Save the Children, all of us tunaona kabisa funding ina decline. Kwa kuangalia sustainability, lazima tuende kwenye vile vitu ambavyo vitaleta transformation in real sense, like thinking of Tanzania. Sasa hivi sisi tuna madini mengi, tuna raw materials like the graphite, the nickel, tukiangalia we have a Arab brand. Why are we poor? Na kwa nini we are not tapping into those opportunities ili tuweze kutoa ajira kwa vijana, like you guys are working on kwa vijana? Kwa nini vijana hawana kazi nyingi? Unakuta sisi kama nchi tuko trapped kwenye injustice nyingi. Kwenye session nili highlight kidogo kuhusu World Bank and IMF, na actually nataka tu kuongezea hapo tuangalie ni kwa namna gani tuna address zile issues ambazo ni kubwa. Kwa mfano tukiangalia kwenye investment, tuna raw material nyingi sana huku Tanzania, ni kwa nini zinauzwa at a low grade 1 na hatu add value ili tuweze ku provide employment kwa millions of Tanzanian ambao wako hapa. Sorry kukatisha. Najaribu kuwa brief ili kila mtu apate chance. Kuna huyu hapa alafu. Asante sana. Nisimame kwa sababu naona watu wanajitambulisha wamekaa. Waonekana. Mimi naitwa Israel Ilunde, natoka Kibaha, mkoa wa Pwani. Na ningependa kwanza nishukuru hii mada imeletwa relevant kabisa kwa kipindi hiki, lakini mngejiuliza kwamba pengine ilifaa tulete shirika moja ambalo limechoka likae hapa ili liseme experience ya kuwa resilient mpaka leo. Lakini jambo la pili kabisa bado. Lakini jambo la pili nilikuwa nafikiri kwamba nadhani mzungumzo ya leo yanafaa yatusaidie wale watakaochangia nyuma yangu waseme pia how to keep going. Ndio maana yake. Hiyo ndio itakuwa nzuri zaidi. Na mimi leo nadhani tumepewa kidogo machache, na mmoja wapo amezungumzia kuhusiana na uongo. Nimemkatisha na kumnyang'anya mic. Endelea kusimama, nitakurudishia mic. Maswali anayotuuliza kwa wasiomfahamu, huyu brother Israel anatakiwa yajibu yeye mwenyewe. Alikuwa mwanzilishi wa taasisi moja ambayo wengi mnaweza mkawa hamuifahamu. Wangapi waliwahi kuisikia NYF, National Youth Forum? Wachache sana. Hiyo ndio ilikuwa taasisi ya vijana enzi zetu sisi tukiwa vijana. Na ilikuwa na vuguvugu kweli kweli, TBI inasubiri. Lakini kuna kitu kikawapata, ile taasisi ikafungwa. But hawakukata tamaa, wakaendelea na vuguvugu, wakaanzisha taasisi nyingine na movements nyingine. Kwa hiyo katika hiyo safari ya kukabiliana na mengi na kuwa resilient, wewe mwenyewe umekuwa very resilient. Kwa wewe share tips badala ya kutuhoji sisi. Basi nashukuru sana. Asante kwa hiyo kumbukumbu. How to keep going. Nadhani utaona pia wame highlight kwenye mazungumzo, na mimi nataka ni build humo. Sisi tuliwahi kufutwa, lakini walifuta taasisi ila watu tukaendelea, si ndio? Kwa hiyo hiyo ni moja wapo. Ninazungumzia kwenye eneo la collaborative, nilizungumza neno la networking pia. Kwamba kuna suala la uongozi. Hii leadership tunataka kujipima, manake ni kwamba kuna style, kuna type na namna ya kuendesha mambo. Kuna viongozi ambao wakichukua taasisi inakufa within a few weeks kwa sababu ya style wanaoongoza na wanavyoendesha na wenzao. Kwa hiyo tukitaka kupima sio kipimo chenu kama kilikuwa kinapima vitu vya aina hiyo, lakini vizuri kuangalia kwamba ana good leadership style. Lakini relevance, kipindi fulani sisi tukifanya kazi Kibaha, tukangangania kufanya mambo mengi pale Kibaha, hatukufanya kitaifa. Akaja dona moja, kama unavyosikia influence ya dona, fanyeni kitaifa, tukahamia kitaifa. Alafu huku chini tukasahaulika. Umeelewa? Mpaka kuja kurudi watu wanauliza kwani nyie ni akina nani? Kwa hiyo na maana relevance lazima ujue unapofanya wewe unatakiwa utambulike kitaifa, lakini ukumbuke hata yule anayegombea urais wa nchi ana tawi lake. Wewe tawi lako ni lipi? Kwa sababu watu wengi mko maarufu hapa lakini hamjulikani hasa huko chini mko wapi na relevance yenu. Kwa hiyo unakuta unakosa local support kwa sababu unajulikana tu hapa CSOs Wiki, lakini kule kwako. Na mwisho kabisa nilikuwa nazungumzia kuhusiana na spirit ya networking. Bila ku network unaweza ukajikuta hauko kwenye business. Miezi kadhaa si tumeishi bila pesa,
lakini miezi hiyo hiyo ndio tuko active kuliko siku ambayo tukiwa na pesa. Ila msisahau kwamba wengine wakipata pesa nyingi ndio waga hawatokei kwenye shughuli, wanasubiri wakiishiwa ndio wanaanza kutokea. Asante sana. Wanasema pata pesa tujue tabia yako. Yes, Abela, briefly. Very briefly, Karibu. kaka Israel. Nadhani kuchoka ni unaamua tu kama nimechoka. Nadhani kuchoka sio kwamba una pesa, sio kwamba unafahamika. I love your last statement. The answer is in there kwamba even bila pesa, do you believe in what you're doing? Is what you're doing bigger? Because I think for me resilience is uwezo wa kuweza kuadapt, uwezo wa kuendelea kufanya because you believe in what you're set to do. Uwezo wa kutengeneza partnership, si ndio? Uwezo wa kuorganize, right? TBI inasherehekea miaka 10 mwezi wa 6 mwaka huu. But there are years, Ismail anafahamu, tumekaa miaka 2 bila pesa boss, si ndio? Lakini tumepambana. Kuna kipindi kwa tunafanya kazi 16 afu akawa sema kazi watatu. Afu baki mimi na Ismail tu. Afu akaja wengine tena mkajaga na nyie. Hivyo yani, si ndio? So I think kaka Barwan tukiongea resilience useme kwamba mwanzo mpaka mwisho mambo yamefanya hivi. Kuna wakati hata nyie mmebaki mnakaa chini kidogo kwanza. Mpumue. But do you believe in what you're doing? So can we unpack resilience in a way kwamba you don't have to wear a suit all the time. Kuna siku una pajama boss wa mke asubuhi. Si ndio? Lakini unaamka kesho kutwa. Labda just take a break kidogo. What we do is really hard. So can we not romanticize resilience? That's what I'm asking. Okay, can we not romanticize resilience? Lakini hapo inatukumbusha kwamba je, tumekubaliana resilience maana yake nini? Resilience, neno la Kiingereza, Kiswahili tunasema ustahimilivu. Kwa wale wenye ecological background, ukiongelea ile wanaita ecological resilience, ni ability ya system kuweza kurecover or even kuwa katika better state baada ya kuexperience disturbance au perturbation. Siku hizi kuna terminology nyingine inaitwa anti-fragility au anti-fragility. Mmeshawahi kusikia hiyo? Kwamba anti-fragility is actually a better concept than resilience, kwa sababu wengi wana define resilience ni kuweza kurecover, kurudi kwenye ile original state uliokuwa nayo baada ya kupitia magumu. Lakini anti-fragility kwamba you become better than how you were before ile disturbance au ile stress ambayo umeipitia. Kwa hiyo ni muhimu tukayafahamu hayo. Lakini yes, I totally agree with you Abela kwamba sometimes you need to retreat. Sio unaendelea tu kumatch forward. Unahitaji kuretreat, pause, reflect. Na wakati umepause na kureflect ndio wakati wa kujiuliza. Hivi mimi niko hapa kufanya nini? Hiki ninachokifanya kinatija kweli? Au unakuwa tu busy doing bila kujua exactly destination yako iko wapi? Na katika ile point ya hela nikakumbuka kuna taasisi moja tulikuwa tunashirikiana nayo. Ilikuwa imefanya kazi kwa miaka mingi, takriban 7-8, taasisi ndogo tu inafanya katika halmashauri moja. Tulipoanza kushirikiana nao, kuna vihela kidogo tukawapelekea. Baada ya kuwapa vile vihela tu kidogo, matatizo yaliibuka kwenye ile taasisi. Ilikuwa balaa. Richard yuko pale anaweza kaielezea. Nazungumzia ile Bordernet. Huwa ninaambiwa na kina intention sitajetaje taasisi. Ndio nisharopoka. So before another round of questions, niwakaribishe Brenda na Ismail quickly alafu tupate maoni ya wengine. Okay, thank you. So I think swali ilikuwa how exactly, what are the indicators of resilience basically? So I think that the first thing we do is first to know the values and the principles. So the values and the principles, venye nilisema example ni kwamba kuna, social responsibility, kama hiyo example nimetoka kupeanwa. But like we also measure it against resilience indicators. So there would be resilience indicators. The Cooperative Resilience Measurement Index, the first study that we did, came up with indicators. So kwa hivyo, I think swali ya pili ni, has this been contextualized to different types of movements? We are in the process of piloting. So right now we are piloting in South Africa, and we will also, we're trying to do this Africa-wide. And in that way, is contextualizing it to different types of organizations. So the way you measure your indicator in the CSO movement could be slightly different from the cooperative movement. So the first step would be to identify those indicators within which now you measure against your cooperative values and indicators. So
for example, kwa hizi examples imepeanwa kwamba akisema pesa ikiingia watu wanaanza kuzozana, kuna issues. So in terms of measuring resilience, this allows you to see what is your board membership, how is the leadership looking. If you think about types of, if you think about equity, for example, tulipata huko cooperative movements, only older men want to be in leadership until they die because wako like, tutafanya kazi gani? And those are type of, and immediately it's not resilient because now we are thinking, wanawake are not represented, and women are a lot of small business holders. So if their views are not in the board, like, it's not going to be resilient because you're only thinking a certain type of way. So how you measure your resilience in this way, ni kuweka hizi indicators pamoja na values and cause, you can quickly see when you will shut down. Because hii kitu kimeasure actually it can be as regular as you want because it's a dynamic system. You can see itaenda 10% kama mkieka only men. Ipande kidogo tena mkiongeza wanawake. So this is a way for you to quickly see when you will shut down, if you will shut down. So it's varied, and it's not only one financial metric that allows you to see. Sometimes utafikiria kama sina pesa ndio hivyo nimekufa. But I think kuna example nimepeana hapa ati kama hamjulikani huko kwa citizens that you serve, you are not resilient because you'll have the money and what are you doing with it? There's not actually impact that you're making. You have the money to do programs and activities. Internationally, we know you're doing this and that. But locally, we don't know you. So if this international donor is removed, you're just an organization. Thank you, Brenda. Anko, tulianza saa 5:20 ujue. Akumbe ulikuwa na to entertain tu, lakini sio kwamba tumalize session. Thank you. Floor manager anakabia kwa juu. Yeah. So thank you. I think kitu ambacho nimekipata hapa, which I'm also in agreement with Kaka Israel na Abela, ni kwamba the first point of going towards become resilient is to be in acceptance with yourself, lakini pia we must not be in denial. One of the things ambazo zinatuua sana sisi viongozi kwenye sekta yetu hii, mara nyingi sana huwa hatukubali kukubaliana na hali halisi. We are always in denial. Sometimes tukitokea hapa katika maeneo haya tumesuta kama unasema Bella, umevaa vizuri na nini, yani if someone offers a room for you to become vulnerable and just have an honest conversation, most people don't share. And because of that, inakuwa ni vigumu sana hata wakati mwingine ku-engage katika mazungumzo ambayo yanaweza kuwa na tija yakatusaidia. Sisi kama unasema Bella, so many times tumekuwa hit, either fund imekata au kumekuwa na delays au yani pia masuala unajua mahusiano muda mwingine yamekuwa shaken. Lakini ukiwa in denial kwamba unataka kujionyesha kwamba tu wewe ni mwamba tu uko vizuri, huwezi kutoboa, yani huwezi kuwa resilient kama hauko honest with yourself. Na sisi hapa tuko na wenzetu hapa ambao tupo kwenye networks mbalimbali za vijana. One of the things ambazo inatusaidia mpaka leo hii tunacheka na tunaongea with all honest ni kwa sababu tukikaa na kuongea pamoja, we accept pale ambapo tumekosea na tunakubali kabisa kwamba hapa ni pagumu, inabidi tutafute njia nyingine na wote tunaenda ile step moja. Lakini pia tunajua kwamba sisi pekee yetu hatuwezi kwenda mbele. So you also have to look for institutions or individuals ambao unajua kabisa kwamba they believe in what you do, ili waweze kuwa your mentors, ili hata muda mwingine mkikaa na kuongea, they help you to ask yourself some relevant questions. Sio kukuambia nini ufanye, kukusaidia na maswali magumu ambayo wakati ule umepause na kureflect yaweze kukusaidia kufanya the right reflection. Ili unaposema kwamba nimeweka indicators katika maybe institutional resilience, nimeweka indicators katika legal resilience, nimeweka indicators katika community engagement resilience, unaweka indicators za msingi na sahihi kabisa kutokana na yale maswali ambayo umeweza kusaidiwa kujiuliza na kuweza kwenda mbele. Kwa hiyo in that aspect of keep going, make sure kwamba you are not in denial. You should accept and sometimes become vulnerable so that you understand where you are and what is to be, ili uweze kujialign vizuri uweze kwenda mbele. Asante. Asante sana. So Lydia, kama unaweza ukapick maybe 3 last hands.
Asante, naitwa Elizabeth Ngede, natokea Jumuiya ya Kikristo Tanzania au Christian Council of Tanzania, CCT. Nashukuru sana. I'm thankful for this presentation and it's very insightful. One of the things I was noting wakati tukiendelea na mazungumzo, it was just in a nutshell kuhusiana na masuala ya mental health in concerning au katika kuangalia masuala mazima ya resilience. Na ni kama vile tumeongea tu kwa lugha tofauti tofauti, lakini nikaangalia most of us hapa wengine ni viongozi to be in their areas, na nikatamani kwamba katika maeneo ambayo tunaendelea kuwafanyia kazi katika resilience, na imetoka kuzungumzwa hapo muda sio mrefu kuhusiana na namna gani tuna accept au tunakuwa kwenye ile hali ya denials and acceptance. Na kati ya vitu ambavyo nimevi take note ni kuhusiana na masuala pia ya mental health, kuyaweka as key aspect au kuyaweka kama moja ya maeneo ambayo kama taasisi tuziwekee nguvu, kwa sababu sasa hivi there are a lot kama ambavyo imetoka kuzungumzwa kwamba kuna challenges zinatokea maybe katika mahusiano au katika kazi, lakini in all sense we have highlight, kwa sababu inawezekana labda tumeongea in a nutshell, lakini pia nayo ni moja ya maeneo in a nutshell, lakini pia nayo ni moja ya maeneo ya kuwekea nguvu. Asante. Good afternoon, everyone. My name is Koala from Tanzania Bora Initiative. I have one question. We are measuring resilience, but it seems like our main reason to measure resilience is because we are worried that the donors will stop funding us. Why is that the reason? I mean, I'm not against the funds from the donors, but at the beginning, yes, we need them. But don't we have any other reason that is not donors, that is apart from donors stopping funding us, that makes us to measure our resilience? Yes, that's my question. Did you witness any of these cooperatives and circles actually changing their systems, their cultures, their behaviors to get themselves to that point where they're actually prepared to respond to shocks? Thank you. Yes, habari za asubuhi. Mimi naitwa Onesmo Lengurumu, natoka mtandao wa tetezi wa haki za binadamu. Just one testimony ya resilience. Unajua wengine tumeishi hizi changamoto. Kama alivyokuwa anasema, resilience sio kwenye masuala ya hela tu. Ustahimilivu hasa sisi tunaofanya kazi za umma za haki za binadamu. How do you sustain the shocks? Changamoto unazokumbana nazo alafu kabakia salama. Si ndio Ndio maana yake, yani una sail through. Unakutana na gharika, kwa mfano mtu kwenye boti kule. Mawimbi yanakuja. Sasa unapimwa utasurvive vipi na mawimbi na ukamaliza safari. Si ndio Hilo ndio la msingi. Kuna kipindi hapa mnajua shock tulizopata. Nyingi tu. Mishahara ilikuwa kile ukiamka hivi barua kali, ukiamka hivi unalo, ukiamka hivi event kama hii imevamiwa imeambiwa ondokeni, ukiamka hivi account zimefungwa. That was a terrible time to us. Lakini want to insist ni kwamba shocks zikija, ustahimilivu ni namna gani una address changamoto. Kigezo kikubwa ni how do you address the problems unazokuja nazo. Ukipata changamoto alafu ukawa unalipuka, ukawa ukai chini, badala ya kutatua changamoto, zile changamoto zinakumaliza. Na zitakazo kumaliza sio ile changamoto, ni hatua ulizotumia kupambana na nini? Na ile changamoto. Kwa hiyo hata encouraging a civil society, sisi ni sehemu ya changamoto. Yaani huwezi kufanya kazi ya CSO bila kuwa na changamoto. Lakini most importantly, how do you address those challenges? Una confront vipi hizo changamoto? You need to sail through problems, alafu katokezea kule ukiwa salama, ukabaki salama. Vinginevyo, if you don't have changamoto yoyote naye kuja, iwe ni dona amekujuma hela, iwe ni serikali imefunga account yako, iwe mkutano kama huu amekuja kukwambia toka, most importantly, how do you respond? How do you una react vipi? Ukireact vibaya umekwenda na maji. Kwa that's more important katika kukua mstahimilivu. Na hii aspect ya resilience ni how do you react to problems unazokumbana nazo. You have to get time, kama alivyokuwa sema baruani, fikiria, shirikisha wengine, angalia context, fanya option 1 2 3, angalia ni lakini most importantly tuwe tuna backups. Muda wote tujiandae kuwa na shocks.
unaandaa ile plan B, plan C ya hali itakavyokuwa, kwamba ikitokea mimi nimeumia hapa basi naendelea na hii. This is what I wanted to say, kwamba changamoto katika maisha yetu ya CSO hatuwezi kuziondoa, lakini ustahimilivu ndio ajenda ya msingi sana ambayo na kwa kweli inaunga mkono waliokuja nayo. Asante sana. Wanasema shida kaumbiwa binadamu sio mawe. Dada Jane. Nakupenda sana dada yangu, lakini muda Yeah, I think something that I'm learning out of this kutoka kwa kaka yangu pale pia, jinsi youth coalitions and platforms wanavyofanya kazi pamoja na kushare, just be sincere, open, that interaction is very powerful. Nadhani it's a big lessons for other clusters, whether it's about women's rights organizations, organization of people with disability, na nini. Nadhani to adopt hiyo model, nimeipenda sana. Na hii natoa experience sababu kuna mashirika kwetu huku ya wanawake, ya nini. Sometimes watu wako kwenye hizo silos, wanasafa kule, wanasema kwamba nakufa na tai shingoni. Jina la shirika linaonekana, but truly shirika limekufa. Kwa hiyo nafikiri ni kitu kizuri sana na kupongeza tumeleni toka huko. Shukran sana. Napenda sana kutumia methali. Wanasema kifo cha wengi harusi. Dakika moja, halafu Brother Salim naye angependa kutoa a quick summary. Dakika moja tutafadhali. Okay, sijui kama naweza ongea kwa dakika moja, lakini nitajaribu. Tajaribu. In short, yes, we do capacity strengthening. So tunatumia digital tools ambazo si kila mtu anaweza tumia huko local. So the first thing we did even kwa hii study ni kuwa train on digital methods. It's not a secret that we are moving digitally. In fact, tumeona watu benye bado wako analog with their documents were suffering in the whole process. So the first thing we do is to increase their capacity in this study and in other types of studies. So as our work, we work with CSOs, our partners in different types of ways, increasing their capacity. So we do train and we do help them in that way so that they are able to help themselves in the long run. And we could note changes. So like I mentioned, if you saw the blue and red graph, uliona kama kila kitu already imeenda juu. Kwa hivyo watu wali notice in the first year that okay, wame concentrate sana, let's say kwa financial, hawajaenda kwa community kufanya ABCD. So in the next year, we saw that they improved on how they were dealing with their communities. So they can actually measure if that helped them in their resilience. I know there's a big question about why are we concentrating on donor funding and everything. I'll let you answer that. But it's helpful to know your resilience on the go. So what I would say in short is that I think my key takeaway is let's also think about the social metrics and think about what exactly we are doing in this space and why we are doing it. That will help us to stay more resilient if we focus on the... Kabla tujaondoka, quick concluding remarks from Salim. Salim pia anatokea Busara. Thank you very much. So thanks so much everybody for joining us and having this conversation. Sorry. So I just want to conclude by sharing with you 2 key takeaways and 2 next steps. So if we don't remember anything from this session, we should remember just these 2 things. One is that shocks can take many forms. And resilience is multidimensional. It's not just financial. As we've even discussed today, it can include also mental health. And it's important that we measure resilience and we also track it over time. Secondly, we also need to remember that forecasting, futures thinking, and also scenario planning are very important ways of identifying what the biggest threats to us are and also how we can adapt to them, okay? And next steps. So this is homework that I'm going to give you all as we leave here. Ask yourselves these 3 questions. Firstly, what are the values and principles that your organization wants to uphold? That is the first step of becoming a resilient organization. And the second is to ask yourself, what are the biggest threats that can affect your organization today or in the future? And ask yourself, finally, what can you do about it today? Thank you. Aise, nikiwa mkubwa nataka niwe kama Brother Salim. Niweze kusummarize namna hiyo. Thank you so much. Sasa kuna matangazo machache kabla hatujaondoka. Moja, kuna session ya Stanbic Bank inayohusiana na masuala haya ya financial resilience etc. inaendelea chumba kile tulitoka Faru. So if you're interested to continue the conversations, you can go there.
Mbili, wale ambao wanataka kuzungumzia kuhusu ripoti ambayo inatathmini athari ya USAID funding freeze, hiyo session itaendelea hapa. Tatu, session nyingine tena ya funding pia na ina focus kwa vijana. Tunaenda kule main hall kwa ambao wangependa. Kwa hiyo zote zina touch around the same theme. Kwa hiyo wewe utachagua wapi unapotaka kwenda. Na mimi kwa kumalizia tu, hii study ya busara ambayo imeangazia kwenye vyama vya ushirika, the cooperatives. Matches inaweza ikasound ni tofauti na taasisi ambazo tunafanya kazi katika hizo taasisi, lakini tukumbuke kwamba vuguvugu la mabadiliko lililetwa na vyama vya wafanyakazi, vyama vya ushirika na kadhalika. Because there are always lessons that can be learned in terms of how they organize, how they mobilize, and how they stay resilient and they keep on pushing for the agenda that they are pushing for. Asanteni sana. Abela, you want to say something? Yes, sir. Okay, just a quick one. Kwanza makofi ya kaka Barwan jamani na timu nzima. Okay, let's try that again. Naomba makofi yao tafadhali. Asante. So quickly, the session ya hapa na ya kule yote ni kuhusu funding, si ndio tofauti. So nitaongea quickly, kaka Onespa ataongea quickly afu mtachagua, si ndio? Kule kwenye main hall ni TBI, inaitwa Fund the Youth, kwa vijana wote nakaribia kuwaona huko. Tuko na European Union, tuko na Foundation for Civil Society, tuko na Unaweza, tuko na Civic Fund. Tunaongelea how can the youth be funded and why are we not funded and why what strategies can be used. So it's just a set of conversation. Lakini hapa tunaongelea mambo yaliyopata mwaka huu, si ndio kaka Onesmo? Mambo kidogo yatingishika. Yeah, hapa tumefanya study ya impact ya USAID cut ambao wengine mlikuwa pia mnapata fedha, lakini tumekuja na models na option ya kusurvive katika mazingira kama haya. Kwa hiyo tutakuwa na short presentation, lakini tutataka maoni yenu kuhusiana na namna gani tunaweza kwenda. Baada ya hapa tutafanya validation nyingine Dar es Salaam tukiwa na Marekani wenyewe. Asante sana. Kwa pesa hapa, pesa kule, chagua pesa yako. Twendeni. Tendeni au simama ujinyoshe ukae tena, si ndio? Sawa sawa.
looks like, and then the fun will begin. This is very important, so we can show you, when we talk about engaging youth, you see what we mean by actually, it's like we're taking it to the grassroots with us. So let's show them what we did last week. Leadership Academy. We've come from different parts of Tanzania to the Nelson Mandela African Institution of Science and Technology to attend the Vijana Leadership Academy. Why Vijana Leadership Academy? Someone mentored me. Someone guided me when I was young. I'm still young-ish, but I believe in Tanzania. I'm extremely patriotic, and I believe in the African spirit, Pan-Africanism. When you look at the Nyereles and the Kwame Nkrumahs, to mention but few, the Madibas of their time, they're very young when they change the cause of the nation, when they establish ideals, but also when they cause a liberation of Africa. Tanzania is a country that is on the rise, and it is poised well to take advantage of the demographic dividend and all the youth energy that's there in the country. We are growing economically, we are growing in terms of infrastructure, and that is going to come with its own opportunities, and we need young leaders who are going to take those opportunities forward, which is exactly why we need initiatives such as the Vijana Leadership Academy. However, I think what is unique about this particular program that makes it different from other leadership trainings, programs, etc., is the interesting intermingling or inclusion of concepts of creativity, arts, which I think makes it both serious and fun at the same time and makes it really more enriching for the young people. Niliona sitoshelezi, nimetoshelea kwenye sanaa lakini sina uongozi, naweza kusema hivyo. Kwa hiyo ikabidi nijiunge kwenye program ili niweze kutafuta uongozi na kwenda kujenga jamii bora katika sanaa zetu ambazo tunafanya. Ni kama biashara lazima uwe na uongozi. Kupitia hii Vijana Leadership Academy imenipa challenge ya kunifanya kwamba ninahitajika kufuatilia vitu vingi, kuwa na taarifa za kutosha mimi kama kijana ambaye ninahitaji kufanya mabadiliko, kuwa kiongozi katika tasnia ambayo ninaifanyia kazi. In the current context, the world is facing a leadership crisis. And even in Tanzania, we are feeling that leadership crisis. We know that the youth form the bulk of the population, and they are living today, and they will be there tomorrow as well. Unfortunately, we do not have many youth leaders who are capable, confident to lead themselves and to lead others. So in this Vijana Leadership Academy comes very timely because we need to nurture these skills among young leaders. And what's really, really important is to nurture a group of young leaders who are empathetic, who are globally connected. They have the 21st century skills of analytical, visionary leadership, creative thinking, and problem solving. So we need to empower young people to be prepared to face the challenges that exist in the community and have sustainable solutions for the same. And I believe that that can be achieved by us acting as one, acting as a people, creating enabling environments to ensure that young people have the access and capability to move forward towards the world we want. Sasa kikubwa ambacho mimi nimefanya katika darasa langu, kwanza ni kujadiliana nao ili sote kwa pamoja tuweze kufahamu hali halisi ikoje sasa hivi. Perception yao wao
kuhusu media kama viongozi na perception ya wale ambao ndio wanamiliki hizo media ambazo wao ndio wanazifanyia kazi kama viongozi, ili kuweza kuboresha mazingira ya utendaji kazi katika vituo vyetu au katika sehemu ambazo tunazifanyia kazi. Au mambo makubwa ambayo tunatakiwa tuyazingatie katika kutoa haya mafunzo ni mambo makubwa matatu. Tunaangalia swala la kwanza la ethics au maadili, lakini nataka kuangalia kama swala zima la transformation, si ndio? Alafu kitu cha tatu tunaangalia swala la impact. The importance of creativity in leadership, it is essential. Being creative, for me, the way you define it is the proper use of your brain. That is the simple definition of being creative. So, for a leader to be successful, or for a leader to do his or her work properly, I think we expect him or her to be the best when it comes to decision making, when it comes to analyzing issues, when it comes to assessing. We don't expect you to do it partially. We want you to use all your brain, which is creative, being creative. I would like to advise my fellow youth to embrace our failures, to start where we are, and also to not fear who is watching us. Jana Leadership Academy ni ya moto. Vijana tumepata madini ya kutosha. Mafunzo haya yakijirudia si ya kukosa. Let me try to test if we know this one. Tazama ramani utaona nchi nzuri yenye mito na mabonde mengi ya nafaka. Nasema kwa kinywa alafu kwa kufikiri. Jilio mashuhuri witwa Tanzania. Majira yetu haya utumwa wa nchi. Sawa sawa, mmeamka. Sasa tuamke zaidi. Are you getting it though? Do you see what funding used to look like? So the first one is just the one that we did very, very soon. Now, before Biro come and explain this Uraia Yetu program that we do and what we came up with, we just want to shake the environment a little bit. We want to emphasize on what is the youth agenda. You guys have the mics out there, Cindy. Let me see if people remember. We said young people want 5 things. What are these 5 things? If you remember. Wait, I have one here. They want leadership. Leadership, that is number 1. We still have 4 more to go. Jobs. Jobs, yes. But then jobs, we're taking in 2 angles, right? Young people want to be employed, but also young people want to start businesses. All right? Number 3? Taarifa sahihi. Yes, young people want to be informed so that they can make correct decisions. Number 4? Better education. Yes, we don't just want education. We want 21st century skills that we are able to actually cope with the globe. And the last one? Someone help us. A good well-being. Yes, and this year we're emphasizing on mental health also. We are still on the physical health. We want clinics, we want sexually reproductive health, but also we're talking about mental well-being. Let's now summarize Agenda Vijana in a dance, because you know we are going to dance in one way or another, right? And then we look at the Uraia Yetu program. Let's go, guys. Link and your team. Agenda Yetu Vijana. Let's go, let's go, let's go. So this song summarizes what you just said, but in a more youth language. Dobe?
Ajenda yetu vijana. Ajenda yetu vijana. Sisi ni nguvu kazi toka enzi, hili liko wazi. Sisi ni msingi, tuko wengi na tutaenzi. Kauli ya mama, tunataka ijenga kwa mapenzi. Kauli ya mama, tunailinda, tunaijenga. Sisi ni taa, sisi si bala, tujali maslahi ya nchi. Jambo tuna yetu madai, tuna yetu matakwa, tuna jambo letu, tuna ajenda yetu. Kazi bora, afya bora, elimu bora, ajenda yetu vijana, uongozi bora, kupewa taarifa bora. Hii ndio ajenda vijana wa Bongo. Sisi viongozi wa kesho, sisi ni viongozi wa leo. Sisi ni taifa la kesho, sisi ni taifa la leo. Mkitugairi, mkitupotezea, yaweza leta shari. Mtukubali tubadilishe hali, pamoja tutafakari. Hali ya vijana iwe shwari. Sie tunanoa ubongo. Tupeni michezo. Tunakataa uongo. Sie hatutaki hongo. Kazi bora, afya bora, elimu bora, ajenda yetu vijana, uongozi bora, tupewe taarifa bora. Hii ndio ajenda vijana wa Bongo. Kazi bora, afya bora, elimu bora, ajenda yetu vijana, uongozi bora, tupewe taarifa bora. Hii ndio ajenda vijana wa Bongo. Ajenda yetu vijana. Ajenda yetu vijana. Tutaongea hadi na dance na games mpaka tueleweke. Sisi tunaeleweka. Hiyo imeeleweka, si ndio? Sawa sawa. Thank you very much. Sasa, we want to talk about the funding youth. What does funding youth look like? TBI teams here, straight lines. Mipila, kila mtu chukua mpira. Up. Chukua mpira. Biro unataka kujitambulisha? Mimi? Yeah. Sasa baada ya jamaa kupita huku. Listen. Huyo ni Ismail Biro. Huyo ndo Deputy Executive. We have to find this title, yeah? When you think of the funding, think of a ball. When you think of funding the youth, think of a ball. The bigger the ball, the bigger the proposal and the call. So imagine with us, if you could, this could be EU calling for funding, and perhaps this is like 1 million funding for 5 years. All right? So maybe this is a long-term program. And then, this could be project-based fund. Maybe 6 months, 1 year max. This could be a quick one, or maybe a resilient fund. We're not saying this and this, this is irrelevant, but we are questioning, is it about time we move from project to program? From short term to long term? Yes. Definitely. Some of the funding are big, but they're very light in a way that it does not look at the youth. It looks at the donor.
ni ripoti kwenda mbele. The deliverables, it kills the passion of the youth. If I'm gonna throw this one, it will reach there. But this, because it's full and it's heavy, to reach there. So we are questioning, what kind of funding do we have for the young people? What are we giving young people? Now, at this point in time, all of you here are funders. We've dubbed you. All of you here are funders. So you could be from someone who is a philanthropic or a big funder or a community funder. So we're going to play a funding game for you guys to understand. Us, as TBI, we have ideas that we are holding in our hands. All right? Biro, kamata hiyo. Now, this is very simple. We are all going to stand. Please. We are asking you to stand. The challenge with funding the youth at the Edna ni kwamba our funding is short terms, and then they're too technical, and then they take our passion away, and then they are not sustainable, but then they're not looking at personability models, and then we don't consider resilience. I can go on and on. So the idea is, you're a funder, all of you. We have an idea. Maybe you've given us a call for proposal. We want to make this funding long-term, sustainable, flexible, adaptable, resilient, to mention by few. Please do not drop the ball. If we throw this ball to you, if you drop it down, you've just cut the youth fund. So we'll come to you with a mic and say, why do you hate us? Why do that? What did we do to you? And you must give us one reason why it's impossible for young people to be funded. So every time, I'm going to have some people, they have mics everywhere. So every time a ball is dropped, a mic is in your face. You must give us one reason why young people are not easily funded. What we want to see, can we try at least for 3 minutes? Who is timing us? Wanasema mganga ajigange. Nitaka Koala. Hold the mic. Time us for 3 minutes. This 3 minutes is a sustainability time I want you to remember. Can we keep the ball up? For example, let's say I'm Save the Children. You Save here, I'm not sure. And then the EU, they make a call. And then Save, because they have the machinery to apply, they look for partners, TBI. So you are EU, you made a call. Save applied. And because Save applied, they call TBI. So TBI joined. And then TBI create a proposal that actually does Vijana Leadership Academy. So young people in Zanzibar, Dodoma, Mtwara, and all the 8 regions came for the Leadership Academy. Now, these young people take back this learning to their community to lead, and we're going to give them small funding. So funding comes from SAFE to TBI, and now it's trickling down to the young people. So this is Clement who's speaking to us today. Clement take that fund, which is $20,000, isn't it? And then what does Clement do? Clement does something. If Clement decides to pocket the funding, but if Clement take the funding and decide to do a project for the young girls, the ball is still up. So the funding comes from EU to SAVE, to TBI, to Clement, to young girls who does school clubs. That's how funding youth could look like. You guys give us, whatever you give us, we do with that. So please, when a ball comes to you, if you drop, you've dropped this young girl in Tumbawanga who want to start an ICT. Pressure, hey? Pressure. All right. The thing is, you can throw the ball to people around you. Just make sure you lock eyes before you throw it. Meaning we must see each other. We must align our objective, our understanding, our partnership, our languaging. Don't just throw the ball because you have the money. Because sometimes not all the money is good. Can we agree that? Yes. Are we ready? Yes. Yep. Please do not drop the ball. If you drop the ball, we are coming to you. My policies and askalis with mics, are you around?
Let me see. We have Dobe, we have Anatoly. Yeah. Please check whoever is dropping the ball. We need to ask them. In one, lock eyes. You ready? You can turn the ball inside. Don't hit people in their faces. And don't be violent. I'm watching you. And careful. Do not have insurance for this whole thing. In 1, 2, if I throw it to you, then you can even throw kule. Just make sure you lock eyes. They know the ball is coming. Cole, are you timing us? Yes. Let the funding keep revolving. In 1, 2, 3, let's go. Let the funding keep revolving. Lock eyes, the balls. I'm sending you 1 million. We want to keep the ball rolling. Keep the ball rolling. Keep the funding going. Oh, we have the first one. We have another one. That. Wait. Here. Wait. Someone drop the ball. Stop throwing. Someone drop the ball. Guys, pause everyone. Someone drop the ball. Someone drop the ball here too. Pause, everyone, pause. Pause. Who dropped the ball? Here. What did we do to you? Why you stopped funding for us? She ducked. Oh. So she does not want to deal with the youth mess. Neighbor says there is fraud. So fraud can make someone cut the funding? Can we not talk about it? What if the fraud was because we cannot hire credible young people because you do not allow us to put good salaries? Can we, instead of you cutting me or blacklisting me, can we talk about this fraud? Just questioning. Just questioning. Let's get the ball rolling. Let's go. Let's go. Okay. Keep the ball rolling. Keep the ball rolling. Keep the ball rolling. Okay, who has dropped it? Throw it. Move it. Stop. Who? We got one. Someone drop the ball. Keep the mic. We got one. Why are you cutting our fund? Why are you cutting our fund? Give the mic to someone who dropped the ball, please. Daddy. Yeah, give the mic, please. Daddy, yes. Basically sijaangusha. Daddy, sijaangusha ila nimeutupa. Sasa aliyetakiwa kuupokea hakufocus. Kwa hiyo ndo amesababisha kidogo kuangalia cheni na kuenda. Umeshika mic tupatie sababu why do you think vijana huwa hawafandiki haraka haraka? Nadhani watu tu wana notion hawawaamini vijana. Vijana hawaaminiki. Yes. Sawa, we need to talk about it. The last chance. Yes, Daddy? Mimi bwana, huyu mtu alinitupia mpira, sikuwa namwangalia, kwa alinipiga bavuni. Sawa. Lisa, naomba vikombe vyangu huku mbele tafadhali. Kwa hiyo umepigwa na fuko la hela usoni. Vikombe kama 8 hapa mbele. Sawa. Let's take the last route of funding. In 1, 2, 3, let's go. Keep the balls going. Keep the ball rolling, everybody. Throw it. Kuna mipira miwili karushiwa mtu mmoja. Take it back forward. Throw it back forward. Abela. Kuna mtu karushiwa mipira miwili, mmoja ukaanguka. Kuna mtu alirushiwa mpira miwili, mmoja ukaanguka. Nadhani hiyo pia inabidi tufanye reflection. Yes, who want to talk? Yes, someone want to talk. Yes, please. 2 balls were thrown to one person. She was only able to catch. Hold the ball throwing. Yes, please, we are listening. There were 2 balls thrown to one lady. Sawa. She was only able to catch 1 ball. Some youth are not funded because they don't know to align with the policies, or there are a lot of bureaucracy in getting the fund. I love how in this table here there's a why and in this like because, and that's why we're having this conversation. All right, why is it hard to fund the youth? Now I need volunteers. I need at least 16 volunteers up ambele, and I'm going to ask this entire table to come in front. It's going to be fun, please. And then I need the youth volunteers. One side here. I'll stand here. It's a very easy game, I promise. So the idea is someone in the morning said, it's about time we start partnership. It's about time we start looking at each other in the face. It's about time we look at each other and say, I see you. So please stand in front of the cup like this and make sure you have a partner.
Each cup should have 2 people. Yeah, like this, someone should stand in front there. Yes, like that. Each cup should have, we still have cups without people. Yes, make sure you have a partner. Make sure you have a partner. Guys, should I start picking one by one then? Come on, let's go. Hello. The thing is, you came for youth session. We're asking to be youthful. And that's what we get when Mandela promises you fun. All right. We're right here. So here's what we're going to do. Thank you very much. Thank you very much. The cups down there, we still are looking for more volunteers. The cups down there, if you can imagine with me, the cups down there, Come. it's one call for proposal that came out that everyone is eyeing. And this is everyone who's applying for it. More volunteers. How many people do we still need? I'm going to say 7. again. Go for it. Yamani, the cups out there is one call for proposal. Are we hearing? 2 more people. This is one call for proposal, and the whole country is applying for it. The question is, there's going to be only one winner. You can remove them, come on. Need 2 more people right here. It's going to be only one winner. So this is going to be very fast. This is going to be very fast. There. Okay, guys, we have to start. We have 2 games right here. Christian, you have to start. 2 more right. opportunities left. Listen, this is how we are playing the game. Christian, let's show them. Rehema, go. All right. It's very simple. You guys remember this thing we sang in nasal head, shoulder, knees, and toes? Okay, let me start like head, shoulders, knees, toes. Good. But then we're adding the last one. When you hear cup, you grab. You must listen to what we are saying. When you see a cup, you grab. Don't have the cup, you go away. You've lost that opportunity. It means your proposal, your funding has not been accepted. All right? It's gone. It was rejected. You know those things? We are so sorry. Those hurtful emails. You're about to get these emails right now. Let's go. Okay. Ready? Head. Shoulders. Head. Shoulders. Head. Shoulders. Cup. Okay, everybody. If you do not have a cup, please sit down. For those whose cup, put it down. Let's go again. May we please have Quickly. all those who are funded now? Now, that is how it feels when we are rejected in proposal because you don't have the technical capacity. Let's continue. Quickly, Okay, quickly. The ones with the cups, please put them down. Msuya. Guys, get closer. Closer, Rehema. Quick. Make sure there's a cup and there's a partner. There's a cup and there's a partner before you. Again. Are we ready? Okay, in 1, 2, 3. Are we ready? Head, call for proposal. Shoulder, looking for partner. Don't hover in the cup. Knees, you're writing the proposal. Toes. Listen, you cannot cheat the process. You cannot send out of the system. There's a deadline by the timeline, all right? You're going to have to follow the rule. Tunukia, behave. Head. Call for proposal. Shoulder. You're looking for sustainability model. Knees. You've looked for partner. Maybe you have a consultant. Toes. Head. Knees. Toes. Head. Knees. Toes. Cup. Both of them were sitting. Sit down. We have one winner. Guys, someone has to win this proposal. Okay, Let's guys. go. The ones left with the cups, back in line. Let's go. We're out of time. Back in line. Sit down. It's okay. Even me, listen, you see your face. You see how disappointed. Guys, in every 20 proposals we write, we at least get maybe one. So 19 times we regret. So sit down with your regret. Are we ready?
Ooh, head, shoulders, knees, toes, head, knees, shoulder, toes, ears, head, clap. Let's go, let's go, Okay, let's go, let's go. winners back in line. We have a fun now. Let's go, let's go. How many do we have? Him. 3, okay, 3. Ooh, this is finals. This is finals. This is final. It's getting tight. Are we ready? Are we ready? Are we ready? Head. Hey, I said head, not cap. Head, shoulder, ears, nose, mouth, head, shoulder, teeth. Stand up. I did not say cap. Put it down. Put it down. Listen, listen. This is how we get rejected. You have written the entire proposal. One day, I will not say which donor, we wrote this proposal for 6 months. Only that we did not have a certain number for their system, of which it wasn't us, it's their system that wasn't giving the number, and we wrote them email for 3 months as we are writing this proposal. And yet we are rejected. Okay, thank you, that you know. It was really necessary. Head, shoulders, nose, ears, head, shoulders, cup. She is really going. We have right. our final 2. No, we need one more here. George, you're gonna play with her. Okay. All right, let's go, let's go, let's go. It's getting tighter, it's getting tighter. Head, shoulders, knees, toes. Step. Head, shoulders, knees, toes, cup. Final round, Alicia. Final round. Turn this way. Turn this way. Yes. All right. Let's see who's going to win this proposal. Are we ready? I'm beyond Arusha. So let's see how it goes. All right. Yeah, we ready? Are we ready? Okay, let's start. Head, shoulders, knees, nose, mouth, ears, head, shoulders, toes, cup. You missed just by a minute. What does this mean? Mics, please, on the audience. How can you reflect in this game? Abela. In realistic? That guy missed out in due diligence. What does this game mean? I will start here. Kwanza, you did not want to come and then you came. One. Why? And then what does this game mean to you? I'm happy that you came. And I won. Yeah. It shows the different steps you have to go through and make sure you're checking the boxes when you apply for proposals. And that sometimes the burden is maybe higher than the grant you're applying for. Any other reflection? There and there. All right, let's go to Nokio. Sure. So for those who didn't come, it would be those no-goes. You know, in our organizations, sometimes you look at an opportunity and say, I don't have a chance. So I think, yeah, Let me go. the reflection for those Yeah. that didn't come is when we feel, I don't have a chance in this. Yeah. I'm gonna ask Barwani, Nema, Lillian from Civic Fund. These are the funders and the mentors and the grant makers of the youth. Can you guys stand just with us here? The mic. Yes, please. For me, my reflection will be, I feel like sometimes, as we have seen, maybe they only need a few number of youth organizations that they are going to find. So you might be a lot of organizations, you all qualify, you all have applied well, but they have a limited number. But also the small mistakes that you make, maybe you were saying ear and we were thinking it's cap. So the small minor mistakes that we make can make you miss that particular fund. So it's very important to be very careful when we're filling the proposals. Right? Kaka Barwani, you've mentored many youth. You mentored Tanzania Bora, but also Unaweza as a grant maker.
Why do you care that youth organization prosper? Why do you mentor us? Why do you help to build our capacity? Asante sana. Kwanza kuanzia hapo kwenye kwamba mimi ni mentor. Mimi hata siamini kama ni mentor. I can call myself a partner, a colleague kwa vijana na wasiokuwa vijana. Na why do I care working pamoja na vijana, kushirikiana na vijana? One, vijana wana energy kubwa sana. Vijana wana ile disruptive mindset. They think differently. I was once a youth, although I still feel like I'm a young person. Na wiki iliyopita tulipokuwa kwenye mafunzo walipokuwa wanaanza kuniita uncle, sijui mzee, nikamwambia subirini, malipo ni hapa duniani. It wasn't long ago, hata mimi nilikuwa kama wao. So when I was a young person, nilipenda sana wale ambao walikuwa wametuzidi umri, ambao walikuwa wanatusaidia kwa namna tofauti. Sio kutushika mkono, kwa sababu ukimshika mtu mkono, unaweza ukamlazimisha kwenda hata asipopataka yeye. Lakini walikuwa wanakaa na sisi na kuzungumza na sisi na kutusikiliza, tunaona nini, tuna ndoto gani, tuna matamanio gani. Na walituachia pale ambapo tuliweza kukosea, tukakosea. Siku hizi mnasema kila mtu atachanganyikiwa kwa time yake. Kwa hiyo walituachia tuchanganyikiwe kwa time zetu wenyewe. Hawakuwa waoga wa kutuachia kwamba tufanye makosa. So I interact with the young people kwa sababu I believe katika kukosea kuna kujifunza. Kwa in my interaction with the young people, ukiniita ni mentor, okay, lakini mimi napenda ile energy ya vijana na kuulizana maswali ambayo yanafanya tuweze kufikiri, tuweze kuchambua na kuchanganua tuko wapi na tunataka kwenda wapi na tutafanyaje ili tuweze kufika kule tunakotaka kwenda. Nafanya kazi na vijana kwa sababu nina matumaini na vijana wakati ninaanza kukata tamaa na watu wa generation yangu. Watu wa generation yangu wana visingizio vingi sana. Wataanza kusema nitapoteza kazi, nina watoto, sina muda wa kufanya hiki, nina kile. Excuses zinakuwa nyingi sana. Wanataka structure and order. Wakati mimi napenda ile kuwa unstructured. Kutokuwa kwenye orderly fashion. Kwa sababu I believe when we are disorganized, we are organized in the way that we understand. I agree. Thank you. Lillian, do you speak Swahili? You cannot save your life. If Swahili is the only language, you're done. I know you're from Civic Fund. And you guys not only fund, you fund art, among many other funding. Art, creative space is really a hard funding to get. I'm an artist, so I'm speaking as an artist. We get many other funding from governance, from livelihood, from ICT, from education, from nutrition, from health. Creative funding is hard. Why? Why do you care? And I know you fund so many young people who are mostly in the informal sector. Yeah. So, like I said, we came into a funding space with the intention of disrupting. Actually, the creatives were part of the category that traditional donors would ordinarily call risky. You know, they think that, or at least have heard that, you know, artists, you know, they will not write the proposal the way you want. They will not report to you in the way you want. In any case, they are not organized. I think that's the word, that they are not organized. And we said, at what point are we going to engage with the people who are different? So for us, we call them differently organized. Thank you. Thank you very much. Guys, that's our, oh my goodness. Can you write it down somewhere, Alicia? We are differently organized. Yeah. So in acknowledging that, we say the, you know, the creatives and art and youth, they have, I was sharing with my colleague Elizabeth. Elizabeth is actually the fund manager of Kuonyesha Art Fund. And I was telling her, like, only youth and creative minds can think the way you thought,
to make us do things that we have never done. For us in our 40s and 50s and 60s, we don't want to do certain things. I even saw some people in the first round, they didn't try. When you said cup, they stayed standing because they're too cool to bend. They're too tired. They've been there, done that, so you leave it for the youth. So we came in to acknowledge that the differently organized groups actually have a very big space to influence community. And like I said in the morning, the most amazing change stories have come from creative spaces. They've come from youth groups with small grants of, $3,000, $5,000, $10,000. Thank you, and I would like to thank you guys because you have also funded one of our beautiful projects. Thank you, Elizabeth, and we'll be showcasing it tomorrow on gender equality. Kola is there yet? So you helped to cause a conversation. Yeah, and I think even just the funding with trust, because I know your organization, we have 3 other partners in Tanzania. Elizabeth and I didn't have to fly into Tanzania. No. We received a good concept. It looked amazing. Elizabeth is an artist. As a fund manager, I am not. I didn't even understand what it was meant to be, but it promised to be because we got a panel of young artists to tell us this is what the artists want to do. So many times also to avoid us assuming that because we are fund managers at our level, we understand these things. You can decide for us. Yes, so we work with the advisory committees of people from communities who understand the thematic areas. Nema, this is Clement. Clement is one of our beneficiaries from Vijana Leadership Academy. So he's going to speak on the behalf of the youth and say what kind of funding and strategy should the youth be given. But before Clement speak, why does EU care? Because I know you guys have even created a whole strategy for engaging youth. You do have a youth sounding board, and you are very driven. We have met many times, and you come to me and ask, how else can I do it? Why do you individually care? Why does EU care? And how would you ambukiza this to other funders? Very tough questions, eh? Naomba niongee Kiswahili. Kuna youth sounding board members hapa, wako hapa, au wameenda kwenye session nyingine. Malekela, come please. Who else? Msigala, yes. Okay, yeah. Why do I care personally? Me tuna passion na vijana, kwa kweli. That's what I can say. Na, for the EU, maybe that's what I would like to speak more about. EU cares for young people. Kama ambavyo umesema, tulilaunch strategy on how we can engage young people kama strategic partners. Na it was launched mwaka 2021 na itakwenda mpaka 2027. Na katika hiyo strategy tumeanalyze mambo mengi ambayo tunataka kufanya kwa vijana globally. Na actually alikuja commissioner wetu kutoka Brussels, tukalaunch hiyo roadmap au strategy hapa Tanzania kwa niaba ya Afrika nzima. Kwa hiyo it was launched here in Tanzania. Na katika mambo ambayo we were very committed kuyafanya ni kuhakikisha kwanza tunawaweka vijana karibu kutusaidia kufikiri ili miradi yetu na program zetu ziweze kuakisi masuala ya vijana. Na hivyo mwaka jana tulilaunch the Youth Sounding Board. Some of the members are here. Yuko hapa Msigala, lakini na wengine najua wapo, labda wako kwenye sessions zingine. Na tuliwaweka pale, sema tu muda hautoshi, lakini tunawaengage. Yani sasa hivi mkiona kwamba European Union inakuja kufanya miradi mipya mikubwa labda kwenye global getaway strategy, hawa vijana kuna documents ambazo hata nyinyi partners hamna. Conversations zinazoendelea between government, hawa vijana tayari wanazo, ambazo hata hazijawa public, lakini tumewaleta vijana kuweza kutusaidia. Tunataka kufanya mambo maybe ya minerals, wanatusaidia kufikiri ili kuweza kuakisi mambo ya vijana. Kwa hiyo tulitengeneza hiyo board, hipo inatusaidia, lakini pia mechanisms zingine tulizoziweka ni kutoa funding kwa vijana. Kuna namna ambayo hata masharti yetu kwenye masuala ya kufandi youth CSOs yamebadilika. Kwa mfano,
vijana mlioko hapa, you can Google Youth Empowerment Fund. Hii ilitengenezwa from headquarters ambapo vijana wanaomba funds ili kuweza, yani hawapitii michakato kama hii ambayo tunapitia. Wanaomba kama CSOs lakini pia wanaomba kama individuals, na wapo wa Tanzania wengi vijana wamepata hiyo funding. Youth Empowerment Funding, go and look at it. Ilikuwa kwenye ile first round ilikuwa na budget ya euro milioni 10 na itakwenda kuongezwa. Lakini pia hata hapa tu nchini kuna initiatives nyingi ambazo tumezifanya, ikiwepo kutoa fedha specifically tunapo launch call for proposal. Huwa kwa mfano sasa hivi tunaweka very specific lot ya vijana. Yani kama haufanyi mambo ya vijana, hiyo lot usiombe. And that's the one ambao sisi tumeapply tukapata. Ambao mmeapply mkapata. Lakini pia labda kuna mada iliendelea, mtamsaidia kutafsiri, I don't know. Kuna namna ambayo tunafikiri labda systems zetu haziwezi kuaccommodate issues za arts. No, it's not that way. Kuna namna ambayo kwa mfano hawa hapa wanafanya art, kuna vitu mliweka si boot camps, mimi vingine hata sivijui. Umeona? Lakini tunaweza tukawa tunatoa zile guidelines, lakini they are very at high level, lakini it gives you an opportunity kuweza kucreate mradi ambao mnaweza mkaufanya wenyewe. Na ndio maana hapa tuko na TBI, wameweka mambo ya nyimbo, wameweka mambo ya arts, na yanaweza kuaccumulate kwenye outputs into outcomes and everything. Kwa hiyo mimi ni namna ambavyo tu tunaweza tukapackage, lakini I don't think kama mechanisms, they don't reflect on what is really happening in the context of young people. So it's an ongoing conversation. Yes. Clement, no pressure, but represent us. What should be done? And I'll come back to you in just in 1 minute. What new strategies should we use to fund the youth better? Just in a minute so that we can finalize this, right? But Clement, you have like 2 minutes. How else should we be engaged in funding us, from individual to groups to organized to formal places to movement and networks? Okay. Kwanza kabisa naomba niwapongeze TBI. Kama madam wanavyosema, last week tulikuwa tuna training ya youth, na kweli ulikuwa ukijaribu kuiona ile training namna ambavyo tulijaribu kufundishwa, kwa kweli tumetoka na vitu vingi na tunaahidi tunaenda kuvitumia. So kitu cha kwanza kabisa mimi nahisi ni mentality ambazo wanazo tunasema watu waliotutangulia. Leo hii sisi kama vijana, kusema la ukweli, ukienda mahali kujitambulisha, either una CSO, either uko mwenyewe, ni ngumu sana kuaminika. Vijana wa Kitanzania wengi, hata walioko humu, wengi wana ndoto tena kubwa, akikwambia unashangaa. Lakini the problem is hakuna mifumo bora na thabiti ya kusababisha hizo ndoto zetu zitimie. Kwa hiyo mwisho wa siku kinachokuja kutokea, lack of trust haipo kwa vijana. Na ndio maana vijana wengi wakienda kupeleka, achana tu na proposal, tuanze kwa individual tu. Yule Clement, sidhani. Lakini wanachosahau, binadamu wanabadilika na watu hubadilika. Kuwaza kwao, mitazamo yao, namna ya kufikiri. Na watu hufundishika. Na watu hurekebishika. Yaani mtu unaweza ukampanga, ukampangua na akapanguka. Huyo ni kijana. Kwa hiyo shida ni kubwa kwa vijana, lack of trust. Kwa kweli hatuaminiki. I do remember, mimi na tabia moja, nikiwa kwenye appointment, labda nimeomba appointment kwa brother Baruani, mimi nawahi saa limoja kabla. Sasa uwaga swali ninaloulizwa, kwa nini umewahi? Uwaga jibu langu ni jepesi sana. Najaribu kutengeneza mazingira, vijana tunaambiwa tuheshimu muda. Kwa hiyo inabidi tuheshimu muda. So nini vya kufanyika? Viko vingi. Moja ni jamii sasa kurudisha imani kwa vijana wa Kitanzania. Hilo la kwanza. Kwa mmoja imani ikirudishika, mengi yanaweza kufanyika kwa kuwa vijana tayari wanaaminika. Lakini la pili, nimefurahi kuona Vodacom wanakuwa main sponsor wa shughuli kama hii. So sekta binafsi nayo inabidi ianze kujoin. Tulishazoea kwamba wengi wanakuwa ni donors, balozi, mashirika ya kimataifa, lakini sasa sekta binafsi nayo inabidi irudi sasa. Tujaribu kurudisha nguvu kwa sekta binafsi
pamoja na mashirika ya kimataifa kusaidia yale mashirika yote ambayo vijana wanafanya kazi. I think hivyo ni vitu viwili ambavyo vikiwekwa pamoja vinaweza vikarudisha fund kwenye mashirika ya vijana. Wakati hii ni Afrika, mkija hapa naomba kwa dakika moja kitu gani kifanyike? Hii ni Africa faster. What strategies specific, even if you can give me one solution, nakuja kwa kunamalizia, just one solution, what something new, innovative should we do in the funding space so the young people are easily funded? Just give us just one and shock us. I'll give an idea. TBI changed when we got, what do you call it? What type of fund was that? Organizational Capacity Fund. All right? When we are funded for the systems and salaries and admin. While most of the proposals, they cut down on admin, system, and salary. But we need staff and systems and spaces to actually create programs. So for us, the game changers, when we had people like Ford Foundation come to us and say, flexible funding, system strengthening. What else can be done? You have preempted me kwenye hiyo ya flexible funding. So what I would say is a funding mechanism that embraces failing, mistakes, and nilijifunza kitu last week, utacheck kama nilijifunza sahihi, kwamba it's okay to fail as long as you fail fast, you fail cheaply, and you fail forward. Ili kuweza kuruhusu experimentation with ideas. Yes, kunaweza kukawa na strict requirements za kuweza kuonyesha what are the outcomes ama impact ambayo imekuwa achieved. Ile professionalization ya youth movements kwa mfano. In such cases then, partner or pair a youth organization with an established organization ambayo itaweza kuhakikisha kwamba hizo risks zinakuwa mitigated without getting in the way ya wale vijana kuweza kuaccess ile funding ambayo itawezesha wao kuexperiment na kwamba it's okay to fail as long as you fail fast, cheaply and forward. Learning and adaptation. Thank you. Sorry, kidogo tu kwa kumalizia. Wanapokuja sijui hii wataperform, watarudia ile chikidi. Nyingine ni beta zaidi. Aha. Ile mi bado iko kichwani. Sawa sawa. So 1 minute. At CFund, I think we are already on that pathway to the progress. And we decided, and I hope other donors can pick it up, to fund creatives or arts for art's sake. Without asking, what outcome, what output, what do we know? So we do fund individuals, and the whole idea is to acknowledge that when it comes to certain spaces like creatives, it's okay to start with the individuals. So we do give grants to individuals because that's how that ecosystem is organized. And when the individual is strong enough, they can then mobilize the groups. I was telling Elizabeth that I know that we gave you a grant, and I didn't know that now you have a group. So for us, we started with you. You applied. Many donors will tell you, we don't give you money for your work. Right, individual. Yes, as an individual. So funding arts for art's sake, creatives for their sake. Yeah. Thank you. All right. Pia labda naweza nikasema sisi kwa vitu vingi nafikiri tumekwisha kufanya somehow to a big extent. Kama nilivyosema, youth empowerment inatoa mpaka funds kwa individuals. Lakini ninachoweza kushauri zaidi, kwa sababu yes, tunataka tufanye vitu ambako haviko structured, non-restricted funding. Lakini when we talk of funding, we talk of resources. Unajua, issue ya accountability kwenye mambo ya fedha tusiandamine sana, inahitajika pia, kwa sababu tumeishaona kuna frauds nyingi pia hata kwenye mashirika, watu ambao wamekuwa interested kwenye kufanya vitu hivyo. Kwa hiyo tusiandamine sana, lakini kitu ninachoweza kuadvise, kufanya kazi kwenye partnership. Kama una feel kwamba una gap kwenye eneo fulani, look for a partner ambaye anaweza akacover that gap, mkafanya vitu in partnership. I hope mnaweza mkaachieve vizuri zaidi. Asante. Yes.
Naomba makofi yao kwa mentors, supporters na investors wetu pia. Asanteni sana. We appreciate. No. You're sounding bored and Clement, you're still here. So in 1 minute, Msigala, what else can be done to engage youth? Nafikiri jambo ambalo likafanyika ni kama European Union walichokifanya kuadapti, kutengeneza mifumo ambayo ni mepesi, kwa mfano kwa Global Youth Development Fund ile ambayo haina restriction nyingi, inatoa funds kwa vijana, individuals, vikundi visivyosajiliwa na vilivyosajiliwa. Nafikiri ni moja njia kuweka masharti mepesi ambao ni rafiki pia kwa vijana. Na uzuri kwa mfano ule mradi wa Global Youth Empowerment Fund ulidesigniwa na vijana wenyewe wa Youth Sounding Board ya dunia. Kwa hiyo wao wali-identify shida ni nini hasa kwa vijana ambao zinazuia kupata hizi fund, lakini wakatoa solution pia kwamba ni masharti magumu na hivi na kwa mifumo miepesi. Na uzuri European Union wakawa wepesi kuadapt na wakaishusha huko. Lakini kwa mfumo mwepesi na mtu anadopa au mwepesi kuadapt. Kabisa. Asante sana. Thank you. Take us home. 1 minute. Cha msingi cha kufanyika, mimi naomba ile nirudishe kwa vijana wenzangu. Nilikuwa namwambia mtu, vijana sasa hivi wa Kitanzania wengi wanapenda mambo mepesi. Tuache hii tabia. Instead ya kupenda mambo mepesi, sasa tujikite kwenye kutafuta taarifa sahihi na opportunities ambazo zipo ili tuweze kuzitumia. Vijana wengi sasa hivi wanalalamika, unakuta kwenye group mna chat, kijana analalamika, watu ni wale wale, kila siku wao tu, kila siku wao ndo wanaingia ubalozini. Sio wao. Ni kwamba wao wametafuta fursa, wametafuta taarifa sahihi, wameshindwa, wametafuta mikono ya kuwavusha, wameingia kwenye mlango sahihi, na ndio maana kila siku tunaona ni wale wale. Sio wale wale, ni kutafuta taarifa sahihi na opportunity sahihi. Asante sana Clement. For the coming 3 minutes, we're inviting anyone who wants to dance with us. If Barwan is here, we can come and dance with us. Let's go. This song is called Wezesha Vijana, and then Kaka Taju will come out of your way. Wezesha Vijana, you are invited to dance with us. Let's go. TBI team. Sisi ni vijana, tumejitolea kabisa kupigania mabadiliko, kujenga nchi yetu. AZAKI zetu ni nguvu yetu, zaendeleza Tanzania. Vijana wa Tanzania sisi tuna nguvu, tangu wakati wa uhuru tumeonekana, tulianzisha AZAKI kama tano kupiga vita umasikini. Vijana tuko mstari wa mbele, nguvu yetu ni ubunifu. Leo tuna AZAKI lukuki zinazoleta maendeleo. Wezesha vijana, wezesha AZAKI pamoja, sote tushiriki. Wezesha vijana, wezesha AZAKI pamoja, sote tushiriki. Nchi iendelee. Wezesha vijana, za mazingira rafiki. Wezesha AZAKI. Miaka ya huko nyuma hali ilikuwaje? Sheria ziliongezwa, kanuni zikachomezwa, uchache zina vitisho vikawa kila upande, lakini sisi hatukuchoka, AZAKI na haki kupigania. Sasa mambo yanabadilika, tunataka mwendo kasi, tulinde haki, tunataka mwendo kasi. Serikali boreshe mazingira rafiki ya kufanya kazi. Washiriki wa maendeleo toa msaada sahihi inavyotakiwa. Tujenge kwa pamoja, sio mmoja mmoja. Wananchi wote pamoja tushiriki kwa dhati kuzungumza na kutenda, ili vijana wetu waing'arishe Tanzania. Wezesha vijana, wezesha AZAKI pamoja, sote tushiriki. Wezesha vijana, wezesha AZAKI pamoja, sote tushiriki.
serikali na washirika pamoja tushirikiane kuwajengea uwezo AZAKI na vijana wetu. Wezesha vijana, wezesha AZAKI, Tanzania pamoja, sote tushiriki. Wezesha vijana, wezesha AZAKI, Tanzania pamoja, sote tushiriki. Nchi iendelee, wezesha vijana, mazingira rafiki, wezesha AZAKI, wezesha vijana, wezesha AZAKI, Tanzania pamoja, sote tushiriki. Yep. And that's how we finish our session. Sasa wakati tunafunga session yetu, nataka nifanye special shout out na thank you kwa wadau wafuatao ambao wamekuwa na sisi for the past 10 years. First and foremost, we really want to thank our government of the United Republic of Tanzania kwanza kwa usajili ambao walitupatia, but also for the continuous cooperation ambayo tumekuwa tukishirikiana. Tumekuwa tukifanya kazi na ofisi ya Rais TAMISEMI, tumekuwa tukifanya kazi na ofisi ya msajili wa mashirika sio ya kiserikali, tumekuwa tukifanya kazi na Wizara ya Mambo ya Nje to promote cultural diplomacy. I think you've seen in the video some of the performances happening at the regional level. But also, I want to thank katika wadau hao wa maendeleo, kuna wadau ambao wameplay nafasi kubwa sana. They've been with us since we started. Na hawa si wengine ni USAID. They've been pivotal in our journey. Kwa hiyo dada Fortu sitaki kusimamisha, lakini naomba nifikishie salamu kwa ndugu zetu kwa namna ambavyo wameshirikiana na sisi kwa miaka yote 10. The next one is European Union. European Union have been with us for the past 9 years. We have been receiving funding through partners, na kwa kweli EU wametufungulia milango mara nyingi sana. Kwa hiyo to us na kwao hatujioni tu kwamba sub-recipient. They've been also coming to us for technical discussions. Kwa hiyo tunashukuru pia kwa uaminifu na ushirikiano ambao wametupatia. We also want to thank Ford Foundation for the generous support katika institution yetu, lakini pia Wellspring. Lakini pia hawa sio peke yao, tumefanya kazi na IRI, NDI, NED, tumeshirikiana pia na IREX. IREX tumefanya nao kazi, wamekuwa ni mentors, lakini pia wamekuwa ni washirika katika utekelezaji wa program. Lakini pia in a special way, I want to thank Unaweza. Kaka Baruani, naomba tufikishie salamu kwa ndugu zetu huko. Tunashukuru sana for the mentorship, but also the trust. Na kama tunavyoongeaga, you guys so many times ambapo tumekuwa down when we felt like we wanted to give up, you guys have always been there to encourage us to say, no, you guys still got it. Kwa tunashukuru sana kwa Unaweza. We also want to thank our implementing partners like Save the Children for their trust, but also for the partnership ambao tunaendelea kufanya pamoja. I want to thank Civic Fund for also believe in our work. Creative art is always underfunded, but you guys believe in our ideas, so we want to thank you for that. Tunataka pia tuwashukuru Foundation for Civil Society. Foundation for Civil Society pia ni mentors wetu. Hawatupatii tu fedha, wanatupatia pia technical support, lakini wamekuwa open kuzungumza na sisi ili tuweze kuboresha namna zetu za kwenda mbele. Lakini pia siwezi kuacha kwa mention vijana wenzetu, agenda ya vijana hii pamoja na networks zingine nyingi ambazo tumeshirikiana nazo zimekuwa ni sehemu kubwa sana ya kutusaidia kuweza kuzungumza masuala ya changamoto za vijana na namna gani tunaweza tukashirikiana kuweza kwenda mbele. I also want to thank Tanzania Sustainable Development Platform Forum ambayo imetusaidia pia kuhakikisha kwamba agenda za Tanzania zinakwenda kikanda, lakini pia zinafika katika global, ili kazi yetu na mchango wetu pia uweze kuwa reflected katika maendeleo ya dunia. Lakini pia I want to thank the United Nations. Tanzania Bora has the special accreditation as an NGO with a consultative status in the ECOSOC, which gives us the avenue to participate in all United Nations businesses. Kwa hiyo tunashukuru, wako wengi sana, hao niliwataja ni wachache sana, na ambao sijawataja mko hapa, msinichape. I want to say kwamba thank you for seeing us, thank you for believing in us, and thank you so much for seeing us as human beyond the institution. God bless you all. Makofi mengi zaidi tafadhali.
What a session, eh? Okay, we are actually delaying you kwenda for lunch because there's already a line. All right, so nye mkienda mnakwenda kupakua, you just go, get your lunch. Very important announcements. Kwanza, on behalf of the organizers, we apologize for a bit of the change in the program, drastic changes here and there. Apology accepted. Tunasonga mbele, tunaelewana jamani, si ndio eh? Kikitokea kitu tunazungumza, tunaelewana. Sasa basi, after lunch sessions, ndani ya ukumbi huu, do you remember that Richard wa Kipimo Solutions had requested we come back early? Go pick up your lunch early kama unakuja ukumbi huu. All right, Richard? You're asking for people to come in early, si ndio? About 10 minutes or so, eh? For your very quick presentations, but you're also taking part kwenye session ya FCS. So we come back here. Please take a look at your program. Wale ambao wanakwenda Faru, angalieni ratiba. Sekfin GIZ watakuwa wako Faru after lunch. Na Tembo, ActionAid, SCI, na THRDC, they're going to be jointly sharing the room and dividing the hours in between. Inawezekana basi labda moja aka extend muda baada ya saa 10. Please endeleeni kubaki nao. Wakimaliza karibuni mjiunge na sisi tumalizie shughuli hapa pamoja. All right? So if that's understood, all right? After lunch, FCS, and Richard is asking us to rudi mapema. Pili, Faru, Sekfen, GIZ, na Tembo, ActionAid, CSI, THRDC sharing the room. Kwa sababu ya a little bit of the logistical problem iliyojitokeza asubuhi. So at the end of the day, saa 10, 10 na nusu kwa wale ambao wanatoka Tembo, we reconvene in the main hall and we finish. Kwa sasa, the information that I have on the trip, kesho excursions, ikiwa moja ime drop, ni kwamba at 9 a.m. the buses leave here. That's all I can say for now. Bon appetit. See you a bit later. I'll be in the main hall. My other colleagues will be in the other halls. See you after lunch. Please pick up your belongings. All right, let's get back to the slides. All right, ladies and gentlemen, we started by knowing you, and by introduction, my name is Gabriel Bundala. I'm the head of finance and operations at the Foundation for Civil Society. My fellow colleagues will introduce themselves once they come to the podium. And it's a pleasure for us to present to you what we call the Rosetta Stone. So our agenda today will be to have an overview as we've started. It's a very interactive session. We'll get into the following agenda sessions and we'll learn about what it means to connect, what is the intersection between the private sector as well as the work that we do as CSOs. So I welcome Mr. Richard. A round of applause to take up on this session. Thanks, Gabriel, for that one. My introduction will be very quick because, as you know, my name is Richard Hacking, and I am the managing partner for Kipimo Solutions. So we are specialists in impact measurement and management. We do impact verifications, we do capacity building, and we also build solutions and systems for impact measurement and management. So in this room, we would probably say monitoring, evaluation, and learning. But I also work with corporates, impact investors. So in that world, we call it IMM, impact measurement and management. I've been in Tanzania for 10 years. So I'll be speaking English today, but yeah, we could do in Kiswahili another day if we had more time, I think. So I wanted to give you the situation as it is at the moment. I think we've heard a lot in the last day and a half. But just to really kind of frame where we are at the moment, and if I can go to one, yeah. So global donor priorities are evolving. We've heard this
a lot. It's been in the news more than, I think, in the last 10 years, in the last year, than it has been in the last 10 years, I think. So particularly where we have our friend in the White House, who's made some big changes this year. USAID is obviously the one that gets the headlines, but also where I'm from in the UK and in Europe, there are donors who are looking at their, well, there are aid agencies who are looking at their budgets, and governments who are looking at their security budgets, for example, and realigning their priorities. We had in 2024, the US provided approximately $450 million in foreign assistance to Tanzania. It was more like 22 billion globally. So even a small percentage cut of that, or larger cuts that we're expecting, are going to have a huge impact on the work that we do, and a huge impact on development in a lot of parts of the world. Just to frame that as well, even USAID funding for education had declined in Tanzania from 25 million in 2021 to 11.5 million in 2024. So this is not just Donald Trump. This is a shifting priority to my mind. This is partly also success of Tanzania. So having gained low middle income status as per the World Bank in 2020, that necessarily moves the country in a different direction, and it's a fantastic direction through Vision 2025, the way that we have moved, and then going into Vision 2050. But we're going to need to look at it in the backdrop of less donor funding in whatever regard in these terms. There will still be our friends around the world who will be supporting, but we need to really think hard about how we are mobilizing funds here in Tanzania. Where am I pointing my clicker? Okay, pointing in the wrong direction. Yeah, so to frame that in terms of the situation as well, also the challenges that we're facing. So we're going to be talking about ESG today, so environment, social, governance. So just to kind of frame the environment conversation, $3.4 billion is the estimated annual financing gap for Tanzania to respond adequately to climate change. $3.4 billion. Huge amount of money. Meanwhile, on the social side, 41.7%, this is an estimated, or this is a projected last year, absolute, those in Tanzania who are living in absolute poverty. So that's those living on less than $2.15 a day, and that's going to be, yeah, by 2020, sorry, that's by 2026, it's going to be that. So we still have huge challenges in terms of social development, in terms of environmental protection, in terms of climate change, adaptation, mitigation challenges. It's a huge challenge. And if we couple that with the situation as it is with donor funding, we are most certainly at a crossroads. And I think our colleagues were saying yesterday, that pathway to progress is going to have to be very well mapped out, because we are most certainly at a crossroads in Tanzania. So I just wanted to give you that as a backdrop. That's not to kind of alarm anyone necessarily, but hopefully to wake some people up on a Tuesday afternoon. And I'll pass back to Gabriel, who's going to give us a bit more information about what we're doing today. Thank you. Thanks, Richard. So we proceed. Ladies and gentlemen, one important event that happened yesterday was the signing of the Vodacom deal funding the civil society of 3.2 billion. And I think that makes sense in terms of the direction that we are moving through. And what we envision is a future where more private sector players are involved. Today we've heard as well with regards to local fundraising, localization of aid, and all the discussion around
being more impactful and taking over the power from the local environment. And I think the following workshop session will give us an interactive, practical steps that we are going to take, all of us as civil society, in collaboration with the private sector and other players. And the concept of co-creation is what is being discussed nowadays, and it is pertinent in that angle to really have concrete steps that we can take. So another important aspect, ladies and gentlemen, is the aspect of financial resilience, which in the changing dynamics of the world today, that is a critical discussion point. And it matters at this point because the resilience of civil society is important for the sustainability as well as the continuance of what we do to the community. We've been discussing about the relevance, the legitimacy of the civil society, but a bit of a discussion around how do we remain resilient during these times. Now, ladies and gentlemen, I am honored today to present to you the report on behalf of the Executive Director, Mr. Justice Rutenge of the Foundation for Civil Society. I present to you the Beyond the Bars report. A round of applause, please. Pathways to progress. Pathways to progress. All right. So I'll give a high-level view about the Beyond the Bars report. I wouldn't go into the details, but a high-level view of what it means from the private sector side. So this research was a determination to understand what would make the private sector work with the civil society. What are the barriers that are present that they see as barriers of not working with civil society? And today in the workshop, and since from the beginning we've learned that most of us are CSOs, we will also learn from you what would make you CSOs work with the private sector. So how aligned are the mandates from the private sector in terms of the social responsibilities that they have and the ESG requirements that they need to fulfill? So the objective of the study delved into a couple of questions. So what nature of ESG, and CSR activities that are being carried out by the private sector? What are the extent of the involvement with the civil society? If private entities get into doing community work and what we do, what makes them work with CSOs? Why would they use CSOs to work with the communities and not do it themselves? And what are the companies' and corporate views with regards to CSOs? And what are the modalities that would enable them to work effectively with CSOs? In particular, they are ready to fulfill the SDG 17, which requires partnerships for the sustainability development goals in order to achieve them. And most corporates are aware of the partnerships that are required. And the majority of them have already partnered with some umbrella companies, international organizations, as well as development partners. But few of the collaborations are short terms. A couple of them are meant to be for PR, that is for their publicity to enhance their goals. And that's what made us think about what's the meaning of sustainability itself while we were doing the research. And sustainability by definition is meeting the current goals and needs, as well as preserving the needs of the future. And the views that came out from the private sector in terms of what are their views in working with CSOs.
one of the major outcomes was they need to work with bigger partners. And if it's not bigger partners, then it is, if there can be a consortium of the smaller CSOs that they can work with, that will enable them to not deal with small CSOs or NGOs, but rather a big organization, a big institution that they can be accountable for those. One important worry is the fact that funding that goes to CSO will not be used to implement the activities, will not be used to implement the project that they are interested, but rather they will be used to enhance their institutions, to build up their institutional. That was one of the critical findings. But importantly, the question of impact reporting. Private sector are concerned about monitoring and evaluation for CSOs, especially grassroots CSOs and small organizations. Their concern is around whether they will get the input that is necessary for them to build the sustainability reports that they are mandated to build. And a couple of modalities that I'll delve a little bit into in terms of what they expect for them to work effectively with CSOs. So visibility is one of the important aspects, visibility being the key factor that is relevant for them. And that ties back to the PRR strategies. As we've learned and noticed from our research is that the sustainability department is mostly under the governance, under the PRR department, whereby it's mostly about their visibility. Important aspect around proposals, and this is where the call for a consortium, or rather the call for co-creation, that civil society need to organize themselves into groups, into partnerships. So this calls for partnerships not just with the private sector and other players, but it calls for partnerships as civil society players ourselves in the areas that we work, that we do. Let's say it's health that we deal with, whether it's women and people with disabilities. Private sector players expect us to partner together in the work that we do. If we are doing similar work, if we can partner, if we can co-create, if we can propose, co-create proposals that will enable to unlock significant funding that will enable the delivery of the projects and the activities that we do. Now, without much time, I will dive quickly into the recommendations, and then we'll run through into the aspect of the workshop that we really meant to be doing. So the lessons that are coming through in regards to what they recommend, the question that we've asked private sector players is, what would make them work with civil society organizations to deliver the work? I mean, importantly, as I mentioned earlier, is aggregating CSOs, integrating the activities of the CSOs with ESG. And the subject of today is, how do we, as CSOs, learn to communicate the language of the private sector? The private sector is interested to see how the activities that they do link back to their business model. And that's the essence of sustainability. Whether they give money through a consortium or individual CSOs, they expect to get an output from the funds that they deliver. Similar to how development partners will give funding and would expect outcomes and impact from that. So for the private sector, the language that they speak is the ESG language. And today, ladies and gentlemen, through this workshop that we've gone through, we will learn the language of the private sector and how the private sector can speak our language in terms of the needs, in terms of serving the needs of the communities, and how we can integrate back to their business models. Now, with that being said, I would welcome my partner from PwC, Mr. Wiki, to give a bit of a landscape of
what it means and what language it is for the private sector in terms of ESG. A round of applause, please, ladies and gentlemen. Okay, as introduced, my name is Willie Kimaro. I'm a senior manager with PwC. For those who knows PwC, it's a professional firm responsible for audit, tax, and other advisory service. Myself specialized in audits, which we call the assurance line of service. And today, very briefly, this is not it's not meant to be a classroom. It's not meant to be, what I'll do is just to give you a highlight in terms of what ESG is, what sustainability reporting means. So, as I highlighted earlier, so by profession, I'm a qualified accountant, but there has been a significant shift in the way financial statements and financial reports are being prepared and reported. And globally, there is a significant shift from historical financial reports or performance to a more sustainable and forward-looking sort of a financial reporting framework. So that is where ESG and sustainability reporting comes in. So high level, if you look at what is sustainability reporting, so it's simply reporting on what are sustainable risks and opportunities, looking at how the ESG, which is the environmental, social, and governance pillars, how are they incorporated in your key business processes and operations. And as I said earlier, it's a more of a forward-looking sort of a reporting. And now, so, and sustainability is something that is really serious, and it currently in our daily lives. So if you look at the shift of Lake Chad in the last 60 years, so it's evidence that sustainability is not a myth, it's not a theological sort of a concept. It's a real phenomenon that we are living in right now. And the question is, how do you incorporate that in a business sort of environment? So that is where now, if you look at, in summary and in very few words, what does ESG intend to address? So as under the environmental pillar, so, and I understand here you have your CSOs, you have a private sectors, but it's a case-by-case sort of an organization assessment of the impact you're having in an environment. Things like waste management, water stress, biodiversity, raw material sourcing, all aspects relating to the environment. And for the CSOs, I think will be, how do you deal with, say, partners or association in matters relating to the environment? When it comes to social pillars, are you a good corporate sort of an individual in the society and where you're operating? Are you things like fair sort of employment opportunities, labor management, things relating to health and safety, all those are linked to the social pillar. And lastly, on the governance pillar, more on the governance of either being a private sector or a CSO, things like how is the board comprised? What is, if you look at the gender mix, are the executive being paid very high compared to others? All those will sit under your governance pillar. And initially, sorry, I think I've skipped a slide. Okay. Yeah. What does it mean when it comes to CSOs and practically here in Tanzania? So we are saying, and I've heard from Gerald's report, Gabriel, sorry, it was more on accountability and transparency. So we're saying these reports will give accountability to stakeholders, transparency, strategic planning, and again, because it's a global concept, even UN has issued sustainable development goals. So it's a question of, say, CSOs, how do you link
your internal sort of ESG strategies to globally known goals, example, the UN Sustainable Goals, and increasingly, donors and other organizations tend to work more with entities that have frameworks or plans to comply with sustainability reporting as well as ESG. And in my last slide, there was one slide, and it was more on now in Tanzania, bringing this into practice here in Tanzania, because one will think maybe ESG is more of what we're hearing in a global landscape, but in Tanzania, currently, it has been adopted by the National Board of Accountants and Auditors, and it is just about time, even other saying NGOs and other associations, organizations will be required to report on sustainability. So currently, starting this 2025, listed entities are required to report on ESG, but again, it's just a matter of time before all organizations that prepare, say, financial reports will be required to prepare ESG and sustainability reporting. So that is what I planned to cover today. Back to you. Thank you very much, Mr. Willie Kimaro from PwC, who are experts in terms of sustainability reporting from the private sector side. And I want to echo what Willie has mentioned with regards to that. Local adoption of sustainability reporting has started, and it is not just to the private sector, even to us as CSOs. In our financial reporting, we will be required to report on sustainability. Lucky for us, we already have a lot of projects that are undergoing. We are already in the sustainability space. It is now ripe time to now speak the language of sustainability. This will now also help us as CSOs to speak the language of what the private sector is speaking when it comes to reporting. Now, I would like to introduce the next speaker for 5 minutes, who will be Mr. Jenard Razaro, the country manager for ACCA Tanzania. And ACCA is also an international organization who deals in certifying, and he will explain more, and what it means in this initiative for speaking the same language between private sector and CSOs. A round of applause for Mr. Jenard, please. Thank you very much, Gabriel. My name is Jenard Lazaro, and I'm the country manager for ACCA Tanzania. So ACCA stands for the Association of Chartered Certified Accountants. And of course, when it comes to accounting bodies, this is the largest accounting bodies in the globe. And it's an honor to be here, to be part of this important conversation. As the world moves towards more complex and value-driven partnerships, we believe that finance professionals have a responsibility not just
public sectors. ACCA plays two vital roles in this evolving ecosystem. We work in certification and talent development. Under this, we train and certify finance professionals across sectors, equipping them with the technical and ethical skills needed to lead in complex multi-stakeholder environment. As CSOs engage more with private sector, professional financial capacity becomes a strategic asset, not just an administrative function. We also do a lot of work in sustainability and policy influence. And beyond certification, ACCA operates a sustainability working group that actively engages with the policymakers and institutions to shape national sustainability conversations. One of our recent works in Africa, we do work with about 20 governments through their accountant generals to drive sustainability agenda. Through research, position papers, and dialogue, we support efforts to align regulatory frameworks, business practices, and development priorities. So, why this matters to civil society? As civil society expands in collaboration with the private sector, especially around ESG, transparency, and impact, it must do with confidence and capability. ACCA is here to support that journey, whether it's by helping CSOs understand and engage with ESG reporting standards, offering learning opportunities that build internal financial resilience, or providing access to a community of professionals committed to purpose and accountability. Our goal is simple: to empower civil society to speak the language of sustainability with clarity, professionalism, and credibility. So please allow me to conclude by saying this. Sustainability is no longer a fringe issue. It is central to strategy, central to funding, and central to impact. So ACCA is proud to work alongside this initiative, offering knowledge, standards, and global best practice to help civil society not just survive, but lead. Thank you, and we look forward to building the next generation of finance professionals who serve with skill and lead with purpose. Again, I thank you all. A round of applause again for Mr. Jenard. So, ladies and gentlemen, we've heard from the private sector aspect of ESG reporting and also what it means, and the future of ESG reporting also coming to CSOs. We have to speak in the language of reporting as well, which will be helpful for us in our reporting to donors as well. And ACCA comes into these initiatives as a certifying partner, but also as a partner in terms of how we speak the language together. And as we've heard from Mr. Jenard, this journey requires collaboration and putting professionalism into the reporting, which would help us to unlock funding. So this discussion is not just about reporting, it's not just about sustainability as a reporting aspect, but it goes into the overall aspect of financial resilience and sustainability for us as civil society organizations. Now, ladies and gentlemen, pathways to progress. Pathways to progress. So let's embark now to the next phase. And I'll bring back to the podium Mr. Richard. So this is where we get to be interactive. And Mr. Richard will carry us through this process, the workshop where we will get into it, and Mr. Richard will give more details.
A round of applause to welcome Mr. Richard. Asante, Gabriel. I think I'm actually going to switch on to this one because I can see people falling asleep. Na labda nitaongea Kiswahili kidogo. Labda wataamka. Sijui? Yes. Sindio? Exactly. Wataamka. Watashangaa kidogo. I think we need to make them stand to do the 4. I think so, yeah. Karibu kusimama, jamani. Asanteni. I can see everyone after lunch is like, wote wanalala. Sawa. So how are we going to do? We do a stretch? I don't know. Yeah. Well, where are we reaching with this particular program? We're going to reach high. So maybe we can reach high. Everybody reach high. So we did a 4 at that time. Maybe we do a different number. Yeah. Maybe we're going to reach. Oh, it was a 4 number. We're going to reach far. We can reach out far. And we're going to reach up again and pat ourselves on the back. Well done. Okay. Asanteni. Thank you. So let's go through this one a little bit quickly. So I think Gabriel glossed over a little bit this initiative, this ESG initiative that we're looking at with FCS. So the purpose of this is bringing together corporates and CSOs. I know that we have Shell in the room, we have Stanbic, we have Vodacom, we have others. So this idea is to get everyone speaking the same language. Has anyone heard of the Rosetta Stone? If anyone has, I'll be very impressed, so put your hand up. Hey, MC. Okay, so the Rosetta Stone was written in 196 BC. Okay, and it was a decree, and it was written in 3 languages. My picture has been replaced, but it's basically a tablet that had 3 languages on it. It was discovered in just on the 1800s. And what it allowed to do was, because people could speak Greek already, and they could understand Greek, they could then decipher and translate hieroglyphics. So there was these 3 languages, and it was all the same thing written in 3 languages, okay? So any one person speaking that one language couldn't make sense of the others. But with that stone, it allowed us to speak all 3 together and be able to translate all 3, okay? So if we take that as corporates in Tanzania, CSOs in Tanzania, and the government in Tanzania, you can see where I'm getting at. Sindio? It's this principle of all being able to speak the same language. And what we're talking about is being able to do this through ESG. So as Gabriel said, it's not just a reporting tool. This is a way to understand each other better and be able to work together, okay? ESG has already been very well elaborated and much better by my colleagues over here, so I won't go into that. But it contains within it global reporting initiative frameworks. So these are standard ways of thinking about sustainability, and they are very well practiced. We have very good partners who have capacity, both to advise and to certify and to help with all of that. And of course we have Vision 2050, which we've talked about already, that we all want to move in a particular direction. It's a great opportunity. We've heard many times by the end of this week we want to go forward together. Fantastic. So what we want to do is get to a common language. Okay. So this is the corporate feedback. This is the worst end of the spectrum, let's say, that we heard from. I think Gabriel, you gave the nice stuff, maybe, and the more constructive stuff. But ability of CSOs to clearly communicate and showcase their previous achievements and write bankable proposals is limited. Okay, that's what we heard from the Beyond the Buzz report. Okay, not so nice. What we want to do today, because we have a large percentage of CSOs in the room, we want to hear the other side of the story. We can't communicate with each other unless we are listening to each other. So we've listened to the corporates. That's very nice. Good. So today we want to listen to you guys in the room. Okay? So what we're going to be doing is empathy mapping. It's a very basic starting point for design thinking. And I think Gabriel will tell us more about the process that we'll go through after today.
Kipimo will be looking at design thinking and actually facilitating design thinking. But this is the main thing. We want to know what you're hearing, seeing, thinking, and feeling, and what you're saying and doing as well, to do with impact reporting, okay? If we had time to come and visit everybody in the room, I would come and sit there and see how you write your reports, and I would spend a day in your office to understand what you do. But we don't have all of that time to do that, so we do it this way. We also look at your pains and gains. So again, if I was sitting with you, I would maybe sit at lunch, and I would say, oh, okay, what are your challenges? Apart from your boss, tell me, what are your pains? We might also look at your gains. Oh, if we changed something in your life, what would create the biggest change? Okay? This type of thinking, by the way, should be used by CSOs a lot more. Listening to people that we work with. Not designing for, but designing with. So we'll go through that, and then we'll go to a bit of a group discussion. If we go to the next slide, I'll just show you what an empathy map looks like. You are in the middle. This is you, the client or the customer or the people that we're designing with. What we then do is look through what are we hearing, seeing, saying and doing, and thinking and feeling. Okay, and we map these typically. So because we have such a big room, I think we have at least 100 people, we're going to do this digitally. So if you're on your Mentimeters again, and I'll step out of the way so you can scan. We need you to go back to your Mentimeters. I think you can do it either by the code or by the QR code, either way. And then I think, so AV team, we can switch to the Mentimeter in maybe 20 seconds when people have it. Okay, so this is really interesting. I just want to go back to this one a second, because what we saw from this one was that we had a lot of people who were using a framework or somewhat using a framework, but there was about 50% that were not necessarily standardized. So it gives us an opportunity to work with. There's definitely a need for us to use some standards. So if we go to the next form, I guess, or next question. And the next one. So we want to hear from you. In one sentence, tell us what you are hearing about the future of impact measurement requirements of CSOs. So in the last day, or in the last week, or the last month, or in this year, what have you been hearing about the future of impact measurement? I won't give any examples. My tendency right now is to give examples, and then it always ruins the thing. So. Aha, the future is uncertain. Okay, and you will see, will start to pop up. I'm going to come down here so I can read it. That's a good starter. Yeah, Richard. right? I think they were just copying what you said. Someone was listening at least, so that's good. Unpredictable, uncertain. Okay. So ladies and gentlemen, just to unpack the question is, what are you hearing about the future of impact reporting as it concerns with our work as civil society organizations? We've got some fascinating ones here. Doomed, someone said. I'm glad to see AI on there. You're welcome to come and see Kipimo Solutions, whoever put that one. Shamelessly plugging. Someone said pathways to progress. Nice. It's on brand. So I'm not sure if we can see more, if we can scroll down and see more responses. To the technical team, if you can press space to group responses. There we go.
using AI already. Really interesting. So keep putting those in, because actually this is our starting point for a process that will start today, but then it will carry on going. So in this listening exercise, this is the first of many. We're going to have sessions where we meet with, we're actually wanting to put together a working group to help on this and face this design challenge. But really interesting that we have uncertainty. So we want to make particularly impact measurement more certain, and that's something that ESG can definitely do. We're seeing mandatory, definitely. I think the way we're seeing government reporting for corporates, certainly, and public sector, the likelihood is NGOs are going to be going that way as well. So yes, mandatory. I'm really happy to see collaboration in there as well, because that will be necessary. Yeah, Richard, as we get more responses, as we are 1/3 of responses already, maybe if you can unpack the meaning of this whole process to the audience, which is part of the design thinking. Can you unpack the meaning of design thinking in terms of this whole process that we are going through? Yeah, absolutely. Yeah. So the common way, and I must have worked with more than 50 NGOs, CSOs, CBOs, faith-based organizations in Tanzania in the last 10 years. And I'm very glad to see that there's been a shift from doing programming at people to doing programming with people. So rather than designing in an office somewhere, doing something for people with the best intentions, but not designing with them. So design thinking is a way that we do that. We typically do it in technology, when we're building apps or we're building new products. So in this case, we're looking at impact reporting and a common impact reporting way of understanding, a common language, let's say, as a product. The way we do that is we start to understand your experience of that thing, and then we can start to work together to prototype, to start to look at frameworks that might work for you, because otherwise it will be me and Gabrielle sitting in an office congratulating ourselves about our new framework and our new guideline that we've developed, and it won't actually be used by anyone. So it's also part of it is trying to get ownership for yourselves in the room, and also, I mean, there's 8,000 registered NGOs in Tanzania, so we have a lot of people to speak to, so you're representing a lot. Maybe from the technical team, if you can click on one of the main options and see, and let's see the results. Start with the uncertainty. Okay, so this is great because this is really rich data that we can use. So even after today, we'll go back to this and review it and see what people are saying. Okay, so that's just the first part of all of this. So this is kind of what you're hearing, what's being said. I would also say for our colleagues here, what are you reading as well? What are you reading about impact measurement? Okay. So I think if we can go to the next question. So for those of you who are still writing, we just wanted a sentence. It's not an exam. Please don't write me an essay. I just need a sentence. Okay? So the next one, in one sentence. Tell us what changes you are seeing in the world of CSO impact measurement. So for those of us, Weshimiwa, here at the front, Shikamoni, I think you will have seen a lot of changes in how impact reporting is done, and impact measurement is done. So what have been the latest things that you're seeing now? So what changes are we seeing? And again, one sentence, short sentence, just to give us an idea of what you're seeing.
I need to get my steps in for the day. Yeah. Let's put in some data. Pressure from Mama Samia. Interesting one. Just in one sentence, ladies and gentlemen, we are 100 of us from the way it looks. So we are 5% to go. So let's input the data so that we can run with the time. So the question is, in one sentence, tell us what changes you are seeing in the world of CSO impact reporting measurement. So there's a tendency towards reporting, actually, and that's interesting. So this could also encompass things like data collection, data analysis. Yeah. I think we'll leave it a second, and then we can do the space bar, because I wanted to see if we can get a variety of responses first. So. A technical team, if you can group the responses together by clicking a space. We're getting to 38 now, getting to 40%. Okay, so there's some interesting ones there as well. And again, we'll unpack these in more detail. So if there's something that you have that is different to this, please put it. Okay, so please don't just be influenced by this one. As far as possible, put what you think, what you see. It's something that we don't do enough, where I know I'm a bit strange, I'm a bit unusual, and I'm happy about that. So let's not all just follow everyone else. Let's do something different. But we can see some important stuff in here. So yeah, there's a future outlook, which is great. I'm glad that some people are positive. I think maybe we should organize a hug for the person that said doomed later. We'll help them out. But yeah, improved reporting, willingness for change, and again, this use of artificial intelligence, which is really interesting. So we extend that use of technology in what we do. Interesting theme coming out from the use of artificial intelligence. Richard, I think this is also an interesting aspect and timing. I'm also happy to see there's a willingness for change as well. So that's sometimes just the half of it. We would like to hear your opinions in a moment about this initiative. Because actually getting an initiative off the road, on the road, sorry, for those of us who have run conferences even, or social movements, or various initiatives, it's difficult, that initial step, to get people excited about change, okay? So it's great that we have people who are willing to change in the room. We'd like to speak to you more and probably have you on a working group for this. Next technical team, let's go to the next Mentimeter. Okay, so this one is in one sentence, how do you feel about the requirements? So this is you personally. How do you feel about some of the things that we've talked about here? So it's okay to say scared or trepidatious or whatever it might be. But we really want to know how you feel about it. Is this all far too complicated, and I don't know, what does the corporate sector have to do with me? You know, I'm working with youth in Tanga, or I'm working with women in Mbeya. Why do these guys in the sharp suits mean anything to me? So.
glad that we've got some empowered in there. That's good, because that's part of this process. We do want to make sure that people are feeling engaged and empowered. Yeah, Richard, that's a positive thinking from the audience. If people are already feeling empowered, then it's much easier to empower them more with AI tools and with the knowledge and skills on how we can enhance the communication with the private sector. Technical team, I think it's time to group the responses. Let's continue with the answers. So the next few ones are going to be easier ones because we're going to be clicking yes or no answers. We got one more to go, and then one more to go, and then we're on to So keep going with those ones. But really great to see. I mean, thank you for those in the room who said worried or one of those things. That's fine because that's something that we would work on. Good, very good. About time. That's great. So very timely. Challenged is an interesting one. I always like to talk about. Instead of a shida, it would be a changamoto, right? So it's a challenge you can overcome. A shida just sits there, and it's just always a problem. But a challenge, that's fine. We like challenges. If we're working in the CSO sector and we're doing our jobs well, we should like a challenge. We do challenging work. And also empowered as well. So that's great. That's a good starting point. We want people to feel empowered. And increasingly, as we do these engagement exercises, we want you to feel empowered to be able to do this. It might be a challenge, but we can do it. Okay, we'll move on to the next one, I think. Do you want to spend a few more seconds on that? I think we're getting some responses, so that's good. Yeah, I think we can move on to the next one. We don't want to cram the next session, because I think we're already... Technical team, let's move to the next Mentimeter. Okay, so this is the last one of this kind of question, where we're looking for a sentence. Again, short sentence is fine, or even one word if you prefer. Tell us what you are doing to adapt to impact reporting requirements. So some of you might have felt this externally. Some of you might be running a CSO and you're promoting this internally and trying to get ahead. But yeah, how are you? Oh, I didn't know you could do smiley faces. There we go. So this is great for our colleagues at ACCA, because there's people who are learning and wanting to learn. So that's great. So there's a lot of learning need, which points to the need for a collaborative space where these initiatives that we're working on will create the collaboration we need to learn further. Technical team, can you put in the space? Let's continue with the responses. So I'd be really interested to know as well if you're what you're learning about. You can get specific with it. So are you learning about more about the SDGs or doing a course online? Do you know about GRI and ESG reporting frameworks? Feel free to put those in and get specific about it. That helps us, again, to understand where you guys are at. So. Okay, so we'll give it 30 seconds more, because this is a really important one, because this is the kind of active. So what activity is going on already that we can already work from? So
when I'm consulting with organizations, particularly CSOs, we talk about ABCD. So asset-based community development, if anyone's familiar with that. So if this is our Jami, what assets do we already have? Let's start from what we already have instead of what we don't have. Really important. There's a lot of skill, there's a lot of capability, there's a lot of knowledge. There's even a lot of enthusiasm in the room for this. So that's what we're trying to find. Yeah, technical team, if you can press space again to categorize the new responses that have come in. Space again. Richard, I think this is from all the questions that we started, this is the one that is so much biased towards learning. Yeah, a lot of learning. It's a good feedback. That's great. And even those with AI tools, in the details, they've spoken of using AI tool to learn and as a... It's fantastic. And I'll be really interested to unpack these uncategorized, so that's great. That means that that's the strange people, the ones that AI can't understand yet. So that's good. I like those responses. Maybe we click on those responses, technical team, for us to, if you can click on the new responses and categorized. That one, yeah. Okay, so we got some learning in there. Oh, we got, some learning. But interesting use of accounting packages, policies to ensure proper reporting. Great. Fantastic. Thinking contextually, I think is very interesting to me. Yeah, fantastic. So technical team, I think we want to wrap up on this session. So we have done those top parts of the empathy map. There are 3 more questions, I think, that I want to ask you. So we mentioned pains and gains. So if you can spare us your time for a little bit longer. Technical team, we can go to the next question, I think. So this is your pains. And we're going to just do 3 words on this one. So very, very short. It doesn't give you a huge amount, but in 3 words, what is the biggest obstacle your organization faces when it comes to impact reporting? And remember, I was saying it's the entire process. So you have to go and engage, collect data, analyze data, report it in a particular way. There's a whole process around impact reporting. There are local stakeholders. There might be international stakeholders. There are different local stakeholders. So what do we see as challenges? Ooh, there we go. Oh, we set it for word cloud. Okay, there you go. So again, it can be the first thing that comes to your mind. And it's typically the thing that is the biggest pain. So when you're in the office now, when CSO week finishes and you go in on Monday and you're asked to do impact reporting, what's the biggest struggle? Interesting to see storytelling as one of the key obstacles. Mm-hmm. Yeah, it's great. Even so, there's someone put meeting or meet deadline. That's great. So what that says to me is that your system isn't maybe efficient, or that it takes a lot of time to do. Right? It takes a lot of time and resource and energy to do these reports. So how can we make those easier? I think we'll keep going on that one because it's making a nice pattern. We've got costs and quality in there. Gabriel, what are you seeing on that one? I'm seeing MEL skilled personnel is an obstacle, which is quite interesting to impact reporting. Costly.
I guess, a key need to reduce the cost of reporting and compiling the data required. Non-linear results is a really interesting one. I like that. That's a systems thinker we got in there. That's great. I think we got some very good results. We can move fantastic. forward. I think for the next one, we can do the, I think we go to the gains. So normally, it's easier to talk about obstacles in any language. Maybe it's more difficult to talk about what you might like to see in one language or the other. So let's just try it. Let's see, for the next one, we'll do in Kiswahili responses. Yep. We move to the or next. Swedish, if you prefer. I would prefer Swedish. Yeah. Okay, so tech team, thank you, folks. That's really, that's really interesting stuff. And I think we've got, we keep getting about 30 responses on there, so that's good. Tech team, let's move on to the next one. Yeah. So, let's do this one in Kiswahili. So again. So I guess, guys, we are out of time. We need to really wrap it up. Sure. So let's do this one, and then we'll move on to yours. Yeah. How many more questions left, Richard? That's it. Is this? Yeah. So guys, let's wrap it up. That's okay. If you keep going with the responses, that would be great. Okay, folks, msiogopa. Karibuni. We only have, we have up to 20 now. So Richard, I'm not sure if you would get this one. Kuna moja is written kasheshe kubwa. Can you unpack that? This idea. A lot of people are choosing English. Huh? It's interesting. And I think the audience is also getting a glimpse of what others are thinking in terms of the whole impact reporting aspect and the need to speak to the language of ESG, which will really help in terms of the partnerships amongst ourselves as civil society organizations. Technical team, let's move quick to the next one. I think we've had enough. Okay, so we'll just pause there for a second. So that was our empathy mapping. We're trying to find a way to put that one back on the screen, but it's a bit difficult to do. So we've taken that feedback. That's great. What we're wanting to know then, as I think hopefully it's our final, maybe it's our final 3 questions. I'm not sure. It should be our final question. We can probably skip to it. We're wanting to know, because a lot of the time we talked about the Rosetta Stone as this new thing, but as it also displays, the Rosetta Stone was a very old thing, actually. So we don't want to keep recreating things, keep recreating frameworks. Okay? There's probably those of you in the room who have seen attempts like this to
find common languages around impact reporting, maybe through SDGs. I know I've worked with faith-based organizations and SDGs before, trying to get common languages. So if technical team, if we can go through to the, hopefully should be last question. Yeah, next one, technical team. Yeah. What is critical to consider for this ESG initiative to be successful? So on this one, I want you to be specific. If you've heard of something before that tried and failed, then tell us about it. If there is something that we need to really bear in mind, otherwise it definitely won't be successful. So if we don't engage youth, it's not going to be successful. If whatever it might be. So help us. As we start on this initiative, help us with your knowledge. What can we do to make it more successful? Richard, one interesting response is on the guidance. Guidance. Yeah. Yeah, that's great. I think we can, yeah, if we get all these responses in, but yeah, there's a lot in here. So relevant tools, effective networking, relevant tools, flexibility, clear alignment with strategy. Good, okay. I'm glad to see, I think there was one on there that was, yeah, community ownership. Yeah, really important. So we're going to give that 30 seconds, so please, if you have any other additional comments, then please put them in there. And actually, even as Gabriella's closing up, please keep putting information into this one because it's really important. It helps us on our journey. So we'll close up Mentimeter there. Oh, sorry, we won't close Mentimeter. Tech team, if we can shift back to the slides. Mentimeter is still open, so keep putting your responses as I go up and pass back to Gabrielle. Pathways to progress. Let's do our pathways to progress action. Pathways to progress. All right, I'm glad the audience is still active. All right, so what are next steps for this is we are creating a working group that will directly move us to the next action steps. And we've talked a lot about collaboration, about co-creation and everything. And this whole process that we've gone through is meant to be an actionable steps forward. So if you can scan the QR code that will need you to input some information, and then we'll create a working group that will pilot our next steps in terms of these initiatives. We've heard from the private sector, we've heard from the experts in ESG reporting who can communicate in the language of the private sector. And ladies and gentlemen, as we continually speak about localization and funding and the landscape generally for us as civil society organization, we want to be at the forefront in terms of unlocking new partnerships for our financial resilience and to deliver the impact that we need. So if you can scan and join the working group, and we will move through in terms of the steps that we'll go through. The design thinking process that we've gone through is what we will go through deeply, but importantly, the feedback that we've received from you, the learning, the guidance needed to achieve the impact reporting requirements that is needed for both
the donors and development partners, but in this critical partnership that we want to engage with the private sector. So that being said, ladies and gentlemen, it is a pleasure and an honor. And let's give us a round of applause, everyone, for the great audience and the great collaboration. A round of applause, ladies and gentlemen. And once again, I would like to thank all the partners who have contributed to this. And all of us are part of these initiatives, PwC, ACCA, FCS, and Kipimo Solutions. And as we join the working group, we will be part of this initiative to drive the transformation towards speaking the same language as the private sector. Thank you, Richard, for the great workshop. Thank you, Mr. Jenard, and also a big thanks to PwC. Ladies and gentlemen, thank you very much for the awesome attention and for your precious time. Thank you. Thank you so much. A round of applause to the FCS team for this great session. So now we'll be moving, as they're getting ready to take their seats, we will be moving to the next session organized by LSF, Legal Human Center, and Care International. Can I invite Deo Bire to take over? As Deo is approaching the podium, naomba tumpige makofi. The floor is yours. Hello, habari. Nilivyokuwa nimekaa na jiandaa na hii session hapo, nikamuuliza Cindy Kiswahili cha Pathways to Progress. Ameniandikia majibu matatu, sasa sijajua kama yote ni sawa au moja wapo ndio sawa. So nadhani kila mmoja ana jibu lake. Pathways to Progress. So tuseme kwa Kiswahili sasa. Kwa Kiswahili inasemaje? Njia ya maendeleo au nini? Well, so wakati tunajiandaa na hii session, naomba tusimame sababu tumekuwa tuna session ya kukaa muda mrefu. Let us raise up and tunapenda kuambiwa maneno mazuri. So utaweza kumwambia mwenzie uliyekaa karibu naye neno moja tu zuri. Akitabasamu basi utakuwa umeachieve. Kumbe utakuwa umeweza sasa kumwambia neno zuri. So wow, sasa kuna wengine wameenda kwenye, yani wameenda zaidi kwenye hadi to hug each other. That's very good. Na ile expression hiyo na yenyewe ni neno. Kwa sababu kuna maneno mengine ambayo unazungumza bila kusema neno. Unatumia tu vitendo. Okay, you can sit down. Na wakati unakaa, napenda sasa kualika wafuatao. Tutakuwa tuna session ambayo itakuwa ni session ya mwisho kwa siku ya leo, ambayo itakuwa inazungumzia pia swala zima la resilience. Tumezungumzia tangu asubuhi namna gani ambavyo tumekuwa kwenye crossroads. Tumekuwa na changamoto za kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi kwa sababu ya zile shifts. Tangu asubuhi tumekuwa na wadau wa maendeleo, lakini pia tumekuwa na conversation sisi wenyewe kwa namna gani ambavyo tumepitia challenges kama civil society organization. Sasa mojawapo ya sekta ambayo pia inapitia challenge kwenye eneo hili ni sekta ya access to justice. Sasa kwetu tutakuwa tunajifunza one sector inaweza ikatupatia some pathways to progress kwa sekta nzima ambayo kimsingi tuko hapa. Kwa hiyo nitawaalika wafuatao. Tumepata bahati pia kuwa joined na wadau wetu kutoka serikali kwa maana ya serikali za mitaa, ofisi ya Rais TAMISEMI, lakini pia tumepata bahati ya kuwa joined na mwenzetu mdau kabisa kutoka Wizara ya Sheria na Katiba. So watakuwa nasi hapa, tutakuwa tuna chat. Pathway to Progress ina wadau, sio sisi wenyewe lakini wadau pia tofauti tofauti. Kwa hiyo basi bila kupoteza muda, napenda kumwalika sasa dada Lulu Mwanakilala, mkurugenzi mtendaji wa Legal Service Facility. Karibu. Tunaendelea kuwapigia makofi wanaoendelea kuja. Wakati huo pia nipende kumwalika Linus Kandaguza. Huyu ni karibu, kae hapo. Yes, hapo panafaa. Linus Kandaguza, karibu. Huyu ni mdau wetu mkubwa sana
ni afisa maendeleo mwandamizi kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI. Karibu sana, ni mdau, amekuwa mdau mkubwa sana wa kuengage na society organizations. Lakini pia tutakuwa na kaka Athman Msosole. Huyu pia ni wakili msomi, ni wakili wa serikali mwandamizi kutoka Wizara ya Sheria na Katiba, anatoka idara ya kuratibu huduma za msaada wa kisheria pale Dodoma, Wizara ya Sheria na Katiba. Lakini pia tuna mdau anaitwa Lilian Mkusa, huyu ni mratibu wa program kutoka CARE. Karibu dada Lilian, ujumuika na sisi hapa. Lakini mzungumzaji wetu mwingine atakuwa ni dada Flora Mpesha kutoka huyu ni mtaalamu kabisa wa ufuatiliaji. Tulikuwa na session iliyopita inazungumzia masuala ya ufuatiliaji wa miradi na kadhalika. Huyu ni mtaalamu wa ufuatiliaji wa miradi kutoka one of our grassroots organizations ambayo inaitwa Taswira ya Haki Paralegal Organization. Karibu dada Lilian. Dada Flora utakaa pale, kochi linalofuatia. Asante. Kwa hiyo nitakuwa naongoza hili jopo la wataalamu kabisa. Wakati wanapanda jukwaani nilikuwa ninawatambulisha. Tutaanza na mtoa ujumbe wa kwanza ambaye ni mdau mkubwa katika sekta hii, na bahati nzuri sana anashiriki kama mdau, lakini pia amekuwa katika nafasi ya kutoa funding hususan kwa mashirika yasiyo ya kiserikali yanayofanya kazi mbalimbali katika grassroots communities. Dada Lulu Mwanakilala, karibu sana, utatuongozea mjadala wetu. Baada ya hapo tutakuwa na panel discussion. Ninawaahidi hamtachoka kwa sababu wote nilionao hapa ni wataalamu wa masuala ambao tumewaalika kwa ajili hiyo. Na bahati nzuri ndio session ya mwisho, basi kila kitu kitakaa sawa. Karibu sana dada Lulu. Habari za jioni. Habari za jioni. Mimi na dakika 5 tu au 7. Kwa hiyo hata siwezi kuwachosha. Na niko hapa kuongea machache sana. Mimi ni mchokoza mada. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili tu ya kuianzisha hii mada, alafu nitawachia wataalam waweze kuongea zaidi. Sasa jana Deo, Bwana Deo, jana yule aliyekuwa anatuwezesha, mimi nakuomba uje hapa. Deo sasa hivi ni mdau, lakini kuna kipindi tulikuwa tuko wote. Kwa hiyo mimi jana aliyekuwa anatuendesha jana alituwezesha kuamka kidogo, alafu tukachangamka kidogo, alafu ndo tukaendelea. Mimi naomba tufanye hivyo sasa hivi. Sawa. Mimi najua wewe mambo yako. AZAKI wa au sio ya mwaka huu hiyo? AZAKI wa AZAKI tusimame pamoja basi, alafu nitawaelekeza kitu cha kufanya. Kiukweli yes. Sasa jamani, tulivyokuwa hapa manake ni kwamba tunataka kutoka na kitu. Sasa hatuwezi kutoka na kitu bila kuwa na nyuso zenye furaha na uchangamfu. Na ninafanya hivi kwa sababu tumeomba tuweke vizuri hapo viti vyetu. Sasa ninaomba kwa yule ambaye anaweza afanye hivi. Nitawapa tu vitu viwili. Cha kwanza, kila mmoja anafahamu ugali. Si ndio? Tunakula ugali, si ndio Ugali tunaula na ndio wa kwetu. Tutafundishana sasa kutengeneza ugali kwa wale ambao hawajui. Nitasema kwa dakika moja tu, utakuwa unanifuatilizia, sawa? Tasema Mama Jamila, utaitikia Mama Jamila. Alafu mimi nasema anasonga ugali, unasema anasonga ugali, nitakwambia kwa mkono wake. Unasema kwa mkono wake wa kulia, si ndio Tunaanza hivyo. Mama Jamila, itikia huko. Mama Jamila anasonga ugali kwa mkono wa kulia. Mama Jamila anasonga ugali kwa mkono wa kushoto.
Mama Jamila anasonga ugali kwa mikono yote miwili. Mama Jamila anasonga ugali kwa kichwa chake. Sasa sijui if it's possible kusonga ugali kwa kichwa au vipi. Karibu sana Lulu, uendelee. Sasa tunaweza tukakaa tutamsikiliza. Asante sana Deo, asante sana, nashukuru sana. Nilimuita Deo anisaidie kwenye hilo zoezi kwa maksudi sana. Ndio masuala hayo ya generation. Mi generation yangu haya mambo naona kidogo tumepitwa. Kwa hiyo lakini pia kwa sababu nyingine ni kwa sababu namjua Deo yuko vizuri kwenye hilo eneo pia. Kama nilivyosema pale mwanzoni, mimi sitoongea sana. Nimekuja hapa kwa ajili tu ya kuianzisha mada, kuichokoza mada, alafu ni waruhusu wanaohusika waweze kuongea zaidi. Nitaongea kidogo sana kuhusu kwa nini tuko hapa. Tumekuja hapa kwa sababu tunataka kuzungumzia swala zima la utegemezi kwenye masuala ya misaada kutoka kwa wenzetu wadau wa maendeleo. Na hii inatokana pia na discussion zote ambazo zimefanyika hapa leo kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tunaangalia ni jinsi gani tunaweza tukajiangaza sisi wenyewe kwenye masuala ya resilience, ni jinsi gani tunaweza tukajimudu sisi wenyewe kama tukiambiwa kesho hizi masuala ya funding, masuala ya wadau wa maendeleo yatakuwa yameondoka. Lakini pia kuangalia swala zima la sustainability, tunawezaje tukaweza kujiendesha wenyewe na shughuli tunazozifanya ziendelee kuwa endelevu. Deo alizungumza akasema kwamba tumesimama hapa tunaongea kwenye hii session kama watu ambao tumetoka kwenye sekta ambayo inahusiana na masuala ya upatikanaji wa haki au access to justice. Ni moja ya sekta ambazo ni kubwa sana, tuna deal na watu wengi sana na tunakava eneo kubwa sana. Sasa kwenye hii sekta tumepitia pia mambo mengi sana. Nitatoa mfano mdogo tu wa LSF ambayo ilianzishwa kama mfuko wa kijamii au basket fund kama miaka 12-13 iliyopita, ambayo ilitengenezwa mahususi na wadau wa maendeleo kwa ajili ya kuisaidia jamii ya Tanzania. Tunatoa funding au tunatoa ruzuku kwa mashirika takriban 200 Tanzania bara na Zanzibar, ambayo yamekuwa yakifaidika au kunufaika na msaada ambao umekuwa ukitoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo. Lakini pia tumekuwa katika kazi ambazo tunazifanya, tumekuwa tukijitahidi sana katika kuhakikisha kwamba tangu mwanzo wakati tunaanza, nafikiri kwenye waongeaji waliopita walizungumzia ni jinsi gani tunaweza tukatengeneza systems au mazingira ambayo yakatuwezesha sisi kuwa endelevu, yani kuwa sustainable na kuwa resilient, ili tuweze kujiendesha wenyewe. Sasa hawa wadau ni wale wadau ambao tuliwawezesha na wengi wao wakaweza kujiendeleza kwenye masuala ya income generation, lakini pia kwenye masuala ya resource mobilization, lakini pia tutasikia sana kutoka kwa wadau wetu waliokaa hapa kuhusu masuala Dr. Tenga alizungumzia na watu wengine walizungumzia community philanthropy au community giving au community resource mobilization. Ni kitu ambacho ni baadhi ya mifano ya vitu ambavyo vimekuwa vikifanyika. Lakini tunaiangalia sekta na tunaiangalia sekta kwa ujumla wake. Kuna wadau kwenye hii session tumeshirikiana na wenzetu wa Legal and Human Rights Center au LHRC, na tumeshirikiana pia na wenzetu wa Care International Tanzania. Ukituangalia sisi tu kama wadau, tumeweza kuangalia maeneo ambayo wote tuseme kila mtu ana eneo lake ambalo ni niche analifanyia kazi, lakini kwa vile katika kusisitiza au kuangalia uwezekano wa kuwa na sustainability na kuangalia zaidi masuala ya resilience, tunaangalia ni jinsi gani tunaweza tukapartner, tukajumuika kwa pamoja, tukashirikiana, tukafanya kazi kwa pamoja
ili kuweza kuifikia ile jamii ambayo tumekuwa tukiifikia hata pale ambapo hatutokuwa na ruzuku au na misaada ambayo inatoka kwa wadau wa maendeleo. Kwa mfano, moja ya eneo ambalo tumekuwa tukilifanya muda mrefu ni kushirikiana kwa karibu sana, na Deo amesema hapa, na wenzetu wa serikali. Kwa serikali ni moja ya mdau wetu mkubwa sana. Wizara ya TAMISEMI tumekuwa tukifanya nao kazi muda mrefu sana, kwa sababu wao ndio wako kwenye serikali za mitaa na wao ndio ambao wanaweza kufikia watu mpaka kule chini kabisa kwenye jamii. Wizara ya Katiba na Sheria, lakini pia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wanawake, Jinsia na Watoto. Pia hizi ni baadhi ya wizara za serikali, hata Wizara ya Mambo ya Ndani kwenye kuangalia masuala ya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya idara za serikali tumekuwa tukifanya nazo kazi. Mfano mmoja ambao nitakaotoa kwenye sustainability, kwenye access to justice, tumekuwa tukiangalia swala zima la paralegals. Nafikiri mmewasikia paralegals sana. Mkitusikia mnasikia kuhusu paralegals au watoa huduma za msaada wa kisheria. Ni jinsi gani ambavyo tunajua umuhimu wa shughuli ambazo wanazifanya kwenye jamii. Ni jinsi gani ambavyo tutahakikisha zile shughuli wanazozifanya kwenye jamii, hasa msaada wa kisheria na elimu kuhusu haki na elimu ya sheria, inawezaje kuendelea pale ambapo hatuna misaada kutoka kwa wadau au hatuna ruzuku. Sasa tumejaribu kuangalia hili swala sustainability kwenye hili eneo itakuwaje. Tukashirikisha serikali, na katika kushirikisha serikali na wizara zake na idara zake mbalimbali, moja ya kitu ambacho kimeweza kufanyika ambacho ni kizuri, kuna baadhi ya halmashauri mpaka sasa hivi zimetoa ofisi kwa ajili ya paralegals kufanya kazi zao. Hicho ni kitu ambacho kimefanyika. Kuna baadhi ya halmashauri ambazo zimeweka kazi za paralegals katika plani zao ambazo zinakuwa zinatekelezwa na hizo halmashauri. Kuna baadhi ya halmashauri wametoa usafiri ili wale paralegals waweze kufika kule ambako ni mbali, watu hawawezi kufika au hawawezi kupata huduma. Lakini mfano mzuri pia ni Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia kwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi alitoa waliweza kutoa computers na laptops kwa ajili ya paralegals kule Zanzibar. Waliweza pia kutoa bajaji ili ziweze kuwasaidia waliweza pia kutoa bajaji ili ziweze kuwasaidia waweze kufika na kuwafikia wale watu ambao wako mbali kidogo. Lakini zaidi hapo waliahidi kwamba watawapatia paralegals wote waliopo kule sehemu za kufanyia kazi au ofisi, kwa sababu moja ya cost kubwa ambayo imekuwa inatupa kazi kidogo ni kuweza kulipia makazi au ofisi za paralegals waweze kufanya kazi zao. Sasa kwenye baadhi ya halmashauri hili tatizo limetatuliwa, kwenye baadhi bado halijatatuliwa. Kuna paralegals wameweza kufanya income generation na resource mobilization na wanajiendesha wenyewe. Kuna ambao bado hawajafika huko. Kuna wengine ambao wamesaidiwa na local philanthropy au community philanthropy ambayo imeweza kuwasaidia kufika mbali. Lakini moja ya kitu kikubwa nitakisema kabla sijamaliza hapa katika haya mahusiano, na dakika moja namaliza sasa hivi, ni tumeweza kufanya ushawishi mkubwa kwa serikali katika kuhakikisha kwamba kutakuwa na kitu kinaitwa Legal Aid Fund. Ni fund ambayo ipo kisheria kwenye sheria ya msaada wa kisheria 2017, ambayo pia tulifanya sisi kama wadau ushawishi mkubwa katika kuhakikisha hiyo sheria inakuwepo ili iweze kuwatambua rasmi paralegals na kazi zao. Na Tanzania ni moja ya nchi ambazo zinaongoza kwenye hili. Lakini pia uwepo wa bodi ya msaada wa kisheria. Na sasa hivi serikali pamoja na wadau tuko mbioni katika kuhakikisha kwamba, nafikiri kama ambao mlifuatilia hotuba ya Wizara ya Katiba na Sheria bungeni juzi tu hapa,
walizungumzia sana uanzishwaji sekunde 30. Asante. Walizungumzia sana uanzishwaji wa Legal Aid Fund ambayo itaweza kuhakikisha sustainability ya legal aid sector. Kwa hiyo hiyo ni moja ya maendeleo kwenye hii sekta. Kitu kingine ni uwepo wa kampeni ya Mama Samia Legal Aid Campaign, na ambayo ni kampeni ya kitaifa ambayo mpaka sasa hivi imeweza kuwafikia watu milioni 6.4, na ni kampeni ambayo inafanywa na Wizara ya Katiba na Sheria ikishirikiana na wadau mbalimbali tukiwepo sisi ambao tumekaa hapa. Imetusaidia sana katika kuhakikisha kwanza kazi katika sekta hii ya upatikanaji wa haki zinafahamika, lakini pia migogoro inatatuliwa kwa haraka sana, lakini pia serikali ina support pamoja na kufanya kazi kwa karibu na wadau ili kuweza kuwafikia watu wengi kwa haraka zaidi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tayari vinafanyika katika hii sekta, na ningependa sana kuwapa nafasi wataalamu wetu waweze kutuelezea zaidi ni nini haswa ambacho wao wamekiona kwenye hii sekta ambacho kimesaidia au kinaweza kuendelea kusaidia katika kuhakikisha tunakuwa resilient, lakini pia tunakuwa sustainable, lakini pia sekta inaweza kujiendesha na inaweza kuhakikisha kwamba zile huduma zitaendelea kupatikana hata kama hatutokuwa na misaada ambayo inatoka nje ya nchi. Asante. Asante sana. Jamani, makofi kidogo. Unaweza ukakaa tu hapa. Mimi niwasogelee hawa speakers wetu sasa. Tumesikia wakati mkurugenzi mtendaji anazungumza wa LSF kwa namna ambavyo jitihada zimefanyika na wadau hususan asasi za kiraia, lakini katika kufanya hivyo wamekuwa wakishirikiana kwa karibu sana na wadau wengine ikiwa ni pamoja na serikali. Nitaanza na ndugu Athman kutoka Wizara ya Sheria na Katiba. Tukizungumzia uhimilivu wa sekta hususan sekta kwa maana ya AZAKI, lakini tukiangalia zaidi sekta ya upatikanaji wa haki, kwa sababu ni swala ambalo lipo kikatiba na ni jambo ambalo limekuwa limetengenezewa sasa sheria ambayo kimsingi inaelezea ni namna gani ambavyo uratibu wake utakuwa. Na mojawapo ya jambo ambalo hata mkurugenzi amelizungumzia hapa dada Lulu ni kuhusiana na mfuko wa huduma za sheria kwa maana ya Legal Aid Fund. Sasa kutoka kwako, tunapokuwa tunapata changamoto hizi za ufadhili kutoka nje na huduma inahitajika, wizara inasemaje kuhusiana na jambo hili la mfuko wa huduma za msaada wa kisheria? Karibu kwa dakika 3. Asante. Kwanza nimshukuru mkurugenzi, ameeleza vizuri sana namna wizara inavyoshirikiana na LSF katika utoaji wa huduma za msaada wa kisheria kupitia wasaidizi wa kisheria. Ni kweli tuna idadi kubwa ya wasaidizi wa kisheria tuliopo nao katika maeneo yetu mbalimbali, lakini tunaona kwamba kuna changamoto katika utekelezaji wa majukumu yao. Ameeleza kuhusu masuala ya ofisi. Unajua kwamba kutokana na elimu ambayo wanaipata, lakini kuna shida hiyo, na utakumbuka kwamba wizara ilipokea swala hilo kuhusiana na masuala ya changamoto ya ofisi, na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu akiwa Njombe wakati anazindua kampeni ya msaada wa kisheria alitoa kiasi cha shilingi milioni 10 kwa ajili ya shirika linalotoa msaada wa kisheria, lakini akatoa maelekezo kwa TAMISEMI kuweza kutoa ofisi kwa wasaidizi wa kisheria wote waliopo katika maeneo ya kata. Hilo moja, lakini ni kweli kuna changamoto ya fund katika sekta hii. Na kama utakumbuka kupitia sheria ya msaada wa kisheria sura namba 21, hatuna specific provision ambayo inasema kwamba kutakuwa kuna mfuko wa msaada wa kisheria ukisoma vile vifungu, lakini sheria imeanzisha bodi ya msaada wa kisheria ambayo jukumu lake kubwa ni kutoa ushauri, kumshauri waziri kuhusiana na utekelezaji wa huduma za msaada wa kisheria. Na moja kati ya ushauri ambao bodi imeshawahi kutoa ni kuhusiana na kuanzisha kwa mfuko wa msaada wa kisheria. Lengo ni nini? Lengo ni kuhakikisha kwamba huduma hii inakuwa sustainable.
hata kama sasa hivi tunaona LSF wanajaribu kufadhili baadhi ya wasaidizi wa kisheria, lakini hata LSF wanavyoyumba, basi serikali iweze kuchip in na kuweza kutekeleza lile swala, kwa sababu linakuwa limeshaekewa mechanism ya kuweza kusapoti au wasaidizi wa kisheria. Lakini nipende tu kukumbusha kwamba wizara ina ratibu ili swala la huduma za msaada wa kisheria, lakini bado hatuna sera ya msaada wa kisheria, ambapo hata bungeni limezungumziwa wakati wa budget, na move nzuri ambayo inapelekea pia uanzishaji wa mfuko wa msaada wa kisheria ni kwanza tunapokuwa na sera. Sera itakuja inasema kutakuwa kuna sera ya msaada wa kisheria, lakini ndani yake kutakuwa kuna mfuko. Sasa hiyo itakuwa ni movement ambayo itapelekea pia kufanya maboresho ya sheria ya msaada wa kisheria ili huu mfuko uwe kisheria. Mfuko utakapokuwa umeainishwa kwenye sheria, ina maana utaweka structure nzima ya uendeshaji wa huo mfuko. Tunajua tuna mifuko tofauti tofauti, kuna mifuko ya bodi ya barabara, lakini lazima kuwe na sheria ambayo inausema huo mfuko, ili leo hata anapokuja mtu mwingine tayari vitu vimekuwa settled na vinafuatwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo wizara kama wizara ambao ni waratibu wakuu wa masuala ya huduma za msaada wa sheria wanatambua hilo, na kwa kuwa lishawahi kusemwa juzi hapa mwezi wa 4 wakati wa uwasilishaji wa budget, na hii ni katika mafanikio ambayo yamepatikana kupitia kampeni ya msaada wa kisheria. Kampeni ya msaada wa kisheria amesema mkurugenzi, zaidi ya watu milioni 6 wamefikiwa, lakini kuna halmashauri mbalimbali ambayo yameainishwa kupitia kampeni. Yanahitaji uendelevu. Uendelevu ule lazima uwe na incentives ambazo zitamfanya either wakili ama yule msaidizi wa kisheria kuendelea kufanya majukumu ambayo yamekasimiwa baada ya kampeni kupita pale. Kwa hiyo ni jambo ambalo wizara inalitambua na litakuja kusemewa official, kwa maana kwamba LSF kama wadau na wadau wengine wote TAWLA, TANLAP ambao wanahusika kwa namna moja au nyingine katika masuala ya kisheria watapata nafasi ya kuweza kuja kutoa maoni ya namna ambavyo aidha mfuko ama hiyo sera itakavyokuwa katika utekelezaji wa huduma za kisheria. Asante, nitakupa nafasi nyingine baadaye. Sasa niende kwa dada Flora ambaye ni mtoa huduma za msaada wa kisheria katika ngazi ya jamii kabisa. Hawa ndio wadau ambao wamekuwa wakifanya kazi na wananchi na wanajua changamoto zilivyo za wananchi, na hivyo basi ni kwa namna gani ambavyo wameweza kuangalia kama wanaweza wakaendelea na kazi kama inapotokea ufadhili kutoka wafadhili wa nje unakuwa unasuasua. Dada Flora, tunaomba utuambie ninyi mmeshawahi kufanya mbinu gani ambayo mnadhani imewasaidia kuendelea na huduma au inaweza ikawasaidia kuendelea na huduma pale ambapo kunakuwa na changamoto za upatikanaji wa pesa hususan kutoka wadau ambao wanawasapoti? Karibu kwa dakika 2. Sisi kwanza kama wasaidizi wa kisheria katika jamii huwa tunafanya kazi ya kujitolea, na tulishaamua kwa sababu tunasaidia jamii huwa tunajitolea hata kama hatuna pesa. Kwa maana hiyo pia tunashirikiana na serikali kufanya kazi ya halmashauri husika. Kwa mfano mimi natokea halmashauri ya Meru. Tunafanya kazi na halmashauri ya Meru sana, hata wakiwa na shughuli zao wanatushirikisha ili tuweze kufanya nao kazi. Sawa. Kuna lingine ambalo nataka kuendelea? Lingine ambalo nataka kuendelea ni kwamba tuna changamoto ya ofisi. Ofisi kwa sababu kwa sasa hivi hatuna fani, hatuna wafadhili, kwa sasa hivi wamesimama kwa muda. Hivyo tunapata changamoto ya ofisi. Inatulazimu tuombe ili tuendelee kukaa, ili fani ikiingia tuweze kuendelea na kazi. Na pia tungeomba kama tutaweza kusaidika, serikali waweze kutupatia ofisi kwenye halmashauri husika. Asante sana Dafora. Basi hiyo pointi ya mwisho inanifanya niende kwa Bwana Linus. Huyu ni mwandamizi, afisa maendeleo mwandamizi kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI. Wakati dada Lulu anazungumza, alizungumzia kwamba ana evidence ya baadhi ya wasaidizi wa kisheria kupewa facilities za ofisi, lakini saa nyingine hata pia usafiri kwa ajili ya kufika kwa wananchi ambao wengi
wanakuwa wanakumbana na changamoto hizo. Lakini tumeona kuna evidence za halmashauri zetu kuwa na viwango vya pesa ambavyo hatimaye vimeweza vikatumika kwa matumizi mengine. Kwa mfano kama tunaona kuna kipindi ambapo ile mikopo ya 10% ilisitishwa, lakini sasa inaendelea. Je, hatuwezi kuexplore opportunities kama hizo katika Wizara Ofisi ya Rais TAMISEMI kupitia kwenye halmashauri kuweza kusaidia mashirika ya kiraia ambayo yanafika moja kwa moja kwa wananchi na pengine hata kwa kujitolea kama wanakosa nafasi. Karibu sana. Nakushukuru sana moderator. Asante sana kwa mada nzuri ya masuala ya upatikanaji wa haki kwa jamii. Ni wazi kwamba masuala ya haki kwanza yana mipaka, lakini ni wazi kwamba masuala mengi ya upatikanaji wa haki ni kweli yako kwenye mamlaka za serikali za mitaa, ambapo kwa maana ya wizara yenye dhamana ni Ofisi ya Rais TAMISEMI ambayo inasimamia mikoa, wilaya, halmashauri, kata, vijiji pamoja na mitaa yake, na shughuli zote inazosema ziko kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo kama maneno ya utangulizi, ni kweli tunafahamu uwepo wa haki unatoa utulivu mkubwa kwa jamii, watu kuweza kufanya kazi za uzalishaji mali. Kwa hiyo badala ya kukaa muda mrefu wanahangaika kwenda mahakamani au kuhangaika kwenda kutafuta haki zao, kama kuna haki inatoa fursa nzuri sana ya watu kuconcentrate kwenye shughuli za uzalishaji, na muda na matokeo yake inaleta maendeleo kwa watu lakini na taifa kwa ujumla. Na kwenye mwendelezo ule wa utangulizi, tunafahamu kumekuwepo na migogoro mingi au migogoro kadhaa kwenye mamlaka za serikali za mitaa, ikiwepo hiyo ya ardhi, ikiwepo masuala ya ndoa, masuala ya ukatili hasa dhidi ya wanawake na watoto, ambao kuna mipango yake au mkakati wa kupambana na hilo na shughuli nyingine. Kwa hiyo kutambua hilo, Ofisi ya Rais TAMISEMI mojawapo ya jukumu lilonalo ni uratibu wa wadau wa maendeleo CSOs, na nafikiri wanafahamu wengi wamekuwa kupita Ofisi ya Rais TAMISEMI kwa ajili ya kupata utambulisho kwenda kusaidia jamii au kusaidia jitihada za serikali. Hivyo kwanza ni washukuru kwa halmashauri zote ambazo kwa namna moja au nyingine zimesaidia hizi NGOs au zimesaidiana na hizi NGOs kwenye kuhakikisha huduma zinazokusaidiwa zinapatikana. Kwa hiyo ulichokisema kaka Bwire ni wazi kwamba sheria, taratibu haizuii serikali kusaidiana na wadau wa maendeleo mbalimbali, kushirikiana nao katika utekelezaji wa afua mbalimbali. Na katika kufanya hivyo ndio kama hivyo ambavyo baadhi ya halmashauri zimekuwa zikitoa hizo fursa mbalimbali kwa maana ya ofisi kufanyia kazi, wengine wakitoa vitendea kazi kama mlivyosema, inawezekana pikipiki, wengine wanaungana kwenye gari moja wakati wanaenda kutoa hizo huduma. Kwa hiyo ni jambo ambalo linahitaji uendelevu na uwezekano wa kuendelea kufanya hivyo. Sasa labda lililopo ni kwamba sio jambo la kitaifa, yani imekuwa ni jambo la locality. Eneo moja likijisikia kufanya litafanya. Kwa hiyo inawezekana kwenye some cases inawezekana pia wengine wanakataa. Mfano unaweza kusema nyinyi ndio mnakujaga kusaidia serikali, sasa nini mwambie tena sisi tusaidizane au tuwasaidie ofisi au tuwatendee tuwape vitendea kazi fulani kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu haya. Sasa ninachopenda kupendekeza au kushauri, kwa sababu tumeshaona case studies na I hope nyinyi ni watu wa kudocument vizuri. Inawezekana ni Meru, inawezekana ni Kigoma, inawezekana ni maeneo mengine ambazo zimefanyika na ikafanya vizuri. I think we need to take these initiatives ili kuweza kuscale up kwenye maeneo mengine, kwa maana kustrengthen ambacho kimeweza kufanikiwa kwenye maeneo mengine tuweze kustrengthen kwamba kiweze kutekelezwa pia kwenye halmashauri nyingine ambazo hazijafanya hivyo au ambazo zilikuwa zinawaza zingeweza kufanya lakini hazijafanya, either kwa kujua au kwa kutojua au katika mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo nadhani kwenye hayo mazingira inaweza kutusaidia kuimarisha hizo ofisi, kutoa usafiri, vitendea kazi vingine na hilo. Kwenye
jambo mojawapo liloongezea ni upande wa mfano wa utoaji wa fedha. Waswahili wengine wanasema ukifika kwenye fedha unakuwa umegusa pabaya, lakini lolote linawezekana. Natumaini kwa sababu fedha za serikali huwa zinatoka kwa utaratibu na budget ambayo inakuwa imepangiwa. We hope kama zitakuwepo ambazo zimetoa zilikuwa kwenye mpangilio, kwa maana ya mashirikiano ambayo yameweza kutokea kipindi cha nyuma. Sasa kuwa kwenye budget inawezekana ni mchakato mwingine mdogo ambao unaweza kuhitaji maandalizi, lakini pia na ushawishi kwenye halmashauri. Pamoja na mambo mengine, nguvu ilionayo ya TAMISEMI, lakini halmashauri pia zina autonomous kwenye mambo yake. Kuna issue ya budget scrutinization, kwa maana ya kuregulate, kujua mambo ya msingi kama yapo, kama hizo 10% za 10%, masuala ya lishe ambayo yameshaelekezwa pia na serikali. Kuna fungu pia lipo. Kuna halmashauri zinazopita kiasi fulani cha mapato, inabidi itenge 10% fulani kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Kwa hiyo ni kwa ajili ya kujiridhisha yale maelekezo yote yako in compliance kama mwongozo wa budget unavyokuwa unaelekeza. Kwa hiyo ili linalokuja inawezekana ikawa ni mojawapo ya mikakati ya awali, kwa maana ya kutushirikisha kama kikao cha kwanza au kwenye mdahalo huu wa hatua ya leo, then kuliwasilisha kwenye mamlaka zinazoenda, lakini kadri linavyoenda na uhitaji uliopo, viongozi wanaweza kuona umuhimu wa kulincorporate kwenye budget, na mwisho wa siku linaweza kufanywa kazi kama mojawapo ya strategy ya sustainability. Asante sana kwa kutupatia mwanga wa kwamba kumbe ni jambo ambalo linaweza likachukulika na likafanyiwa kazi katika skeli hiyo kubwa, hususan ya kitaifa na kadhalika. Hata pia pesa kumbe zinawezekana. Wakati anazungumza dada Lulu, na mimi bahati nzuri nilipata nafasi pia ya kufanya kazi LSF. Kwa wastani wa organization au hizi taasisi hizi, mashirika yanayotoa huduma za msaada wa kisheria, kwa mwaka kwa wastani bajeti yao inaweza ikawa ni kama milioni 10. Sasa kwa wastani. Sasa ukipiga mahesabu na kila halmashauri ina wastani wa shirika lisilo la kiserikali linalotoa huduma za msaada wa kisheria, kwa maana paraligo 1 au labda 2 kutegemeana na ukubwa. Sasa ni muhimu sana kwa ofisi ya Rais TAMISEMI kuangalia katika level huku sasa ya halmashauri, kama tumeweza kutenga pesa, nadhani ni pesa kiasi kikubwa tu ambacho kinaenda kwenye ile mikopo ya 10%. Kama tumeweza kutenga pesa ya namna hiyo na pesa hizi nyingine ambazo umesema sasa za matumizi mbalimbali, kuna uwezekano mkubwa tukaweza kupata milioni 10 au zaidi ya kuwasapoti hawa watu wa huduma za msaada wa kisheria kwa design hiyo hiyo. Asante sana. Naenda kwa dada Lilian. Dada Lilian kutoka CARE Tanzania, wao wamefanya scheme ya kuona namna gani ambavyo wanakijiji au wanajamii wanaweza wakafanya savings na hatimaye kuweza kusaidiana wenyewe kwa wenyewe, namna gani wanaweza wakawa wanajiimarisha kiuchumi. Ataielezea zaidi, mimi niliipenda sana. Sasa tulikuwa tunazungumzia uwezekano wa kufanya local community philanthropy. Je, wanajamii wenyewe wanaweza wakatusaidia katika kuweka vizuri mifumo ya kusupport wadau ambao wanatoa huduma za msaada wa kisheria au wadau ambao wanafanya kazi za maendeleo katika jamii ile. Sasa nitamkaribisha dada Lilian, ataweza kutuambia scheme hiyo ya upatikanaji wa pesa katika level ya jamii ikoje, na baada ya hapo basi tutaona kama inaweza ikapave the way pia ya kufanya hiyo resilience. Karibu sana dada Lilian kwa dakika 3. Asante sana moderator. Shirika la CARE linatekeleza miradi mbalimbali kwenye maeneo mengi nchini, lakini entry point ya miradi yote ni vikundi vya kuweka na kukopa. Kwa nini? Kwa sababu tunataka uendelevu. Hawa watu wakifundishwa vizuri namna ya kujiwekea akiba na kuzitumia akiba zao kwa ajili yao wao wenyewe, wanadumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo sustainability kubwa sisi tunaitazama kwenye vikundi, kwa maana ya kwamba mradi tunapoenda kuutambulisha, tunatambulisha exit plan mwanzo kabisa wa mradi.
Kwa hiyo sisi tunaiona nafasi kubwa kupitia vikundi kwamba ili swali linaweza kuwezekana. Sasa hivi shirika la CARE limeunda na linasimamia vikundi zaidi ya 1035 ambao vina wanachama kama 780,000 hivi, na hawa ni wa moja kwa moja, kwa maana kwamba tuna indirect beneficiaries zaidi ya 1.5 milioni. Sasa basi kwenye vikundi tumekuwa tunatambulisha mifuko mbalimbali. Kwa mfano, tuna mifuko ya uwekezaji wa pamoja ambao vikundi vina uwezo kabisa wa kuchangia shilingi 2,200 tu kwa ajili ya kuanzisha mradi wa ufugaji wa kuku. Lakini pia vikundi vina mifuko ya kilimo ambao wanachangia shilingi 3,300 tu. Ikifika msimu wa kilimo wanaweza kununua pembejeo kwa pamoja. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinafanywa kwenye ngazi ya kikundi. Sasa basi kupitia vikundi tuna uwezo wa kuwafanya wanachama wetu wakachangia huduma ambazo wanazihitaji za msaada wa kisheria. Na tuna imani kabisa vikundi vingi vinakutana na matatizo mengi. Kuna wakati mwingine vinakodi mashamba kwa ajili ya kulima pamoja. Mwisho wa siku msimu wa kwanza ukipita, kama kifanya vizuri, mwenye shamba anataka shamba lake. Tayari kikundi kinakuwa kimeshapoteza aseti yake. Lakini pia unaweza kukuta wanazulumiana pesa. Vikundi vingi havijasajiliwa, vikundi vingi havina katiba, vinajiendesha tu. Sasa ukipeleka kitu kama hiki kwenye kikundi, watu wanajua umuhimu. Kwa hiyo wana uwezo wa kuweka kidogo kidogo kwa ajili ya kuona wale watu wanaowasaidia shughuli zao wanaishi vipi. Lakini pia wanakuwa na ofisi, wanaweza kujiendesha wao wenyewe. Kwa hiyo mimi naona ni kitu kizuri kwa ajili ya vikundi vyetu, na leo tumekuja na mkulima ambaye ametoka kijiji cha Ruganga, halmashauri ya wilaya Iringa, ambaye yeye individually tu aliweza kujipambania alipopoteza mzazi wake. Mkulima kama yupo asimame mara moja tumuone ambaye amenufaika na skimu hii. Mkulima oye. Yeye mwenyewe binafsi tu alipofiwa na baba yake, familia yake na watoto wa kike 7. Mali zote zilipelekwa kwa baba yake mdogo. Kwa hiyo familia yake ikawa haifaidiki kitu chochote. Alimtumia mtendaji na mwenyekiti na mtendaji wa kata kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vitu vyake vyote vinarudi. Sasa huyu ni mtu mmoja peke yake. Huko kwenye vikundi tuna watu wangapi ambao wanakutana na hizo changamoto? Na hiki kitu kifanyika kwenye group level itakuwaje? Kwa hiyo sisi tunaona nafasi ya kutumia vikundi kuweka hiki kitu. Asante, nitakupa nafasi muda mwingine, naona muda wetu pia unasogea. Sasa sisi tumezungumza na tumeona mifano ambayo inaweza kumbe ikafanyika na sekta ikawa resilient tangu jana, lakini pia na leo tumezungumzia hii. Sasa mimi nitawakaribisha kutoka kwenye floor, kama kutakuwa kuna swali kwa wanajopo au kutakuwa kuna mchango wowote ambao utakuwa unatoka huko, kwa sababu hii ni session yetu yote, tusidominate sana. Nimeona mkono pale nyuma, lakini nitachukua mkono mwingine tena pale nyuma. Huu ni mkono wa pili, then nitarudisha, alafu tutaanza kufanya. Ambaye anaweza kutusaidia kupeleka microphone pale. Tutaanza pale nyuma kabisa. Nadhani microphone hizi sawa, naweza nikakupa hii. Naomba unyooshe mkono. Asante. Mimi naitwa Yona Limo, napenda tu kuunganisha moja kwa moja kuhusiana na uanzishwaji wa mfuko wa kisheria. Kinachoonekana kigumu kuanzishwa kwa mfuko ni sera. Sasa tatizo ni nini? Kwa nini hiyo sera isifanyike? La kwangu ni hilo tu. Asante. Kwa sababu tunaonekana Watanzania wanahitaji msaada wa kisheria. Tunapokwama tunataka tuende kwa serikali ambayo inatakiwa mfuko. Kama ni sera tu, tatizo ni nini sera isifanyike? Asante. Asante sana. Tuchukue mkono mwingine pale. Karibu. Asante sana, na mimi naomba nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza wawasilishaji wetu, lakini pia nimpongeze sana Madam Lulu. Naongea kama mdau ambaye anafanya kazi na shirika la LSF kwenye ground. Tuna vikundi mbalimbali katika wilaya Karatu, Monduli na Longido. Na vikundi hivi ambavyo vinasapotiwa na LSF kwa upande wa msaada wa kisheria, lakini pia kwa upande wa kiuchumi ambao hawajaizungumzia, lakini Madam pale katikati ameuzungumzia. Tukizungumzia kazi kubwa ambao wanafanya,
Kwanza ni kuweza kuwawezesha kiuchumi kwa maana ya kuwapa mitaji ya kuendesha biashara zao kwa sababu wanafanya kazi na wanawake walioko pembezoni. Lakini pia ili kuleta uendelevu, kwanza vikundi vile vinachangia mtaji katika biashara zile. Kwa mfano vinaweza kuraise milioni 5 na usaidizi wa LSF kwa msaada wa Global Fund for Widows ambao ni partner wake mkubwa pia wanapewa milioni 5. Kwa hiyo kikundi kinawezeshwa kupata mtaji wa milioni 10 ambao nusu kimeweza kuendesha wenyewe. Lakini pia kuleta uendelevu ni kwamba katika msaada wa kisheria ambao wanaufanya pia wameweza kutrain wale wamama wa vijijini kwa walimu wa kuweza kuhakikisha kwamba haki zao wanazitambua, wanajilinda wenyewe, lakini pia wanakuwa sababu ya kuweza kuwalinda na wengine. Lakini pia ulinzi ule wa kutambua haki zao umeenda moja kwa moja kwa watoto wao. Kwa hiyo tuna jamii iliyoko pembezoni, jamii ya chini kabisa ambayo imesaidiwa kwanza kujilinda kiuchumi. Kwa maana hiyo wameweza kupunguza vitendo vingi vya GBV, lakini pia wao wenyewe wameweza kujisimamia na kusimamia watoto wao. Kwa hiyo nimesimama tu kama mdau ambao nisisitize kile kazi kubwa ambao wanaifanya, pia kama mdau kuweza kubold hiyo eneo ya uendelevu. Lakini pia mwisho wa mwaka kwa vikundi vya kiuchumi, kila mwisho wa mwaka wakiweza kwa vile vikundi vya kuweka akiba, pia wanaalika wanajamii kwa maana ya watoto wao, wale madiwani, viongozi wa kiserikali, pia wanakuja wanawachangia kwa maana kwa kutunisha ile mitaji ambayo wameweza kuiraise wenyewe. Lakini pia sababu nyingine kwamba wanashirikiana na serikali katika vikundi ambao vinapewa 5% ya ule mikopo ya serikali. Vikundi pia vimeweza kuonekana vikundi bora kwa sababu vilishapewa startup, vimeshaanza biashara. Sasa kwa maana graduation process vinaonekana vikundi ambao vinapokea mikopo mikubwa kutoka serikalini, lakini pia vinafanya marejesho kwa ufanisi kwa sababu vimejengewa uwezo. Asante sana. Asante sana, nashukuru. Nilikuachia muda kidogo kwa sababu sikuwa nimeona mkono mwingine. Basi tumalizie pale alafu nitarudi meza kuu. Wakati huo malizia pale mkono ule alafu nitarudi meza kuu kwa sababu pia muda wetu umetupa mkono. Nashukuru. Kwa majina anaitwa Claude Benedict Kim. Ni mwenyekiti wa Umoja wa Wanaume Tanzania. Mimi la kwangu niunge mkono tu jinsi ambavyo wanasheria wetu pale wanatoa huduma yao kwa jamii lakini kwa kujitolea. Nimejaribu kufuatilia jinsi ambavyo wanapata changamoto. Lakini kazie kwa mzungumzaji wa kwanza amezungumzia swala la sera. Ni kweli kwamba ifike mahali kwa jinsi ambavyo changamoto imeonekana ni kubwa, basi sera iandaliwe, lakini isiishie kwenye sera tu. Sera inapaswa iwe na sheria. Tumeona sera nyingi zimekuwa zikitamkwa. Kuna sera ya wazee kwamba wazee watibiwe sekunde 30, lakini matokeo yake ile sera imeshindwa kufanya kazi kwa sababu haikuwa na sheria. Kwa mimi niwapongeze tu kwa hatua wanayoichukua, lakini pia na kwa sababu mheshimiwa TAMISEMI huko pale aweze kutoa maelekezo basi namna ya kuwasaidia kupata ofisi kwa ajili ya kujishikiza ili wananchi wetu waweze kupata msaada wa kisheria. Nashukuru sana. Asante sana kwa hilo. Sasa narudi meza kuu. Nadhani swali lilielekezwa kwa ndugu Athmani kutoka Wizara ya Sheria na Katiba kuhusiana na sera. Je, tuna sehemu yote tunakwama? Mimi pia nilipitia ile hotuba ya bajeti ya Wizara ya Sheria na Katiba, na kati ya vitu ambavyo wizara imekiri kuvifanyia kazi ni sera. Sasa tuambie, je, kuna changamoto yoyote au kuna jambo gani ambalo linakwamisha hapo? Karibu. Asante. Nipongeze wale ambao wameweza kuchangia. Nitaanza na Bwana Claude Benedict ambaye amejitambulisha kama katibu wa chama cha wanaume sijui. Ameeleza kwamba tusiishie kwenye sera, tuwe na sheria. Napenda kumwambia kwamba tayari tunayo sheria ya msaada wa kisheria sura namba 21 ya mwaka 2017. Kwa hiyo tuna sheria lakini hatuna sera. Nikija kwa kaka Yona Limo ambaye ameeleza kwamba changamoto ni nini sasa hatujaanza kutunga sera. Niseme kwamba hakuna changamoto. Hakuna changamoto kwa sababu ndugu moderator utakumbuka hata sheria ya msaada wa kisheria
ilianza kutokana na midahalo kama hii, kwamba kutokana na changamoto ambayo inaonekana, moja ilikuwa katika huduma za msaada wa kisheria, lakini sasa katika sustainability, hususan kwa wale ambao wanashiriki katika kutoa hii huduma. Ndio maana sasa hivi unasikia maoni kuhusiana na umuhimu wa kuwepo na legal aid fund ambayo itatokana na sera ili kuja kuweza kutibu tatizo ambalo tunaliona kwa sasa. Kwa hiyo sio tatizo, na naamini kabisa kwamba kama iliweza kuzungumzwa bungeni wakati wa uwasilishaji wa budget, ni wazi kwamba swala hili lipo katika ofisi ya Wizara ya Katiba na Sheria, na litafika wakati litakamilika kama ambavyo sheria ya msaada wa sheria ilikamilika mwaka 2017. Malizia, maana ndio tunazungumza samala ya mwisho, chochote ambacho na pamoja na haya mbele tufanyeje? Asante. Pamoja na haya ambayo tumeeleza, Wizara ya Katiba na Sheria imeona kwamba wakati mchakato wa mipango ya kuweka sustainability ya legal aid, imeanzisha madawati ya msaada wa kisheria. Tunaamini kwamba huduma ya msaada wa kisheria, kwanza tuelewe kwamba inatolewa bure kama ambavyo sheria imeeleza, lakini pia tunajua kwamba huduma hii mara nyingi inawafikia wananchi walio katika maeneo ya chini kabisa. Sasa wizara kwa kuona hilo ikaona ni vyema kuanzisha madawati ya msaada wa kisheria, ambayo madawati haya yanafanya kazi kwa karibu kabisa na wasaidizi wa kisheria waliopo katika maeneo hayo, ili kumpunguzia adha yule mwananchi kuweza kufuata huduma kwa kutembea umbali mrefu. Kwa hiyo hii ni hatua ambayo tumeifanya. Hatua nyingine ikiwemo ni kuingia makubaliano na TLS katika kuhakikisha kwamba TLS wanafanya hii huduma msaada wa kisheria kwa ukubwa wake katika maeneo ambapo mawakili wapo. Kwa hiyo kubwa ni hili la mfuko, na naamini kwamba kupitia platform hii ambayo tupo, ipo siku tutakuja kukaa kama hivi tukielezea kwamba progress ambayo imefanyika kutokana na maoni ambayo wizara imeyapokea kuhusiana na changamoto ya sustainability ya legal aid hadi kufikia sasa. Asante sana. Sasa tunaona thamani ya wiki za AZAKI kama hivi, kumbe zina spark pia namna gani ya kwenda mbele kwenye kutekeleza. Kwa dakika moja Linus, nikupe uweze pia kutoa mwelekeo tukiwa tunamaliza. Okay, nakushukuru sana. Nimepata ombi kutoka kwa mwenzetu ambalo nafikiri tulishagusia wakati wa maongezi, wakati natangulia kuongea muda ule, ya kuomba ofisi. Yes, serikali ina mahusiano mazuri na wadau mbalimbali, specifically kwenye halmashauri ambako afua mbalimbali zinatekelezwa. Kwa hiyo ni jambo kama nilivyosema halizuiliwi, ni kwenye mahusiano ambayo tunaweza kufanya kuzidi kuimarisha kutoa vitendeo kazi. Lakini kasema katika ngazi ya kitaifa kuna haja ya kufanya mchakato wa kuwa na homogeneous, yani badala ya kuona huyu anaweza kufanya asiweze kufanya, lakini kuwepo na ule uhuru, wasije wakahisi kama hawaruhusiwi kushirikiana au hawaruhusiwi kutoa some facilities kwa ajili ya kuwezesha wadau wa maendeleo. Lakini la mwisho, ili jambo kama mlivyogusia na kama alivyogusia kiongozi kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, ni maelekezo ambayo aliyatoa Naibu Waziri Mkuu akiwa katika mkoa wa Njombe. Kwa hiyo akishatolewa maelekezo, inawezekana akachukua kitambo kidogo, lakini ni jambo ambalo litaingia kwenye mchakato kwanza kutekelezwa ili kuimarisha hili na mwisho wa siku kutoa haki kwa wananchi wetu. Asante sana. Asante. Basi tutaanza tena na dada Flora pale, neno lako la mwisho kwa dakika moja, karibu. Neno langu la mwisho, tunashukuru kwa kutushirikisha, kuona kwamba na sisi tuna thamani. Hivyo tunaomba tuendelee kushirikiana. Waheshimiwa, tunaomba msitusahau. Paralegal tunafanya kazi kubwa sana kwenye jamii. Maana unakuta katika labda wilaya tuko mbali sana. Kwenye usafiri pia tunahitaji. Tunaomba ombi letu ulisikilize. Asante. Asante. Karibu Dalilian wakati tunahitimisha. Asante. Mimi nataka kusema tu vikundi ni platform kubwa ambayo inawafikia watu wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo wadau, tuje na mpango mkakati wa pamoja ili kuhakikisha kwamba tunavijengea uwezo vikundi vyetu, vijue umuhimu wa msaada wa kisheria na vichukue action kwa ajili ya kuanza walau kuchangia kidogo kwa ajili ya kupata msaada wa kisheria. Asante. Asante. Wakati nataka sasa kumkaribisha mkurugenzi wa LSF kwa ajili ya kutuhitimishia rasmi session yetu,
Nilipata kuhudhuria session ya baadhi ya wadau kwa siku hii ya leo waliofanya tathmini ya athari za kukata kukata funding hususan kutoka kwa serikali ya Marekani kwa maana ya USAID. Mojawapo ya mapendekezo ambayo kimsingi tunaweza tukatoka nao sasa hapa, ambayo kimsingi alitolewa pale, ni kwamba tunapokuwa tunajadili katika mijadala hii, tunazungumzia kwamba kumbe kuna baadhi ya wenzetu wameshaanza kufanya namna ya kuweza kuwezesha mashirika yetu haya hususan katika level ya jamii. Je, tunaweza tukaja sasa na documentation ya hizo practices ambazo zimefanyika katika level hiyo, ili ziweze mwisho wa siku kutusaidia practical wise sasa. Sababu tukiwa tunazungumza kwamba wamefanya hivi, yule amefanya hivi, mwisho wa siku kumbe kuna uwezekano ukawa tayari nafanyika. Sasa hii ecosystem ambayo ipo tayari, tunaweza tukaiboresha ikawa documented, ili mwisho wa siku case studies hizi ziwepo sasa, na tuweze kulearn from wenzetu ambao wamefanyikiwa kwenye hii local community philanthropy, au hata kuwa resilient in a way. Nadhani pia hiyo ni challenge. Kina Dr. Stigmata mko hapa wa philanthropy na nini, mtusaidie pia namna gani ya kuweza kudocument sasa hizo best practices ili ziweze kutusaidia kwenda mbele. Basi bila kupoteza wakati nimkaribishe sasa dada Lulu akiwa naye anasema neno lake la mwisho na kutufungia session yetu. Karibu. Asante sana Deo. Labda nianze kwa kuwashukuru sana wataalamu wetu, wadau wetu ambao tumekuwa tukifanya nao kazi kwa muda mrefu sana, kwa upande wa serikali, lakini pia wadau wengine ambao wako kwenye sekta pamoja nasi, lakini pia paralegals ambao ndio wahusika au watu wa huduma za msaada wa kisheria ndio ambao tunawategemea huku kwenye jamii zetu katika kutoa huduma za msaada wa kisheria. Nitasema vitu viwili tu haraka sana. Cha kwanza ni kwamba tumeona umuhimu wa ushawishi kutoka kwa asasi za kiraia ambavyo unaweza ukaleta mabadiliko, kuanzia kwenye kuandaa sheria ya msaada wa kisheria 2017 ili ushawishi au advocacy ambayo ilitoka kwa mashirika ambayo yako kwenye sekta ya upatikanaji wa haki yakishirikiana na serikali ilisaidia sana katika kuandaa na kutengeneza na kuhakikisha kwamba inakuwepo sheria ya msaada wa kisheria baada ya kuona changamoto ambazo watu wa huduma za msaada wa kisheria walikuwa wakizipata. Lakini pia mwaka 2022 tulifanya kitu kinaitwa National Legal Aid Symposium ambao tulifanya pamoja na Wizara ya Katiba na Sheria, lakini pamoja na wenzetu wa TAMISEMI pale Dodoma. Tukakusanya wadau wote wa sekta ya upatikanaji wa haki, na ndio hapo chimbuko la kutaka kuwe na mfuko wa msaada wa kisheria. Katika recommendations kwenye report ambayo ilitoka pale, recommendation kubwa ilikuwa ni kuanzisha mfuko, na ndio hapo ushawishi wa kutaka kuwepo kwa mfuko wa msaada wa kisheria ulianzia hapo. Na tunafurahi sisi kama wadau ambao tuko kwenye sekta kuona hili swala sasa serikali iko pamoja nasi, imelikubali, na pia serikali inaangalia sustainability ya hii sekta, na imefika mpaka kwenye ngazi ya bunge, imefika ngazi ya kitaifa, na sasa tunazungumzia sera. Tunatumaini hivi karibuni tutaweza kuipata. Kitu cha mwisho kabisa, tumeanzisha coalition au umoja wa mashirika yote ambayo yanafanya kazi kwenye sekta ya upatikanaji wa haki, au Access to Justice Coalition, ambayo hii coalition inafanya kazi kwa karibu kabisa na Wizara ya Katiba na Sheria na wadau wengine katika kuhakikisha moja ya kitu kikubwa ni kwamba tunaendelea kushirikiana kwa karibu kabisa kwenye kampeni ya Mama Samia Legal Aid Campaign ambayo inaweza kuwafikia watu wengi kwa haraka zaidi, lakini pia kwenye mfuko wa msaada wa kisheria ambao tunatumaini kwamba tutaona
mabadiliko hivi karibuni, lakini pia katika kuhakikisha kwamba yale maeneo ambayo wenzangu wameyataja hapa, ambayo wenzetu watu wa huduma za msaada wa kisheria wanapata changamoto, basi zile changamoto tunaweza tukazitatua kwa pamoja. Kwa hiyo niishie kwa kusema nawashukuru sana, lakini nawashukuru wote ambao mmekuja kutusikiliza jioni ya leo. Asanteni sana. Asanteni sana jamani kwa usikivu wenu. Asanteni panelists kwa kutusaidia, lakini pia kusema experience zenu. Basi niwaombe sasa wapiga picha watupige picha hapa ili na sisi tuende, maana tunataka documentation nzuri. Sawa. Karibuni. Basi nipende kumwalika kaka George na kaka Fulgence, unaweza ukasogea tupige picha. Kama kuna mtu wa Care International mwingine, kaka Barnabas wa Care, karibu pia kwa ajili ya picha. Naona unautumia muda wako vizuri kabisa. Sana. Yes. Asanteni sana. Naomba tuwapigie makofi wanavyoshuka. Tuwape support jamani. Asanteni sana. Sasa ndugu zangu, tumefikia mwisho wa session yetu ya siku ya leo. Kwa hiyo tutapata matangazo machache wakati tunafahamu juu ya utaratibu wa kesho, lakini pia kama kuna updates zozote zile ambazo tunatakiwa tuzipate wakati tunajiandaa kurudi katika makazi yetu. So tunafahamu kesho ni siku ya outreach, na tunakumbuka kwamba siku ya jana tulipata nafasi ya kuwasikiliza